Good morning. My name is Raíssa. I'm here with you today representing the São Paulo's Bar Superior College as our BSP. I ask your attention to listen to some messages and advices so we can start the conference. Okay. Initially, I kindly ask that whoever is not speaking, leave the microphone off. I also ask that only the speakers remain the cameras on. Please register the presence through the chat, and whoever wants to make questions, register in the chat too. The discussions will happen after speeches. On behalf of ESO ABSP, São Paulo Superior College, we would like to thank you for your presence, especially the presence of our speakers. The thematic is essential for discussion, and an event like this certainly contributes too much to face the harmful effects of the crisis we are going through. Some of ESA missions are to promote postgraduate studies in law and continuing education for lawyers and jurists. I would like to congratulate the management team of our college for the excellent work they are promoting in legal education and scientific research in law and advocacy, by its director, Jorge Bolsinhas, by its general coordinator, Adriano Jassis Ferreira, and by its academic coordinators, Eric Sconelli Gomes and Vanessa Graça. I thank you on behalf of the team of researchers, which my colleague Olivia, there's here with us, and I are part of. My name is Raíssa. It's a great pleasure to be here with you today. I am postdoctoral fellow at University of São Paulo. I am researcher at ESOAB2. I compose a group of 5 researchers like Olivia that is here with us. Our group is working on the 3 college research lines, which are line 1, research and legal education, line 2, sociology, anthropology, legal cultures, and legal theories, and line 3, law, innovation, and technology. I must say that the organizers of this event, Professor Jorge Bolsinhas, director of our college, and Professor Andrea Isabel Franconi of the Buenos Aires University, organized the event with an excellent and careful choice of the lecturers to contribute with different outlooks on labor relations after coronavirus pandemic. I apologize for the absence of Professor Isabel and Professor Jorge in this opening moment. They needed to be absent because of urgent and unforeseen demands, but they will join us soon to coordinate the discussions. However, to meet our schedule, especially due to the different time zones, we will start the opening conference in the expected time. So now I invite Professor Fernando Fita Ortega from Spain to start his speech. He is professor in the Department of Labor and Social Security of University of Valencia. The professor will have 40 minutes for his presentation. When 5 minutes are left, we will notify in the chat so the professor can make his conclusions. Before the professor's lectures, I will pass the word to the teacher Teresa Narras that will introduce his speech. She is a law researcher and she holds a PhD in law. She is director of the Brazilian Academy of Labor Law and Brazilian Judge of Labor. We wish you an excellent event. Thank you. Professor Teresa, please. Hi, everybody. So my apologies, but I prefer speak in Spanish and for introducing Fernando Fita. And I saw most of the people I think speak in Spanish. I think it is in Spanish. It is better for me, principal, and for everybody. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar con vosotros para presentar a Fernando Fita. Pero antes de todo, que quiero saludar a los organizadores de este evento, Labor Relations After COVID Pandemic, y saludar a todos los profesores que veo que son de distintos países para discutir un tema de importancia tan grande como
cómo serán afectadas o cómo se afectaron las relaciones laborales por el tema del COVID-19. Fernando Fita es profesor en la Facultad de Derecho de Valencia, es profesor titular de Derecho Laboral y también es árbitro de... Un minuto que voy a quitar esto para que no haga mucho ruido. Y es árbitro de elecciones sindicales por la provincia de Valencia. Trabajo que hace desde 2002 y que tuvimos una gran oportunidad cuando ha recibido un grupo de brasileños que estábamos más o menos en 40, 50 personas para hablar justamente del tema del arbitraje y de la mediación en el ambiente laboral. Bueno, que no voy a perder mucho tiempo diciendo todo del profesor, porque además que tiene un currículo vastísimo y está colaborando muchísimo con la Academia de Derecho Laboral y con muchas universidades en Brasil, donde ha estado siempre, porque a pesar de ser profesor, la cosa más importante en su currículo es que mi marido. Y entonces, por eso las relaciones laborales y las relaciones entre países que se pueden quedar un poco más estrechas. Recientemente hicimos una publicación muy importante, que es una publicación que involucra la Facultad de Derecho de Milán con el profesor Giuseppe Ludovic, la Facultad de Valencia y la PUC de Rio Grande do Sul, donde hoy estoy como profesora visitante. Y el tema trata del derecho laboral con las nuevas tecnologías y claro que imagino yo que este tema será uno de los más afectados por toda la situación. Bueno, que paso inmediatamente la palabra al profesor Fernando Fita y deseo que todos vosotros tengan un congreso muy bueno. Ya veo que los temas son importantísimos y seguiré acompañando, pero lejos y con todo cerrado para no molestar mucho a vosotros. Es un placer, muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentar a Fernando y buen congreso a todos. Y ya saludando al profesor Bolsiñas, que ya lo sé, y Lorena, que fueron los realizadores y uno de los realizadores y idealizadores de este evento. Ven como la Escuela Superior de la Abogacía, que hace trabajos muchísimo importantes en Brasil, incluso con el intercambio de relaciones internacionales. Muchas gracias y un saludo a todos. Okay, I guess now is my turn. Thank you very much for the organizers, Professor Bolsiñas, Professor Andrea, for the invitation I received through Professor Kamila. It was a pleasure to collaborate with you in this event, and I hope that my intervention can give a general approach, because that was my idea. Because this is the initial presentation, I thought it was a good idea to think about how the COVID-19 pandemic has put us, what challenges this COVID pandemic what challenges gives to everybody, and specifically to the labor relation system. So what I want to share with you is some ideas about this COVID-19 pandemic and the labor relations. And I would like to conclude with a few comments about what are the basic topics which are going to be affected in this post-COVID-19 pandemic. So trying to give a broad approach to the topic. The first question I wanted to say, I wanted to make two, sorry, because I need to put the clock, otherwise I cannot control the time. But two previous notes. And the first one is related to the fact that the ideas I'm going to share with you are obviously influenced on my, or because my geographical background, which is Spain and the European Union, but they are somehow universal.
And they are somehow universal because we are in a globalized world. Nation state has lost importance as a consequence of globalization, not only economic globalization, but also information of globalization. Internet is quite clear, or the event we are here now is another good example of that. And the second question is that COVID-19 pandemic crisis is a global crisis and ignores nation borders. So basically, we are living in a world where the problems are basically the same. How we try to cope with those problems is different because every country has different approaches to the problems, but basically the ideas are somehow the same ones. So those ideas I want to share with you are, I guess they are valid no matter the country we are referring to. Of course, with some particularities, depending on the country, but basically are the same. And the second previous note I wanted to put is that at this stage of the pandemic crisis, it is possible to take a look on what happened, trying to point out the consequences of the crisis and the methods that every country has adapted in order to fight against that. I want to say that because it's much easier to make an analysis than taking decisions. So it's easier to think what has happened rather than to foresee what's going to happen. So from my point of view, I've got the easiest part of of this labor, of this work we are going to do together, is the analysis of what has happened and just pointing out the challenges that for employment relationships will appear in the future. Okay, so I want to share with you 6 basic ideas. First one is related to the fact that the pandemic, the COVID pandemic, arrived all of a sudden, and legislatures were and still are behind the pandemic and its effects. This had a strong influence on how every country deal with the COVID pandemic, or the pandemic COVID, or the COVID-19 pandemic, sorry for that. But there is a common aspect on how every country deal with that, and is in that sense, I think it's important to highlight that we were before a few months in which many rules were approved very quickly and without enough information about what was going on. And that meant that that legislation was full up of mistakes, forgetfulness, and it was plenty of abstract concepts needed of legal interpretation, of juridical interpretation. So this situation created an increasing insecurity, which is the worst thing that could happen in a legal system. This increasing insecurity is going to will lead us to an increased conflict, and in fact, we are before this increasing conflict just nowadays. Also, there is an important question, and is that COVID-19 was also used in many countries as a matter of political attack. So the situation has been quite complicated, not only because of the pandemic and its characteristics, but also because of the internal problems of every country, in which there was a political use of the pandemic in order to attack the governments and so on. Okay, so the second idea I would like to share with you is that the COVID-19 pandemic crisis is a health crisis with economic consequences.
And I guess it's important to highlight that because in opposition of what happened with the crisis of 2008, in which we were before an economic crisis, and where the main measures that were adopted were measures aiming to protect economy. Today we are experiencing a health crisis. It's true that economy has been also an important factor that has been taken into account by legislators when deciding what measures to adopt. But basically, we are a health crisis with economical consequences. And that explains also what was the aim of legislature at the beginning or during the pandemic, we can say. And that was protecting citizens, of course also protecting the economy, but the first aim was that of protect the citizens. Protect them in a double sense. First of all, protect their health, our health, with measures like limitation of movements, the quarantine, isolation, social distancing, and so on. But also protecting citizens, their income and jobs. Of course, in this situation, people or many people couldn't continue working as they used to do. Sorry, they used to do. So in those cases, the implementation of subsidies for those who couldn't continue working, but also trying to protect jobs. So in many countries we have prohibition or restriction, at least, of the power and managerial power to dismiss. The option of telework was really widespread. Suspension of contracts of employment was also used. So, in order to sum up, basically all the measures were addressed to protect the citizens economically, but also their health. The third idea I would like to share with you is that it's about the moment in which this pandemic has appeared. And it's been a moment in which I cannot say all the countries, but almost all the countries, and probably it wouldn't be exaggerated to say all the countries, were suffering the consequences from the previous economic crisis. It's true that that crisis, 2008 crisis, wasn't affecting all the countries at the same time or at the same intensity. But however, countries were still trying to cope with the consequences of the crisis. And what was the panorama that the crisis of 2008 has given us? So just three basic ideas. I have been using data from Eurostat, and I just wanted to tell you about three basic questions. The number of people at risk of social exclusion or poverty. Well, I have the slides, but I guess there's no need to share them because it's quite clear. If you have the chance, the opportunity to look at these Eurostat charts, you will realize that since 2008, the number of people at risk of social exclusion was increasing till 2015, and then it was slowly going down. Okay, but what is clear is that many more people were at risk of social exclusion than before 2008. The second data I wanted to talk about is that related to inequalities. So the difference between those with highest income and those who with lowest income. And it's also clear when we look at the statistics that after the crisis of 2008, these differences were increasing.
So the inequalities among the citizens were much higher by the year 2015 than in previous years. And that difference was reducing slowly, as once more, and in different proportions according to the country, but that was the situation. The third question I wanted to highlight is the question of in-work poverty. You know that this is a concept that was there somehow, but it came popular, let's say, after the 2008 crisis. Previously to the crisis, it was said that people just needed a job in order to forget about poverty. But with the crisis, and because of the measures that governments adopted in order to bear the crisis, even though people got a job, they couldn't leave the threshold of poverty. And I think that's really important. The example of Spain was really clear, where the wages, the salaries were reduced, so that at the end it wasn't possible to pay the basic questions, the basic things of normal life, just because the wages were reduced much more than, well, in comparison to the cost of living, which in 2 years, at least here in Spain, there was a reduction, but normally there was always an increase of that. Having cleared those 3 points, the fourth one is about the COVID-19 crisis and how has it affected to this situation that it was presented after the economic crisis of 2008. And I guess it's quite clear that COVID-19 pandemic crisis has deepened these inequalities and risk. And it has done it in both levels, supranational level and national level. At supranational level, it's obvious that not all the countries have suffered from the crisis, from the pandemic crisis, in the same way. It's true that sometimes it's because what the government decided to do at the beginning, but in other countries, we just don't know exactly why is that. But it's true that the impact of this health pandemic crisis is not the same in the different countries. The number of dead people or the number of cases in the countries it doesn't have a strict proportion according to the number of population of those countries. Okay. But there is also another difference between the countries, among the countries. And that difference is how this crisis is going to affect economically. It's true that the crisis is going to affect economically every single country in this world. But the impact, the economic impact of the crisis is not the same. Today, I was reading some news. I had some documents, but you know that they change every single day, the approaches that they do to the data. In Europe, it seems that Italy and then Spain and then France are those countries which are going to suffer a biggest economic impact in the decreasing of the gross domestic product. Today, they were saying Germany is going to arrive the 10%. In Spain, they are saying now that maybe the 19%. So it's a very important impact to this situation. So it is important, in order to avoid these inequalities, to take a look
about how to get money in order to solve the crisis. And here at European level, we have two important instruments, which are the European Recovery Fund, which was dealt last week, and how it's going to be distributed among the different countries. Okay, it was really difficult, really hard to reach an agreement about this European Recovery Fund, but it's basic in order to fight against the health and economic crisis or inequalities that emerged from this pandemic crisis. The other question I wanted to point out is the question of the temporary framework for state aid measures. You know that in Europe, European Union is built on a basis of a common market. In this common market, the rules of the market are important, and that means that the states cannot give some aid, some money for the companies which are having some problems, economical problems, productive problems, and so on, because it will cause a disturbance of the market. The union decided to approve a temporary framework for state aid, meaning that the European Commission decided to open the hands and letting the governments to give money for the companies. It's true that there is a limit about no more than 800,000 euros per company, per undertaking. But it's important to realize that the economical situation of all the countries in Europe is not exactly the same. So the countries cannot answer in the same way to the crisis because the economical situation of them is not the same. What I'm trying to say, basically, that the international or European budget is important to reduce inequalities among the countries. We cannot treat everybody the same in the same way, and we can when I say we, of course, is European and international economic instruments should balance the situation of all the countries. At international level, the International Bank or the International Monetary Fund, of course, they have a role to play. But thinking about the situation of Argentina or Iran with the US sanctions and so on, well, it's clear a factor that can make difficult to overpass these inequalities among the countries. The other question is at national level. There are some factors which increase the inequalities of citizens at national level. From my point of view, those factors are the following. The first one is blue-collar jobs in front of white-collar jobs. Blue-collar jobs were the ones who were mainly hit by the pandemic crisis. Those works which require personal activity were affected by the crisis because people had to stay at home so that they couldn't work. But also, because of that, blue-collar jobs were not as much easy to adapt to telework as white-collar jobs. Office work, of course, is much easier to adapt to telework than people who need to work physically doing something. So here we have a first factor of inequality. And
well, I think it's important to note as well that some blue-collar jobs were even more exposed to the virus. We have to think about shop assistants, bus drivers, the riders. They were really exposed to the virus because they had to work personally. So this is also another important factor of inequality. The second factor, from my point of view, is the digital gap. We have been suffering from that. I mean, the availability of computers, of Wi-Fi, having separated rooms for working when the pandemic crisis appeared and so many people had to rest isolated in their houses, and maybe 2, 3, 4 people, parents, children, they had to use the Wi-Fi, the computers, the technological equipment that normally we have at home. Not all the households were in the same situation. So the digital gap is another important factor of inequality, because many people couldn't do telework, not because they didn't want to, but because they couldn't cope with that. And also, it's important in education, of course, because children in these households were not able to follow normally their lessons. The third factor is the difference between people working for public administrations and civil companies. As a civil servant, I realized that I haven't suffered from the pandemic crisis in the same extent as my friends who work for private companies. So the support that the public administration gives to the workers, of course, is another factor of inequality. The fourth factor, the non-declared work. In all our countries, we are suffering from a great percentage of irregular workers. Those irregular workers, they weren't focused at the beginning, at least, and in some countries at least, as people that were suffering from the pandemic. I mean, the measures were adopted basically for those who had a regular employment, telework, the prohibition of dismissal, the suspension of contracts, and so on, were aimed to those parts of the population who had a regular job. But all those people who earn their living in irregular areas, of course, weren't affected by the measures adopted by the legislators. And the fifth and last factor of inequality is basically gender. Of course, these 5 factors are not established in a kind of graduation. It's just, I just was thinking about these factors, and I refer to gender as the last one, but not because it's the last of importance, not at all. What is clear is that that the pandemic crisis has gender. And it has gender because the most affected branches of activity are feminized. You need to take into account that women are the most affected people or the most affected gender by the crisis. And it is like that from 3 perspectives. First of all, the 3 perspectives would be health, economic, and productive. From a health perspective, you need to take into account that the higher exposure to the virus were
those groups of people working in feminized sectors of activity. Taking into account what happened in Spain, when the isolation, well, the estado de alarma was decided, so that people had to stay at home, only some few activities were excluded from that obligation. Those activities were related to people working for shopping, basic products, pharmacies, vets, laundries, and so on. It was, or hairdressers, it was a bunch of activities which are clearly feminized. Many more women work on that, many more women than men. That means that these activities couldn't benefit from the fact of protection. They couldn't use the protecting system of staying at home, getting isolated. And on the other hand, those activities requires a contact with other people. Of course, they try to avoid close contact, but the contact was there. So they were double affected, because they had to work, and they had to work with other people. The second aspect is the question of economic perspective. Feminized sectors were the latter to have aids. And that happened in Spain, as for example, in regular work with domestic workers. Domestic workers is clearly a feminized and with a clear component of immigrants workers, and they appear at the end of the measures that the government was giving in order to survive the crisis, okay? But you have to think that many of them haven't got any income yet. And the pandemic crisis started in March in Spain. The close down, well, yes, the state of alarm was in March. So you can imagine how difficult it was for them because there are activities in which it's really difficult to have some savings in order to survive for 5 months. So it was complicated, and also because of the fact that many of them are immigrants, and they are not the only ones who live from this income, but also they normally send money to the countries where they come from. So the situation was quite complicated for them, and still is. But also, there's another question that we need to think about, and is that, as I said before, irregular work was not attended at the very beginning, at least in countries like in Spain. And some statistics says that are more women in irregular work than men. So there is another question related to gender, and which makes this situation worse for them than for men. And finally, productive perspective. From a productive perspective, you need to think what has been said about the question. Basically, staying at home meant many more homework for people in the households. Of course, men did more than they used to do at home. More activities related to the home, taking care of children, going to buy, shopping, and so on. The statistics I consulted said that men increased their activity, but this increase of activity didn't cover what the family activity increase in general. I don't know if you can understand me, but basically women
are working much more at home than men. They used to do much more. And it's true that men have increased the activity they do at home, but women still are doing much more than them. And this has a productive impact. Of course, if they work in family matters more than men, their production is going to be reduced. And this was particular, well, it drew my attention because regarding to my sector of activity, the universities and researchers and studies and so on, it seems that some publishers said that they were receiving less contributions from women than from men during this pandemic. So I think this is that could be an explanation of why is that. Okay, so gender is a clear factor of inequality. The fifth aspect I want to talk about is related to the fact that health protection has been forgotten in the labor message adapted. If you think about telework, when in Spain, as for example, they decided to say that telework had to be preferent in order to continue working, they just decided that all requirements regarding health and safety were supposed to be accomplished just by a declaration of the employee. Just like that. Okay, you sign the contract and is everything normal, and health and safety is completely protected. It's quite ridiculous. I mean, we have been dealing with health and safety provisions for so many years, and of course, there are some procedures in order to avoid a continuous contact with the computers, with the screen of the computers. What about the humidity conditions, the light conditions, the chairs, and so on? And nothing of that was said that, okay, at least the employer had to remind the employees that they had to take into account all these aspects in order to avoid health consequences of the telework. Nothing was said. Moreover, it happens that in some companies, some people were working in this telework, and for them, all the rules regarding health and safety were of full application. And for those who enter to telework during the crisis, no rules at all. So this is something wrong from my point of view. The second question, the right to switch off, the right to disconnect. I guess is something we have suffered from during all this pandemic crisis, and nothing has been done in order to avoid that. And the third question regarding health protection is the lack of collective protection measures. Of course, I'm not talking about personal protection equipment, because there was not enough equipment to provide them to everybody. But there were another measures that could be adopted from the very beginning: the collective protection measures, shortening working time, variation of schedules, shifts, establishing minimum distances at work, and so on. There were collective measures that could be adopted, but probably because what I said at the beginning, it was all of a sudden what happened, that it was not possible to think slowly and quietly and about what measures could be adopted. And the sixth and final idea I wanted to introduce is that of with the pandemic, some important employees' rights has been ignored, as it has happened with the privacy.
testing the illness in public, taking the temperature and giving the results in public, or in another aspect, asking to the employees to use their own computers, and so many times asking the employees to download applications that could could expose private data to everybody. So this is another factor that should be regulated. In Spain, there is a proposal to regulate these questions, but of course, it is another aspect that has been affected. So in these 4 minutes, I have still, I just wanted, even in 2, I just wanted to introduce what are, in my opinion, the challenges for the post-COVID-19 labor relations. And I guess there are basically 6 points. First one, regulate telework in its different aspects. Work-life balance, the connection, cost and digital gap, privacy and other fundamental rights. All the questions related to this telework. The second, foster gender equality. You know that in the world, many things are written about that, but not so many things are done in order to foster gender equality. The third question, extension of typical employment protection, more beyond the scope of employment legislation. Of course, this was a question that with platform work it was dealt about, but I think it's important. And regarding or related to that, the question of universal basic income as well. And I guess also another question will appear again is the question of minimum wage. Well, it never disappeared, but I guess it can regain strength in this post-COVID-19 pandemic employment relations. And the last 2, foster effectiveness of health and safety provisions, and in general to employment provisions. And finally, I haven't talked about that because I thought I wasn't going to have time, but what about the immigrants? Rights for immigrants. In countries like in Spain, Italy, France, countries in which people who work in the fields collecting products and everything, they are mainly basically immigrants, and they've been suffering from very awful working conditions, and still they are suffering. Now there is a bigger concern about them because they have become a health problem, but not a humanitarian problem. And I guess that there is another thing to think about. Thank you very much, and I hope my English could be understood for everybody. Thank you. Thank you very much, Professor Fernando. Your English was totally understandable. We are glad to have you here. Your message was very clear. I think we have so many aspects that you mentioned in Brazil, the same things in different conditions, but some of the things that you mentioned are very clear for us. And I open now the questions for the public. Please, whoever wants to make some questions, use this chat. And maybe we have the first question by Luis Sintra. Yes, it's being recorded. Yes, after conference, you can access online. I guess that, what I tried to present, it was a broad aspect of what is going to be dealt later on by all the other colleagues which are going to talk in this meeting. And of course, it's quite broad things or questions that are there.
But of course, if anybody wants to ask anything, I'm able to, or I will try to answer. Yes, I think you made a great overview, and we have lots of questions that maybe will be answered by the other lecturers. But I thank you for your complete view. And complete view. Please, Olivia. I don't know, but if nobody wants to start, I think I can start with a question. And I would like to thank you, Professor Fernando, for your brilliant lecture. I was getting some notes here when you were talking, and I was, oh, yes, it's true. Here in Brazil, we face the same problems. But I would like to make a question. I don't know if it's a question or if it's I would like to know your perception and if you know some examples. You talked about technology and inequalities and about technology gap, technology knowledge gap. Do you know and are there some examples of public policies adopted in response to this gap? Do you know some good example to inspire us here in Brazil? Well, not really, not at least in what means the employment framework. But of course, they are trying to do something like that in education. I mean, trying to provide all students with not laptops, but the other ones, iPads and things like that, in order to promote. But we have here a problem, because if the kid has the iPad but has no Wi-Fi, so it's going to be complicated to follow the studies and everything. So I know that all these measures require a lot of money, and it's going to be really complicated. And also because this crisis has hit the weakest parts of our societies. That's well, I don't know if to say scared, but at least afraid that after the crisis, all the inequalities are going to be much bigger. As I said in my speech, not only within the countries, but all around the world. So I have no other idea about how could be that. I guess that collective agreements in those countries in which collective agreements can work could be really interesting in order to implement. But here in Spain, there is a problem about, well, there is a discussion about what to do if the law requires the employer to pay the laptop, the Wi-Fi, and so on. Because, as you can imagine, the Employers Association, they were against that measure, and the first thing they said is that they could move the telework to Portugal. And it's like that. And if it's not Portugal, it can be France, Italy, or Morocco, or any other country in which the teleworking conditions are not so expensive for the employers. And that's the problem we are facing. We were facing before the crisis. Thank you very much. You're welcome. Does anyone has another question? I want to pass for the questions of Luis Sintra, but I have a question too, if we have time, Professor. It's about the budget that you mentioned of the recovery fund for Union Europe. If this fund, if you have some preference, some provision preference for payment of salaries when this budget is going to private enterprise? Well, the budget is basically addressed to the governments, and is a budget that they will spend in trying to prevent the second wave of the pandemic, and to give strength
to the health system and also to the economy. Because, well, there's another question I haven't said during my speech, but in economies like the Spanish economy, in which tourism is of great importance, of course, you can imagine how bad can be the impact. They were saying that it was about 12-15% of the gross domestic product of Spanish gross domestic product is on tourism, depends on tourism. So now, which a second wave seems to appear in Spain and some countries like England, Germany, France, Belgium are asking for extraordinary measures. So these questions is going to have a strong impact in the Spanish economy. I don't have any information about how it's going to be distributed. It was last week when it was approved. I know that it was a really hard discussion between countries north of Europe, Netherlands, Denmark, some others, and France, Italy, Spain, Portugal, because the situation is not the same. The impact of the pandemic, in both in terms of health and in terms of economic consequences, is not the same at all. So, but I would like to study these documents. I haven't had the opportunity to take a look on them, and probably they are going to be quite complicated to understand as they are in economical, literature and that sort of things. Okay, so we can answer Luis Sintra. He's asking, what about legislation? It is being flexibilized as much as in Brazil, or so as to make labor's conditions precarious in order to face the pandemic? Thank you. Okay, no. This is the big difference, probably, and the internal responses to the crisis. All the flexibilization was carried out in the previous economic crisis in 2008. Then a lot of flexibilization was introduced. And with the pandemic, nothing like that has happened. Okay, so they decided to implement another measures, trying to protect the employees, as I said during the speech, trying to protect them and protect their jobs. Okay, so basically the flexibility which has been provided is that regarding telework. Okay, that yes, but flexibility as seen or sought as kind of minorization of working conditions, not at all. No more managerial prerogatives to the employer, basically, because the previous economic crisis, the measures were basically addressed to reinforce the managerial power of the employer. In this case, in the COVID pandemic crisis, not at all. And in Brazil, you have had a very interesting problem with the revocation of the medida provisoria, which is crazy as well. We still have a minute. Another questions. There's another question. We will start in 10 o'clock. It's now, and I thank you very much, Professor Fernando. If you want to say something before we can. Yes, just to thank all of you for your invitation and for taking part in this encounter. Thank you very much. Thank you. Welcome. And now we can pass for the next step, that is the new world of work, digital platforms.
We will start with Kamila Naumowicz from Polone. Hello. Can you hear me? Is everything working correctly? Okay. So first of all, thank you very much for organizing this event. It's a pleasure to be here, and it's a long way to go from Poland to Brazil. But fortunately, thanks to COVID-19, we can experience more and more international seminars and meetings like this, and I really appreciate this plus side of the pandemic. And I wanted to thank also Professor Fernando for his introduction and for addressing many of the issues that also appear, of course, in Europe and in Poland as well. And I really have to agree with the fact that the majority of problems that have appeared in different countries are very similar, and we are just facing them in different ways from a legal, from economical, and also from political point of view, which is true. But the main aspects that Professor mentioned are also seen present in Poland. And in my speech, I will focus mainly on the digital workers. And I have to say that my research for some years now focuses on digital workers, on platform workers, but not as we tend to understand this term, mainly in the case, connecting it with the case of food delivery services, because platform work is not only the on-demand work, but it also includes ways of entering in the platform work, in the platform world of work for high-skilled professionals. And in my study, I generally focus on this group of platform workers, which are mainly high-skilled professionals, mainly men, as the Polish statistics show, and mainly in sectors connected with IT, copywriting, graphics, etc. But what COVID-19 has showed and magnified, because we usually say during some congresses now that in many cases the pandemic was a magnifying glass for the problems of vulnerable groups, of discriminated groups, of gender discrimination, of precarious work that have been known and have been present before COVID-19. And unfortunately, as Polish case show, they have not been addressed correctly before the pandemic. So they have gained on strength now during and after the pandemic. And as it refers to platform work in Poland, to give you a small insight, small background, how platform work is regulated in Poland, it is not regulated at all. And the problem with platform workers is that even though it is a growing sector of economy and is getting more and more popular, and the online platforms are getting bigger and bigger, and they are offering lots of different services, not only, of course, food delivery or low-skilled services, but as I said, really high-skilled potential. And the discussion about platform work in Poland does not basically exist at all. To that extent that in research, even in scientific discussion about platform work in Poland, in some cases I noticed that for platform work, terms like remote work or even telework are used as synonyms. So the understanding of the phenomenon of platform work is, I would say, quite low, which is also a problem for the legal status of platform workers, of course, because
in Poland, there is no ongoing debate on that. And in the absence of dedicated legal status, of dedicated legislation to platforms and platform workers, they have to enter in the traditional framework and the traditional dichotomy between employment status and self-employment. And the majority of cases show that platform workers are considered self-employed. And that leads us, especially during the COVID-19, to several different problems of inequalities that Professor Fernando addressed, because self-employment in Poland means the really lower level of social security. And as we can see now during these particular circumstances of pandemic, also lower level of financial security. And as I said, these problems are not new. These problems have already existed. I studied the situation also from statistical point of view of platform workers in Poland for some years, and I compare every year the statistical data. And it is a growing and ongoing situation that has not been addressed yet by the legislator. And the main difference between self-employment and employment relationship in Poland are, of course, the social, financial, and also health and safety responsibilities of the parties of the employment of the cooperation. And if we think that, and if we really stop ourselves at the fact that, as Professor Fernando said, it's not an only economical crisis, but also a health crisis. And if we put into consideration the fact that if we are self-employed, the whole responsibility for health and safety conditions of work are on the entrepreneur. And if we put into consideration also the fact that those self-employed are in many cases false self-employed, or they are undeclared work because they don't register their own company and they don't gain any advantages from the social security system because they don't pay the contributions, or for example, they are those so-called and economically dependent self-employed workers, and in these cases the whole responsibility for health and safety, for social security, for financial security are upon those workers. And we have no special legislation that would address these issues. And the COVID-19 pandemic has shown that they are an ongoing problem in many different sectors, not only correlated with, as I said, food delivery or any other simple tasks that they were used to be before, but they also are the case of high-skilled professionals that have chosen this type of cooperation. And why they have chosen this type of cooperation? The easier response in Polish legislation is that it is economically more convenient for the parties of the contract because for example, the social contributions are lower, the responsibilities are lower. But as we can see, some unexpected events, like for example pandemic, can happen and can destroy this small and delicate harmony that there have been between the autonomy and the independence of this type of cooperation, and on the other aspect, the security that is needed for those workers to survive. And I have written some papers about one group of those platform workers that I call, and not only me, but it is a term used internationally, digital nomads. We have this image of digital nomads that is mainly taken from, I think, United States, more or less economical situation and economical reality for these workers. But in Poland, statistical data shows that
these workers work more hours, gain less remuneration than a normal employment relationship, and still have no financial and social security. What are the possible solutions to this situation, and what were the measures adopted during pandemic? The pandemic in Poland started more or less in March, and the first acts that already addressed the questions and introduced some support were adopted in March. And the problem of the legal status of self-employed or undeclared workers has been already noticed in March, because the legislator in these special laws adopted only for the period of the pandemic, of course. So it's not a stable change in law or in legal status, but a special way of supporting these workers. Have seen that fighting for the jobs of employees, that was the main aim of all the legislation, was not enough to give the other atypical forms of cooperation a way to survive this particular period. The measures have been adapted also for those non-standard form of works, and I just give you some examples of those regulations. Like, for example, one that was addressed to self-employed was exemptions from social security contributions for 3 months. So they could have an exemption from paying the social security contributions. They had a right to ask for a co-financing of the costs of the company's functioning, even if they were self-employed. So micro and medium entrepreneurs could ask for this financial support. But one measure that was adopted mainly for micro entrepreneurs was a low interest loan from the state, which was a way to help financially all the self-employed, because they didn't have to declare any special like the lower age of the income or any other special information to have this loan. But this loan is a one-time loan, and it's a level more or less of 1,000 euros. So this was the help, the one-time help for the entrepreneurs. And this is the problem that, of course, influenced not only digital platforms, but also in general the self-employment and the undeclared work, which is still a real problem also not only during pandemic, but in case of digital platform workers that that don't have and don't gain the financial security from employment relationship. And from financial and economical point of view, these are the main reasons of difficulties that digital workers face. Of course, health and security, because if we remember that Professor Fernando said that in Spain, as I understood correctly, it's based on the declaration of the worker. In case of platform work, there is not even a declaration. So the health and safety issues don't exist at all. And it's the same for the privacy and from the protection of personal data. Because as in case of remote work and home office that we saw that is commonly used right now, in case of digital platform, these issues also existed before. So there is no privacy. There is
huge control from the, not maybe employer, because we don't have employment relationship, but from the owner of the platform, or from the client, or from the organization that we perform the work for. So the ways to control the digital work are also increasing, and the problems of privacy are also present. And the precariousness of this work, because the problem of wages and minimum wage. Of course, the minimum wage in Poland is valid only for employment relationships. So there is no protection of self-employed, even if there are economically dependent self-employed. And as we saw during pandemic, the number of contracts has lowered up a lot. And for those even specially skilled professionals that did this work, it was a huge loss of the income. And unfortunately, statistically in Poland, their income was low already before the pandemic. So the problem of financial security and support exists and existed before. And to conclude, because I think that my time is slowly finishing, how to solve, how to sum up the situation. Definitely, we need a regulation of telework, of remote work, of self-employment that will give more social security to different, also atypical forms of work. We cannot ignore, and we cannot live any longer in the traditional dichotomy between employment and self-employment, because it's no longer actual in the present reality of performing work in different situations, in different ways. So there is a strong need of increasing of social security for different types of and different forms of performing work. And definitely it's not about any kind of work and not any kind of employment, but an employment that will give a good working experience, a minimal standard of protection, and a quality of work that can be guaranteed to any type of cooperation. Nevertheless, if it's a private entrepreneur or individual entrepreneur or autonomous labor law contract or civil law contract, still it's a person performing paid work, and in this case it needs a protection. And one way that was introduced even before the pandemic in Poland was giving the persons performing paid work in any form a right to take part in collective bargaining. And it was a huge step forward for our legislation to open collective agreements and collective bargaining to also theoretically self-employed and digital workers. But unfortunately, generally, collective bargaining in Poland has lost a lot of strength, of popularity in last years. So this is a question that we really need to observe and really need to think about in the future, how to change the situation of different types of atypical workers, especially that the digitalization won't stop, but will become even more stronger and more popular. So the problem of platform workers and their legal status and their legal protection will definitely stay with us for many years to follow. So thank you very much, and I leave the floor to following speakers. Thank you very much, Professor. Now we have Maria Elisa Cuadros Garrido. She will start the speech, and we gently ask to the questions being done in the chat for after the speeches are over, okay? Thank you. Professor Elisa. Yes, thank you very much. Good afternoon for everybody. It's a pleasure to stay here, and thanks for everybody of the members of Lower Love International Seminar who has made possible this seminar.
I want to change the language and I want to speak in Spanish. I think that is possible. They have said me that it's possible to speak in Spanish, so I'm going to change the language, but I'm going to try to speak slow for that everybody can understand me. Okay. La panorámica que tenemos en España con respecto a las plataformas digitales, supongo que ya habrá adelantado el profesor Fita Ortega, al que no he tenido el placer de escuchar en la totalidad, solo me he podido unir al final, pues estamos en una situación de ausencia de regulación legal específica. Podríamos decir que estamos en una situación de anomia o de laguna legal con respecto a las plataformas digitales. Únicamente tenemos el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, que lo que define es el ámbito de aplicación del contrato del trabajo, diciendo que el Estatuto de los Trabajadores es aplicable a aquellos trabajadores que presten voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de aplicación de otra persona física o jurídica a la que llamaremos empleador. Podemos decir que este enunciado, esta normativa que nos recoge el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, resume lo que son las notas de laboralidad y define el ámbito de aplicación del contrato de trabajo o no a los trabajadores de las plataformas digitales. Para seguir con esto, y bueno, yo habiendo presentado mi tesis doctoral de las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que realizo una intervención que está relacionada con plataformas digitales, me gusta plantear la dicotomía que suponen las tecnologías de la información y la comunicación en el contrato de trabajo al que han entrado de una manera disruptiva y, contrariamente a lo que cabría esperar en el caso del derecho español, pues se produce una huida del derecho del trabajo, mientras que en otros sectores pues se facilita lo que es el trabajo, como tenemos una mesa sobre teletrabajo, o incluso pues a través de las tecnologías de la información y la comunicación se puede controlar de una manera muy importante la prestación. Es decir, que tenemos un grado de intrusismo muy alto con respecto al control de la prestación, con respecto a la posibilidad de desarrollar otras maneras de trabajo, pero por otro lado se nos está escapando el control laboral o se nos está escapando lo que es la jurisdicción laboral con los trabajadores de plataformas digitales. Es decir, que hay una dicotomía. Por un lado, podemos hablar de un trabajador transparente que está totalmente controlado en su prestación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero en concreto en España estas tecnologías se están usando para que se produzca una huida del derecho del trabajo. Me gustaría aludir a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de lo que es esencial y todos mis colegas estoy segura de que lo van a decir en las mesas. El primer punto del que tenemos que partir es dotar de un correcto estatus jurídico a estos trabajadores. Con respecto a las notas de laboralidad que he enunciado, al no haber una respuesta legislativa, los tribunales españoles se han dividido en sentencias contradictorias a favor de la relación laboral, de entender que los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores por cuenta ajena, o bien hay otras sentencias que entienden que son trabajadores por cuenta propia. Tengo que decirles que más o menos las sentencias que he podido contar hasta la fecha son aproximadamente 30. De esas 30 hay aproximadamente unas 20 que abogan a favor de la relación laboral y de la aplicación del contrato de trabajo y del Estatuto de los Trabajadores a estas personas, a los riders, y hay aproximadamente unas 10 que declaran la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer de este tipo de asuntos por no tener estas personas, el estatus de trabajador por cuenta ajena. Es decir, que las sentencias que dicen que la relación laboral son minoritarias y las que dicen que la relación es laboral son mayoritarias. Cabe asimismo destacar que dentro de estas 20 tenemos 5
sentencias de tribunales superiores de justicia y dentro de las que no, una, pero no hay ningún pronunciamiento hasta la fecha del Tribunal Supremo, que cuando llegue el Tribunal Supremo pues unificará doctrina y la jurisprudencia entendemos que no será tan contradictoria. Para ahondar un poquito más en lo que es la figura de los trabajadores de las plataformas digitales y hacer una pequeña foto de qué sucedió antes y después de la pandemia, me gustaría decir que las notas de laboralidad del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores para determinados miembros de la doctrina no terminan de encajar del todo porque hablan de un contrato laboral clásico que tiene dos notas de las que he dicho que son dependencia y ajenidad, que no terminan de cuadrar del todo con la definición que les he dicho del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Dependencia y ajenidad son las notas que más fallan. Por eso, quizás determinadas sentencias han abogado por la no laboralidad de las personas que prestan servicios para las plataformas digitales. En esto, la doctrina mayoritaria, sobre todo la doctrina, entiendo, más autorizada, dicen que, bueno, que lo que es perfectamente posible englobar en lo que es la relación laboral clásica a estos trabajadores, haciendo un esfuerzo interpretativo del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, y hay otro sector, podríamos decir, minoritario, encabezado sobre todo por el profesor Adrián Todoli, que entiende que se tiene que crear un estatus jurídico adecuado a este tipo de trabajadores, especial a este tipo de trabajadores, introduciendo lo que él llama las nuevas notas de laboralidad, que son determinantes para declarar la prestación como laboral, como puede ser la reputación laboral online, como una nueva nota de laboralidad. Es decir, si el trabajador de las plataformas digitales tiene una mala puntuación, lo que va a hacer la plataforma va a ser desconectarlo. Si tiene una buena puntuación, va a seguir prestando sus servicios para la plataforma, por lo que estos nuevos indicios son unos criterios determinantes a la hora de entender que es aplicable el contrato de trabajo a estas personas. Bien, pero esta posición es la minoritaria. Yo inicialmente, cuando empecé a investigar en este tema, entendí que lo que decía el profesor Adrián Todoli era muy comprensible, incluso pensaba lo mismo que él, pero luego profundizando, un par de años después he pensado que sí que es cierto que el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores cuadra para poder enmarcar a estos trabajadores ahí, pero quizás habría que añadir un párrafo que expresamente incluya a estos trabajadores dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores de manera expresa, aunque estén dentro del régimen general, para que no se produzca una huida del derecho del trabajo. Bien, por terminar de hacer la foto que les digo, en España tenemos trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Pero dentro de estos trabajadores autónomos tenemos una subclase o tipo que se llama trabajador económicamente dependiente, que es aquel que factura más de un 75% de sus servicios a un cliente principal. Se conoce como trade. Bien, pues esta figura, por ejemplo, en derecho italiano, pues es muy similar con el trabajador parasubordinado. Las plataformas digitales imponen a estos trabajadores que suscriban un contrato de trade, pero realmente pues, son falsos autónomos, como así un ente que nosotros tenemos en España, que se llama Inspección de Trabajo y Seguridad Social, está fiscalizando este tipo de contratos y diciendo que son del todo fraudulentos. Pero es que la introducción de la figura del trade que se hizo en el 2007 realmente podríamos decir que ha sido un fracaso. ¿Por qué? Por un lado, muchísimos de los trade que están incluidos ahí realmente no lo son, porque les digo que son falsos trade, son trabajadores por cuenta ajena, y realmente se pensaba que la acogida de lo que es la figura del trade iba a ser muy mayoritaria, y si la comparamos con el número total de trabajadores por cuenta propia que hay en España, pues es un número muy irrisorio. Les voy a ofrecer unos pequeños datos: 3,2
millones de personas son autónomas en España. Según el INE hay 400.000 trade, pero registrados, con contrato registrado, como pide la normativa en el Servicio Público de Empleo, únicamente hay 10.000. Y la Inspección de Trabajo estima que hay unos 18.000 falsos autónomos, aunque solo hay 10.000 registrados con su contrato en el SEPE, como marca la normativa. Bien, durante la pandemia pues ha habido lo que es un cambio de los servicios que han prestado los trabajadores de plataformas digitales, sobre todo los delivery, los que se dedicaban al reparto de comida a domicilio. Han empezado también incluso a llevar la compra, a llevar determinados medicamentos de parafarmacia a las casas, es decir, que este tipo de economía se ha podido incluso adaptar mejor a las necesidades del cliente de una manera más flexible que los negocios tradicionales. Se ha producido un incremento de la demanda de los trabajadores de plataformas digitales, pero ellos siguen encardinados en la figura del trade, lo que ha provocado denuncias de sindicatos como Unión General de Trabajadores denunciando ante la Inspección de Trabajo, diciendo que no se estaban respetando las correctas medidas que deben aplicarse preventivas para prevenir que estos trabajadores resulten contagiados. Bien, porque claro, por el estatus que tienen, no se les tiene que realizar una prevención de su puesto de trabajo, con el consiguiente riesgo que tienen. Problema, el sindicato ha denunciado a la Inspección de Trabajo, pero la Inspección de Trabajo, si fuera una empresa normal, tiene la potestad en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ante una actividad de riesgo, incluso paralizar la actividad. Pero el problema es que no se puede paralizar la actividad de una empresa que no consta como tal con empleadores, porque realmente previo a ello hay un contrato falso. Entonces, es una cuestión que realmente se ha denunciado, pero no se ha podido actuar de una manera rápida porque es imposible para lo que es este organismo. Ello plantea otra serie de problemas paralelos. Aquí en España tenemos 3 posibilidades de contingencias en el supuesto de contagio por la pandemia. Pues obviamente si estuviéramos ante un trabajador del régimen general, tendríamos una contingencia profesional. Nosotros tenemos un listado cerrado de enfermedades profesionales. Como el listado es cerrado y números clausus, habría que acudir al accidente de trabajo para calificar el posible contagio de estos trabajadores. Bien, eso si son del régimen general, pero como realmente no lo figuran, pues entonces realmente tenemos otro problema también, otro problema de una posible prestación de seguridad social, de una contingencia que no esté tipificada de una manera correcta. Bien, por ir resumiendo, considero que es importante establecer un poco lo que es la panorámica dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea no tenemos ninguna directiva, es profeso que hable de estos trabajadores, pero sí tenemos la directiva 2019/1152 de 20 de junio de 2019, que habla de las condiciones de trabajo transparentes y previsibles. Y en su artículo 10 habla de la previsibilidad de que los trabajadores rechacen un patrón imprevisible de trabajo. Es decir, que si situamos este artículo dentro de la pandemia, podríamos, y esta situación tan extraordinaria que tenemos, si un trabajador de una plataforma digital se negara a prestar un determinado servicio porque considera que corre un determinado riesgo o que el patrón es imprevisible, podría acogerse a la negativa a cumplir lo que le dice la plataforma digital, acogiéndose a este artículo de la directiva. Existiría la posibilidad de plantearlo. El problema es que la directiva no establece el concepto de trabajador. Al no establecer el concepto de trabajador, pues queda en el aire si están o no están. Bien, tenemos 2 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017 y 10 de abril de 2018, dictadas en servicios de plataformas digitales que prestan servicios de coche.
UAR France, la última de 10 de abril de 2018, en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que aboga por lo que es la laboralidad de la relación, diciendo que la plataforma es la que efectúa la selección de trabajadores que poseen su vehículo propio, que la aplicación informática es determinante y es propiedad de la plataforma digital, y que la plataforma también es decisiva para el desarrollo de la prestación, por lo que considera que es presumible que son trabajadores, aunque bueno, el pronunciamiento no fue profeso para esto, pero bueno, sí que llega a afirmar estas tres premisas que les he dicho. Durante la pandemia se ha dictado un auto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de abril de 2020 respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por Reino Unido en el caso del Delivery Network, que los tribunales ingleses preguntaban si era aplicable la Directiva 2003/88 de ordenación del trabajo a jornada parcial. Y bueno, decir que ha habido como una especie de varapalo a la doctrina anterior que les he dicho, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido ahora, con respecto a los delivery, a los repartidores de comida a domicilio, no el caso anterior, como les he dicho, de UAR France, que no se dan las características de la relación laboral, aunque dice que corresponde determinarlo a cada Estado miembro, pero entiende que, en principio, no se dan las características por la gran libertad del rider para designar sustitutos, por la posibilidad de rechazar pedidos, porque el propio trabajador puede trabajar para varias plataformas y porque se pueden establecer horas de trabajo a la libre elección del trabajador de plataformas digitales. Bien, considero que exponer sintéticamente un poco lo que es la doctrina judicial europea y lo que son la Directiva 2019/1152 es importante porque guarda mucha relación con lo que puedan dictar los tribunales españoles en el futuro, dado que ahora mismo el Tribunal Supremo no se ha pronunciado. Y ya por ir terminando, decirles que, bueno, que sentencias a favor de la relación laboral tengo recogidas aproximadamente 20. La primera del Tribunal Superior de Justicia importante es de Asturias, de 25 de julio de 2019. Tenemos 3 de Madrid y una de Cataluña también. Y esencialmente lo determinante para declarar la relación laboral es la importancia de la aplicación informática como medio de producción, la incidencia de la puntuación de los riders a la hora de organizar el trabajo, la selección de clientes y precios por parte de la empresa, el servicio de atención al cliente, la imagen corporativa que es de la plataforma, el servicio de atención al cliente también es de la plataforma, y que la plataforma es quien factura y quien traslada después al cliente. Y como sentencias en contra, que son minoritarias, únicamente tenemos Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 19 de septiembre de 2019, porque el resto son juzgados de primera instancia, y luego Madrid dictó posteriormente 3 sentencias, una de ellas de pleno en la que cambió su doctrina, pero bueno, esencialmente todas se resumen en lo mismo: libertad de elección de la franja horaria del trabajador de plataforma digital, libertad de elegir la ruta, realización personal por el rider sin tener trabajadores a su cargo, retribución en función del número de servicios prestados, no existencia de un pacto de exclusividad, no necesidad de justificar las ausencias, asunción de responsabilidad por parte del rider a la hora del buen fin del servicio al que se le puede repercutir que el servicio no haya salido bien. Pero bueno, en definitiva, lo que yo no sé es la incidencia que puede tener en nuestros tribunales el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de abril de 2020. Quizás a raíz de este puedan ser más abundantes las sentencias en contra de la relación laboral. Yo lo que sostengo es que el legislador se tiene que pronunciar sin duda para evitar que haya una huida del derecho del trabajo, una precariedad de las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales a los que se le paga por debajo del salario mínimo interprofesional, porque obviamente no están reconocidos como trabajadores, únicamente se reconocen a través de la labor encomiable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los posibles pronunciamientos favorables
que haya en la jurisdicción social, por lo que yo considero que desde luego urge legislar y urge legislar aún más tras la pandemia, porque realmente ni tan siquiera se están garantizando las condiciones de salud adecuadas para este tipo de trabajadores. Muchísimas gracias, tengo más cosas que decirles, pero bueno, espero que me hayan podido entender y bueno, para el debate final, si tienen alguna duda o coloquio o lo que sea, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Professor Elisa. The questions are being made in the chat. For after speeches, we can discuss a little bit. I would like to thank the presence of Professor Andrea Isabel Franconi, that is already here with us, and Professor Jorge Bolsinhas. They are the organizers of this event, and we are very glad to have you here now with us. I will pass the word to Professor Lucas Caparros, that is already here with us too in this panel, and I will put the curriculums, the CVs, the chat too, so we can move forward. Okay, thank you very much, Professor Lucas. Bueno, muchas gracias, Raíssa. Como verán, yo también voy a utilizar el español para brindar mi disertación. Buenos días a quienes están de este lado del océano, buenas tardes a quienes están del otro. Digo, nos cambió el horario un poco, la virtualidad, esto es lo rico de este tipo de actividades. Es un gran placer para mí poder participar de este espacio de reflexión con colegas tan calificados. Agradezco a la entidad organizadora del evento y muy especialmente a Jorge Bolsinhas y Andrea Franconi, que me han hecho formar parte de este panel. Bien. Sin más preámbulo, hablemos del trabajo en la economía de plataformas. Hace varios años, cuando se empezaba a hablar en los congresos y en los foros académicos sobre el trabajo en la economía de plataformas, apenas sí se podía llamar la atención sobre la aparición de nuevos modelos de negocio que, valiéndose de una plataforma digital como espacio virtual para ofrecer y para prestar servicios, interpelaban con intensidad a todo el derecho, y en particular, en lo que hace a nuestra especialidad, al derecho del trabajo y al de la seguridad social. Pero han pasado los años y lejos estamos ya de aquellos análisis germinales. Actualmente han corrido ríos de tinta, se ha escrito mucho respecto del trabajo en la economía de plataformas, se han pronunciado tribunales de diversos países y en varios sentidos, e inclusive han aparecido manifestaciones normativas que intentan regular estos nuevos modos de trabajar. Por esa razón, y porque además María Elisa lo ha hecho un poco y lo ha hecho muy bien, voy a prescindir de presentar los diferentes modelos de negocio que supone la economía de plataformas. Ahora bien, sin profundizar sobre las particularidades de cada modelo de negocio, si pudiéramos en general intentar identificar un punto de encuentro, un común denominador en la doctrina de la especialidad, sería probablemente el reconocimiento de la debilidad de los trabajadores que operan en la economía de plataformas, y también la consecuente necesidad de algún grado de protección, más o menos intenso según la doctrina de que se trate, pero esto parece ser, insisto, un punto de encuentro. Y esta debilidad, vale la pena mencionarlo, ya se ha dicho, pero se puso en evidencia aún más durante este contexto de crisis sanitaria. Y las respuestas ensayadas, las respuestas protectorias ensayadas, que no se excluyen entre sí, van desde la creación de estatutos especiales, una respuesta desde el derecho del trabajo, o la creación de un híbrido entre el trabajo dependiente y el trabajo autónomo, hasta el establecimiento de institutos tutelares que prescindan de la relación entre el prestador de servicios y el dador de trabajo, como puede ser el establecimiento de una renta básica universal. Y también puede pensarse que la respuesta tutelar puede provenir de la acción gremial y la negociación colectiva. Y es a esto a lo que voy a intentar referirme en los minutos que me quedan. Bien, ¿por qué pensar en la negociación colectiva como una respuesta protectoria?
En primer lugar, porque la negociación colectiva es una opción tutelar a la que se acude frecuentemente ante cambios que conmocionan al derecho del trabajo. Y esto no nos debe generar ninguna sorpresa. La historia del derecho del trabajo, su nacimiento, la conquista de derechos e inclusive la vigencia de la disciplina están marcadas por la acción sindical y por la negociación colectiva. En segundo lugar, y especialmente en las últimas décadas, se puso en evidencia las dificultades de un derecho estatal que está en crisis y que ya no puede regular de manera unitaria y totalizadora a una sociedad que está profundamente diferenciada. Y de este modo, como sostiene Monereo Pérez, se revaloriza la negociación colectiva como una estructura pragmática de autorregulación sistémica. Y finalmente, como siempre, la negociación colectiva tiene la capacidad de responder más rápidamente al dinamismo de los cambios en los modos de trabajo. Además, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que se han gestado en esta economía de plataformas, empieza a haber un cierto consenso internacional en cuanto a reconocerle a estos trabajadores, sean dependientes o sean autónomos, los derechos de sindicalización y de negociación colectiva. Y así lo han expresado, por ejemplo, el Parlamento Europeo en su resolución de junio de 2017 sobre una agenda europea para la economía colaborativa, y también lo ha hecho la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, creada con motivo del centenario de la OIT. En este sentido, creo que vale la pena señalar que, aun cuando se considerase que algunos de los vínculos del crowdwork están por fuera de los límites de la dependencia, en muchos casos se podría sortear el obstáculo que históricamente desacreditó a la negociación colectiva de trabajadores autónomos. Me refiero a la inexistencia o la imposibilidad de identificar a una contraparte con quien negociar, ¿sí? En este caso, en la economía de plataformas, es evidente que en muchas de las relaciones, quizá no en todas, pero sí en muchas de las relaciones, la contraparte negocial es fácilmente identificable. El titular de la plataforma virtual está en perfectas condiciones de integrar junto a los prestadores de servicios la correspondiente unidad de negociación. Bien, por otra parte, proyectar una respuesta desde la negociación colectiva nos propone pensar también en qué podría negociarse. Y en principio no hay por qué imaginar limitaciones en función de las materias negociables. Podrían ser las instituciones más clásicas del derecho del trabajo, el tiempo de trabajo, el salario, las licencias, pero también es razonable pensar en materias negociales inéditas o por lo menos atípicas. Por ejemplo, la reputación online, tema trascendental en este campo, los pormenores de los salarios en micropagos, el acceso al salario, que es un tema realmente central en la economía de plataformas, el uso de la aplicación de la plataforma por parte del sindicato para poder contactarse con los prestadores de servicios, que es un tema que ya ha sugerido parte del sindicalismo, la prestación de servicios en simultáneo para más de una plataforma. Hay muchas materias que podrían pensarse como nuevas materias negociales. E inclusive, quiero resaltar esto con un poco de énfasis, podría pensarse que es negociable la propia definición del vínculo cuando no se vulneren normas de orden público. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estemos en presencia de una verdadera relación no dependiente, cuando estemos en presencia de un verdadero trabajador autónomo, podrían crearse categorías intermedias entre el binomio tradicional trabajo autónomo, trabajo dependiente, pero esta vez no ya desde el derecho estatal heterónomo, sino con algo más de especificidad desde la autonomía privada colectiva. Bien. Se nos presentan además otros interrogantes cuando hablamos de la negociación colectiva como respuesta a esta penuria del trabajo en plataformas. Y un interrogante que nos podemos formular es si existe o no una intención de los sindicatos o de los trabajadores insertos en estos vínculos de forjar una respuesta desde la negociación colectiva. O, mejor dicho, y antes, si se advierten o no señales de un intento de agremiación y de acción colectiva por parte de estos trabajadores. Bien,
¿Qué debe decirse al respecto? Que una parte del sindicalismo tradicional, particularmente sindicatos de actividades, algunos sindicatos de actividades clásicas que ahora son prestadas de manera novedosa, rechazan de plano este modo de prestar servicio. Pero hay otra parte del sindicalismo tradicional y nuevas asociaciones sindicales que han dado señales, algunas tenues, otras intensas, que nos permiten pensar razonablemente que este intento de agremiación y de acción colectiva existe. Un ejemplo de esto es el documento de Frankfurt sobre el trabajo basado en plataformas del año 2016, que fue firmado, creo recordar, por unos 7 sindicatos de Europa y de América. Hay señales aún más evidentes que son los intentos de representación de los trabajadores de algunas plataformas emblemáticas, como puede ser Uber o las plataformas del reparto urbano de mercadería y sustancias alimenticias, Uber Eats, Globo, Rappi, etc., y que inclusive han llevado adelante en todo el mundo, y son de público conocimiento, algunas medidas de acción con mayor o menor éxito. Por otra parte, hay una reciente investigación, tiene unos 2 años aproximadamente, realizada en base a un trabajo de campo sobre prestadores de servicios que trabajan enteramente en línea y que laboran desde Asia y desde África, que da cuenta de una creciente tendencia a la autoorganización de estos trabajadores de la economía de plataformas, pero pone de manifiesto una distancia entre estos intentos de agremiación y la organización sindical clásica. Y esta distancia puede provenir, seguramente provenga, de una identidad intencionalmente creada de este trabajador de plataformas en torno de la autonomía y del microemprendedurismo. Y sumado a ello, muchos trabajadores de la economía de plataformas han sido expulsados del sector más tradicional de la economía, que no los contenía. Eso evidentemente genera una distancia con las instituciones más clásicas del derecho del trabajo. Además, existen en concreto ya expresiones en el mundo de la negociación colectiva en el marco de la economía de plataformas. Puede mencionarse como quizá el más relevante, el convenio celebrado por una plataforma que ofrece servicios de limpieza en el hogar, la plataforma Hilfer, y la Federación Unida de Trabajadores Daneses, que fue denunciado como el primer convenio colectivo de trabajo de la economía de plataformas. No tengo tiempo para profundizar sobre el contenido del convenio, quizá en el debate, en el intercambio podamos hablar algo al respecto, pero les adelanto que este convenio presenta, más allá de su interés, algunos graves problemas de verdad. Y es en general en los países nórdicos en donde ha habido más expresiones de la negociación colectiva en la economía de plataformas. Por citar un ejemplo más, por fuera de los países nórdicos y aún sin ser una expresión pura de la negociación colectiva, se puede mencionar el trabajo de la Unión Alemana de Trabajadores Metalúrgicos, que ha promovido un código de conducta del crowdwork, que ha sido hasta ahora suscrito, entiendo, por unas 8 plataformas digitales y no tiene datos claros, igualmente, este código de conducta sobre el impacto real que ha tenido en el mercado de trabajo. Habrá que esperar un poco. Todas estas son, insisto, algunas señales que nos permiten pensar con cierto apoyo en los hechos en una respuesta del tipo que vengo considerando. Bien, este intento de agremiación va a enfrentar, y de acción colectiva, un sinnúmero de obstáculos. Pensemos, primer obstáculo posible. Bueno, el primer obstáculo que puede encontrar este intento de agremiación es uno de tipo legal. Y esto quiere decir que en algunos ordenamientos jurídicos los derechos sindicales les están reservados solo a los trabajadores dependientes y están excluidos de ellos los trabajadores autónomos. El tema es complejo también, no puedo profundizar demasiado en el tiempo que tengo, pero sí quiero decir que esto no tiene el mismo impacto en todas las latitudes. Solo por citar algunos ejemplos, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, la negociación colectiva de trabajadores autónomos, según algunas tesis e inclusive alguna jurisprudencia, podría entrar en colisión con las normas antimonopolio, porque es considerada como una fijación de precios, ¿sí? Sin profundizar, insisto, sobre el tema, lo que sí quiero dejar expresado es que los órganos de control de la OIT, en particular el Comité de Libertad Sindical, han dicho y repetido casi hasta el hartazgo que los derechos de sindicalización y de negociación colectiva no se afincan en la relación dependiente, sino que le deben ser reconocidos
a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos, y con algunas excepciones, por ejemplo, las del convenio 87, vinculadas a la policía y a las Fuerzas Armadas, nada tiene que ver con este tema. Bien, podría haber otro problema, además, u otro desafío referido a la propia organización, que encuentra su mayor obstáculo en una posible ausencia de cohesión social entre los prestadores de servicios. ¿Y esto por qué? Porque si quisiéramos expresarlo en términos clásicos, el nuevo tipo organizacional puede no romper con la unidad productiva, pero la transporta a una dimensión virtual. Y de esta manera es improbable que los trabajadores se encuentren cara a cara, y esto evidentemente va a afectar la tradicional centralidad social del trabajo, que es el fundamento primordial de la acción colectiva. Dicho esto, hecha esta salvedad, hay experiencias recientes que igualmente dan cuenta de que estos trabajadores utilizan Internet para comunicarse entre sí, crean foros, grupos en las redes sociales con el propósito de intercambiar experiencias, e inclusive se ha descubierto que estos trabajadores, a través de estas vías, se han amonestado mutuamente cuando, por ejemplo, se acepta un trabajo a un precio excesivamente bajo, que va a redundar en una baja del precio de toda esa prestación de servicios, ¿sí? Otro desafío tiene que ver con que esto no estamos tan acostumbrados cuando pensamos en relaciones de trabajo tradicionales, puede haber una competencia, un conflicto de intereses entre los propios trabajadores por el tipo de modelo de negocio del que estamos hablando. Cuando yo hago una oferta global a un sinnúmero de trabajadores, lo que va a suceder es que esos trabajadores van a estar pujando entre sí por ese trabajo. Allí se puede generar un conflicto de intereses y esto nuevamente puede afectar aquella cohesión que es el fundamento primordial de la acción colectiva. En otro orden de ideas y siguiendo con algunos de estos desafíos, la oferta global del crowdwork online, me refiero al trabajo prestado enteramente en línea a través de plataformas genéricas, algo que la doctrina lamentablemente ha tendido menos que a otras manifestaciones del crowdwork, siendo esta la que probablemente genera más desafíos para el derecho del trabajo, le proponen a la acción gremial algunos retos muy particulares. ¿Por qué? Porque esa oferta global me permite salir a buscar un trabajador en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y en este sentido van a empezar a tallar en cada una de las prestaciones diferentes ordenamientos jurídicos y reglas, según dónde se encuentre el trabajador que efectivamente está prestando el servicio. Vamos a tener además ciertas heterogeneidades entre los propios trabajadores de tipo idiomática y cultural, y vamos a tener además abierta la puerta a un tipo muy particular de dumping que facilita este modelo de negocios, que por el modo en el que opera podríamos denominarlo dumping a un clic, ¿sí? Y todo este combo de retos, de desafíos, en pos de su eficacia, parecieran sugerir un tipo de agrupamiento en concreto, transnacional, ¿sí? Y aquí el problema, este tipo de agrupamiento, la acción colectiva transnacional, no ha demostrado, respecto de las relaciones de trabajo más típicas, haber sido demasiado exitosa en la experiencia, al menos hasta el día de hoy, ¿sí? Bien. Por otra parte, bueno, este intento de agremación no escapa a la crisis clásica del sindicato tradicional, sobre la que no voy a profundizar, pero sí me gusta evocar cuando hablo de esto una idea de Suppió expresada hace varios años que decía: el sindicalismo enfrenta una situación paradojal. Por un lado, nunca estuvo tan reconocido en el plano jurídico, pero por otro lado, nunca estuvo menos arraigado en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de la crisis del sindicato clásico. Y a esto se le agrega aquella distancia, aquella falta de afinidad con la organización sindical clásica que les mencionaba hace un momento. Bien. Un reto más, el último, me han quedado algunos en el tintero. Pero este otro reto tiene que ver con el tipo de empresario, ¿sí?, al que se enfrentan estos prestadores de servicios. Un empresario al que podríamos denominar por sus características empresario volátil. ¿Por qué? Por la dificultad que se advierte al tratar de comprometerlo al cumplimiento de la norma. Esto se puede explicar porque este empresario puede desarrollar su actividad en cualquier parte del mundo, aún sin estar presente en el lugar donde se presta el servicio. Esto en algunos modelos de negocio, en otros no, ¿sí? Y en este sentido nos debemos preguntar,
¿dónde se podrá materializar territorialmente un contrato colectivo con esa contraparte negocial? ¿Será en el lugar donde se presta el servicio? ¿Será donde reside la empresa? ¿O será en un espacio global o transnacional, en un no espacio, por llamarlo de algún modo? Por otra parte, tenemos un problema en cuanto a la identificación del sujeto representante de los trabajadores. ¿Quién va a estar en condiciones de firmar desde esa parte este acuerdo colectivo? ¿Un sindicato local? ¿Un sindicato internacional? ¿Serán las redes sindicales? ¿Supone este tipo de negociación colectiva, pensar en este tipo de negociación colectiva, también un problema de representación? Y acá no se agotan las preguntas, me he quedado sin tiempo, pero podemos advertir fácilmente otros interrogantes vinculados a la calificación jurídica de este contrato colectivo, al procedimiento adecuado para hacerlo cumplir, a la jurisdicción, a la norma territorial aplicable, etc. En definitiva, tenemos que tener presentes que esta posible negociación colectiva nos enfrenta también a un problema de fuero. Son muchos los desafíos, sí, pero pese a todos estos retos, no podemos olvidar, insisto, que la negociación colectiva tiene una aptitud de adaptación constante al dinamismo que proponen las nuevas formas de trabajo y que la negociación colectiva no supone prescindir de las otras respuestas tutelares que se han ensayado. Para terminar, quiero evocar alguna idea de Gino Giugni que expresaba hace algunos años, por ahí por 1958, voy a tratar de leerlo para no traicionar sus palabras. Giugni decía: la historia del derecho del trabajo, en sus puntos de más intenso desarrollo evolutivo, está constelada de ficciones, de negocios indirectos, de instrumentos creados por la autonomía para lograr la tutela de intereses a los cuales, en un primer momento, el ordenamiento había denegado tutela. Pero la tutela de intereses no tutelados por una legislación carente, así la llama Giugni, debe encontrar su justificación en el ordenamiento que, de hecho, se da en los sujetos de la relación industrial, es decir, el derecho viviente. Con eso termino. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, professor. Thank you very much. Now we pass the word to Professor Daniel Ulloa, and after speeches we will have 30 minutes of discussion, so please keep your messages and your questions via chat. Professor Daniel, please. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y saludos a los amigos que gratamente puedo ver aquí por estas pantallas. Voy también a conversar en castellano, algo lento para que pueda entenderse, básicamente con los amigos brasileños que veo. Y comentarles que un poco lo que se ve desde Perú, porque la profesora Cuadros y el profesor Caparros han descrito, me parece, lo que acá también vivimos, nuestra experiencia como país inserto en una globalización, hace que los problemas que se dan en España, en Europa, en Latinoamérica, pues son los mismos aquí, con una pequeña diferencia, que en Perú tenemos casi al 80% de la población que trabaja en la informalidad. Esto es, tenemos, y voy a leer un artículo que ha salido hoy, que las personas que trabajan en Perú, formalmente hablando, es decir, que tienen un empleador, que están en planilla o en plantilla, son solo el 20%. Y entonces, ¿cómo hablar de derecho laboral? Y eso es algo que me preocupa a mí como profesor. ¿Cómo enseñar derecho laboral cuando solo el 20% del alumnado va a poder disfrutar de ese derecho? Y entonces lo que comentaba el profesor Caparros sobre negociación colectiva, pues en Perú es casi una fantasía, porque de ese 20% formal, solo 5% está sindicalizado. Y a diferencia de España o de Argentina, la negociación colectiva es básicamente de empresa.
más del 90% de negociación colectiva en Perú es de empresa. Con lo cual, si no hay negociación por rama o actividad, y si los sindicatos son el 5% del 20% de la población económicamente activa, pues se darán cuenta que toda esa problemática que describió el profesor Caparros, pues aquí en Perú será muy rica académicamente, pero en la práctica no se ve. Y toda la discusión que de repente la profesora Cuadros señalaba sobre si son trabajadores o no, los trabajadores de plataformas, pues llevarlo a un proceso, y yo les voy a copiar aquí en el chat las dos leyes que tenemos en Perú ya hace varios años. Una primera es del año 91, que es una presunción que está en una norma que si alguien la quiere verificar, es la presunción laboral legal que existe desde el año 91, que tomando los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, prestación personal, remuneración y subordinación, la legislación peruana presume que si tú trabajador acreditas esas tres, entonces hay ahí un contrato de trabajo a plazo indeterminado, el mejor de los contratos. Y entonces el rider, el delivery, el trabajador de plataforma, el taxista de Uber, que no está en planilla y que quiere ser formal, ese 80% que quiere ser formal, va con este artículo y tiene que probar los tres elementos. Bueno, prestación personal y remuneración es sencillo, pero tiene que probar que es subordinado. Y ahí viene pues toda la explicación que la profesora española ha señalado, algunos que sí toman esa posición, otros que no. Pero y esto demora fácilmente 4, 5, 6 años. ¿Por qué? Como seguramente ocurre en otros países, el Poder Judicial demora, tarda. ¿No? Y probar la subordinación es complicado porque hay que juntar pruebas. Y entonces, si el empleador y el empleador tecnológico le da autonomía a ese trabajador, no le fija un lugar de trabajo, no le da herramientas de trabajo, no le da horario, como son las características de muchos trabajadores de plataformas, entonces ese trabajador podría perder el caso. ¿Qué ocurrió? Que con otra ley, esta es la ley procesal del trabajo, que ahí pongo el número por si alguien la quiere buscar, que es del año 2010, la 29497, el legislador incluyó otra presunción, que ahorita les copio, para que facilitaba la labor del demandante. Miren lo contundente de la presunción. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de un contrato laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Yo no sé si otro país tiene tamaña presunción. Solo tienes que probar un elemento, la prestación personal. Uno. Y evidentemente, cuando uno trabaja para otro, trabaja normalmente personalmente. Uno diría, desde fuera, genial, Perú, qué revolucionario, qué pro derechos del trabajador. Lamentablemente, esto lo ves en el papel, pero en la práctica, la Corte Suprema ha determinado que no basta con que pruebes uno, por más que eso es lo que dice la ley vigente, ¿eh? Las dos presunciones están vigentes hoy en Perú, sino que tienes que probar los otros dos elementos, la remuneración y la subordinación. Con lo cual, esta segunda presunción, que muchas veces yo le he discutido internamente y que ahora lo comparto, serviría para eliminar cualquier discusión de la laboralidad de los trabajadores de plataformas digitales, porque bastaría que tú trabajes para otro con ajenidad, como dice desde antiguo la doctrina española, ya serías trabajador, y trabajador a plazo indefinido. Sin embargo, los jueces, en esta discusión, que no sé si ocurre también en vuestros países, los jueces sienten que ellos también pueden señalar las normas y dicen, no, 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 por más que la ley diga eso, usted tiene que probar también que es subordinado. Y ha regresado el problema a el clásico de los 90s de probar los tres elementos. Y entonces regresamos otra vez al tema de que tengo que juntar memos, photochecks,
concreciones del poder de dirección para con ello armar mi file, irme a un proceso y que el juez diga que yo soy realmente un trabajador. Esta discusión o esta base normativa es la que aquí en Perú complica la defensa de la existencia del derecho del trabajo y de repente justifica la informalidad que vivimos. Una informalidad donde, a propósito del virus, se ha resaltado y ha confirmado todo lo que la profesora de Polone ha señalado. Esto es, la situación de debilidad de muchas instituciones y conceptos que el virus ha desenmascarado y que nos complica en la defensa de los derechos laborales, ¿no? Pues aquí la profesora Cuadros me pone que también hay una presunción en el Estatuto de los Trabajadores. Claro, pero ahí hay que probar que uno está dentro del ámbito de organización, que es digamos, lo que en Latinoamérica hemos copiado como subordinación, ¿no? Y que la recomendación 198 de la OIT lo establece. Pero la presunción de la ley peruana, de la procesal, la última, es con solo la prestación personal, ¿no? Pero curiosamente en la doctrina peruana casi nadie le ha hecho caso. Y la jurisprudencia menos. Entonces entramos a este debate, teoría y práctica, muy propio acá en Perú. Por eso si alguien quiere revisar o conocer la realidad peruana, es mejor venir y verlo en la práctica, porque lo que te dice el papel o un texto no es, lamentablemente, lo que ocurre. Entonces, trabajo en plataformas digitales y va a ser, creo, una batalla similar a la que tienen todos los informales que son contratados por fuera, por contratos civiles, por contratos tácitos, pero que no se formalizan por estos problemas ya de estructura que hay país y que genera lamentablemente esta situación de informalidad. Las tasas de desempleo del Perú son muy similares a otros, antes del virus, son muy similares a otros países europeos, pero el problema aquí es el subempleo. Hace muchos años un amigo que venía a Perú me decía con algo de humor negro, los taxistas que tienes aquí son muy cualificados, claro, porque tienen maestría, tienen doctorados algunos, ¿no? Entonces, hay mucho subempleo, muchas personas que trabajan en puestos en los cuales están sobrecualificados. Y este subempleo, en realidad, es un trabajo que está dentro de la informalidad porque no hay muchas empresas formales. No, el derecho laboral no llega, lamentablemente, y esa creo que es nuestra gran falencia, que ojalá poco a poco se pueda corregir, que ojalá que esta situación del virus ayude a concretar para que más personas puedan tener la protección que felizmente tienen en otros países aquí, hermanos, en Latinoamérica y obviamente en Europa, ¿no? Por temas del tiempo, yo quería centrar mi intervención en esto porque, repito, ya dentro de la formalidad, los problemas que tienen los trabajadores de plataformas son los mismos que señaló la profesora Cuadros y los retos que tienen estos trabajadores formales de plataformas son casi los mismos que señaló también el profesor Caparros. En especial también esa falta de sindicalización y posibilidades de negociación colectiva. Entonces, por ahí yo simplemente, y aprovechando la ventaja de ser el último, me uno y coincido con las exposiciones anteriores y quedo para las preguntas que estimen pertinentes de ser el caso, agradeciendo nuevamente la oportunidad de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Professor Daniel. Thank you very much. I would like to thank Professor Kamila for exposing the specific and very serious conditions that challenge the protection of workers in Poland. Professor Elisa for the normative challenges of conceptual frameworks and protection in Spanish reality that we saw that it's very common for the other countries. As well to Professor Lucas for his considerations of collective action related to work, syndicalization, and especially for the international scope of the discussion. And
for Professor Daniel for sharing Peru's experience. The challenge and are immense, and the new conditions of the pandemic are even more intensely felt. All the speeches converge to the elements raised by Professor Fernando in his lecture, and we have too much to discuss now. Feel free to raise questions through the chat. I saw one question about Poland before, and I don't know if the person that asked it during my speech is still interested in the response. It was a question about collective bargaining. And in the meantime, I find some statistics about the trade unions coverage in Poland to explain the situation of autonomous workers and platform workers in general. Kamila, I have here the question. Hi, Kamila. So, hi. So nice to finally see you all. Thank you for being here in this event. I see, Kamila, the question you're talking about Poland. I will read it to you and you can reply. It says, in Poland, because of the absence of social security protection for those workers, are they mobilizing for reivindications? Also, are they organizing trade unions or cooperatives? This is a question asked by Katarina Escodro. So as I mentioned, I saw this question before, and in the meantime, I found the statistics, and I have to say that what Professor Lucas and Professor Daniel just said, as I hope that I understood correctly Spanish presentations, I completely agree with the problems of collective bargaining of platform workers and in general, or self-employed or non-declared workers, because both of these categories are present in Poland. And the problems that we have is the difference that we have between the theory of law and the practice. Because in theory, we have the law that is enabling platform workers with any status, any legal status of worker to join and to be a part of trade union and to be covered by collective agreements. And of course, the antitrust European law is a huge question here to understand correctly how it should work in practice. But in practice, it doesn't work because the trade union coverage in Poland in general for all the categories of workers is at 12%. So the trade unions are not working very actively in general, and there is no data about autonomous workers or platform workers. And in this situation, the existing trade unions are focusing more, and they declare that their focus is more on the general typical employment relationship. And I don't have any information, and I was looking for it, but there are no examples of particular trade unions or movements or organizations for platform workers. And I think that the problem is also with the fact that they don't communicate a lot, and that there is no discussion about platform work in Poland in general. So this is a new issue, and the only forms of communicating of some social actions is through informal organizations or forums, chats, and these forms of cooperation. But it is very low. So the social contact between these workers is very low. So in theory, there is a legal way to do it. In practice, it is not used. Okay, so I hope that it is a response that will be satisfactory for Katarina, I think. Yes. So thank you very much.
Thank you, Kamila. Yes, actually, this is one main issue, the collective organization of these new kind of workers. And we know that in different conferences, we have been discussing who are we talking about? Who is the subject to protect? We need to circumscribe this to the dependent worker or to all kind of workers in the world of work, because actually nowadays ILO is talking about protecting the person in the workplace, in the world of work. So this takes us, as researchers, to a different level of analysis, right? So I will switch now to Spanish because I know that we have some speakers like Lucas Caparros and María Elisa Cuadros. Gracias por estar aquí. Me alegra mucho su participación, asimismo de Daniel Ulloa Milares. Me gustaría preguntarle, sabemos que hay distintos proyectos de regulación de las plataformas digitales. Nosotros actualmente en Argentina estamos justamente revisando la normativa que podría regular esta nueva forma de trabajo. Me gustaría que cada uno de los países nos puedan brevemente, ¿verdad?, decir sobre propuestas de desarrollo de esta regulación. Y a Lucas en particular, si nos puede también dar su mirada sobre este proyecto de ley que tenemos hoy en Argentina. Bueno, no sé, Andrea, si querés que intervenga yo primero o... Bueno, voy a tratar de ser muy breve, pero sé que queda poco tiempo para que termine este panel. Hay algún ruido, creo, que no permite que se escuche correctamente. Creo que la profesora María Elisa Cuadros necesita cerrar su micrófono. Perdón. Ahí estamos. Bueno, voy a ser muy breve. Respecto de... Hay un anteproyecto de ley sobre un estatuto especial que tiene un nombre demasiado pretencioso, por decirlo de algún modo, porque el estatuto, el anteproyecto define al estatuto como el estatuto del trabajador de plataformas virtuales, cuando en realidad en el artículo primero va a ceñir su ámbito de aplicación a el trabajador que labora a través de plataformas virtuales en el sector de reparto urbano de mercaderías y sustancias alimenticias, los riders, ¿sí?, para identificarlos rápidamente. Es un muy buen intento, perfectible como todos y criticable como todos, porque por supuesto todos tenemos diferentes opiniones sobre el cauce que tienen que encontrar algunas instituciones del derecho del trabajo en función de estos nuevos modos de trabajo. Pero el estatuto, por un lado, sin calificar a los trabajadores de dependientes, les reconoce derechos laborales y hace que los excluye del ámbito de aplicación de nuestro estatuto general, que es la ley de contrato de trabajo, pero la torna aplicable en todo lo que es compatible con el estatuto especial. Una fórmula de la que yo suelo descreer porque le da un ámbito de discrecionalidad al juez para que aplique o no aplique el estatuto general en lo que el propio juez crea o no crea que es compatible. Creo que se podría haber hecho algo un poco más específico, pero lo importante es que nos saca de la discusión de la dependencia o de la autonomía y le brinda a estos trabajadores un grado de protección que parece por lo menos aceptable. Y en segundo término, por supuesto, se ocupa de intentar regular algunas problemáticas propias del trabajo en la economía de plataformas que no encuentran una respuesta adecuada en un estatuto general que fue pensado en los años 70. Me refiero a la reputación online, me refiero a la jornada de trabajo digámoslo con este eufemismo que está tan de moda, con la soberanía del tiempo de trabajo en cabeza del trabajador. Digo, es un eufemismo que en realidad no existe tal soberanía, pero podríamos decir el trabajador pudiendo incidir un poco en la distribución del horario de trabajo, no tanto siendo soberano de la jornada. Se ocupa también de esto, reconoce expresamente derechos sindicales, derechos de la seguridad social, etc. Me parece un buen intento, tiene en cada título, en cada capítulo, varias cuestiones para analizar profundamente, pero viene muy bien.
Yo le cambiaría el nombre, sobre todo porque en algún momento vamos a querer intentar regular otras manifestaciones del crowdwork que no son el trabajo en el sector de reparto, y no vamos a saber cómo llamarle, ¿sí? Pero bueno, lo tendrán que debatir nuestros legisladores. Es un proyecto que es, desde lo técnico, muy rico. Muchas gracias, Lucas. Me parece interesante esto que comentás vos sobre cuál es el núcleo de derechos que debería de ser reconocido, ¿verdad? Este debate, ese núcleo duro de derechos fundamentales que debe de resguardar a la persona del trabajador. Eso es un debate muy interesante. No sé si María Elisa o bien Daniel quieren también agregar su perspectiva sobre este tema. Sí, Andrea, muchas gracias por la pregunta y por preguntar mi opinión. Bien, pues yo, como he dicho, en España no tenemos una regulación expresa al efecto, ni hay ningún tipo de anteproyecto que me conste. Mi propuesta, lo que yo creo que sería suficiente, he comentado que en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores se incluyen las notas de laboralidad. Este artículo sigue hasta su apartado 5, e incluso en el apartado 1.4 de este artículo se habla de manera expresa de que la legislación laboral española es aplicable a los trabajadores españoles que presten sus servicios en el extranjero para empresas españolas, lo que es la figura de los trabajadores expatriados nacionales, que de manera expresa se declaran incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y del Derecho del Trabajo. A mí se me ocurre que la solución en derecho español sería agregar un nuevo apartado al Estatuto de los Trabajadores, que sería el 1.6, diciendo que de manera expresa los trabajadores de plataformas digitales quedan incluidos dentro del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, dentro del régimen general. No como el híbrido que lo tenemos ahora mismo, que es a caballo entre lo ajeno y lo propio, y en el fondo es un terreno de nadie. Muchas gracias. Elisa. Daniel, tenés la palabra. Sí, gracias. Bueno, como había indicado anteriormente, en esta discusión de repente del siglo pasado de si las personas deben ser trabajadores o no, hay proyectos, porque acá en Perú tenemos leyes para todo, pero no se aplican. Hay proyectos para que los trabajadores de plataforma sean trabajadores formales, completos, digamos, normales, pero están ahí en el Congreso cuando lo más sencillo sería aplicar la segunda presunción que les he compartido, ¿no? Pero nuestros legisladores, pues, creo que viven en un universo paralelo, tienen otras ideas y no concretan, y no hay políticas efectivas que concreten esto. Evidentemente, los empleadores de plataformas se han negado a que esto ocurra. Hay otro proyecto de que deberían ser un régimen laboral especial, pero reitero, si esas leyes se aprobaran, el gran problema no es que haya la norma, sino que se aplique en la práctica. Y seguramente si no tenemos una inspección del trabajo muy efectiva o sindicatos que puedan defender a estas personas, pues poco podrían ganar estos trabajadores en la búsqueda de la ansiada aplicación del derecho laboral, ¿no? Entonces, por ahí yo lamento no estar como los otros compañeros y sus otros países. Aquí la discusión sigue siendo, ¿soy o no soy trabajador? No, en general, más que yo, trabajador de plataforma, quiero entrar a tu castillo laboral. No, fuera del castillo está el 80% de trabajadores, así que por ahí el tema no marca mucha diferencia, en mi opinión, aquí en Perú. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Sí, son todas muchas preguntas abiertas en las redefiniciones que nosotros debemos de afrontar también hoy por hoy,
tomando en consideración los cambios que estamos experimentando, ¿no?, en el mundo del trabajo, y esta falta de definiciones sobre una temática que abarca a la mayor parte de los trabajadores, como vos mismo, Daniel, nos compartís, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de nuestro derecho del trabajo hoy por hoy? ¿Cuál es su función protectora? Se mantiene. Y ante estas nuevas realidades me parece que nos conciernen tener nuevos debates que nos permitan profundizar o al menos ampliar estas perspectivas. Okay, I think we have a question from Professor Fernando Ortega, please. Yes, thank you very much. I don't know if do it in English or in Spanish. Okay, thank you. So in Spanish, en español mucho mejor. Gracias. No, es una reflexión que por lo menos aquí en España se ha dado, y es que cuando se ha hablado de regular el derecho de los riders, algunos sindicatos, que los sindicatos tradicionales acusan de ser sindicatos amarillos, protectores, por tanto, más bien de intereses empresariales. Sin embargo, estos sindicatos se han opuesto a una regulación excesiva, precisamente como planteaba el profesor Lucas, por la pérdida de supuesta flexibilidad o libertad horaria, etc. No sé si ha habido alguna situación similar en otros países, donde ante propuestas de regulación del trabajo en plataforma digital, básicamente los riders, ha habido algún tipo de contestación por parte de organizaciones que supuestamente lo representan. Gracias. Aquí en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, a ver, no quiero extenderme mucho, pero en ese sector en concreto tenemos un sindicato con un ámbito de representación acotado a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era el sindicato que representaba a los trabajadores de las clásicas mensajerías, ¿no?, que eran las que se ocupaban de parte de este trabajo antes de la irrupción de las plataformas virtuales. Y por otro lado tenemos a una nueva asociación sindical creada, que han denominado Asociación del Personal de Plataformas y que abrevian como AP, ¿sí?, de manera inteligente o provocadora, que es la que está intentando darle buena prensa a este proyecto de estatuto especial. El otro sindicato, por el contrario, es menos receptivo en cuanto a una regulación especial, sostiene que estos trabajadores son trabajadores del Estatuto General. Lo que uno se pregunta a veces, porque no se trata de si el Estatuto General es más o menos protectorio, si el Estatuto General responde o no responde a las nuevas particularidades de este trabajo, a veces la pregunta es si efectivamente el Estatuto General se está aplicando o no se está aplicando. Y cuando uno llega a la conclusión de que ese estatuto no se le está aplicando prácticamente a nadie, y digo prácticamente a nadie porque en Argentina una empresa uruguaya que es Pedido Ya comenzó tomando a estos trabajadores como trabajadores dependientes, tuvo que desandar el camino cuando apareció la competencia que los calificaba de trabajadores autónomos, todavía tiene algunos trabajadores que son dependientes. Por eso no hablo de una totalidad. No se le aplica prácticamente a nadie, entonces es un derecho que tenemos en un cuadro para colgarlo, mirarlo y decir, bueno, es un derecho que nos pertenece pero que no se nos aplica. Esto es un problema. Y aprovecho en este sentido para hablar sobre algunas consideraciones que hizo Daniel y le voy a recoger el guante. Yo me he posicionado ideológicamente en cuanto a la economía de plataformas y he dicho que actualmente es una penuria, sí, es la penuria del trabajo en la economía de plataformas. Pero, tanto como hablamos de las oportunidades de la pandemia, la economía de plataformas también nos brinda oportunidades. Es cierto que no salva la cuestión de la informalidad, pero sí de la clandestinidad, ¿sí? Entonces digo, cuidado con el trabajo en la economía de plataformas, porque en cuanto tengamos en claro si se le reconocen a estos trabajadores o no derechos laborales, en caso de decir sí, le reconocemos derechos laborales, va a ser menos probable tener trabajadores laborando en la clandestinidad, como sí sucede en otros sectores de la economía. Y esto me parece que puede ser una oportunidad de la economía de plataformas. Esa reflexión quería dejar. Thank you very much. We will now move on to the panel Gender, Equality and Work to keep the scheduled time. And other questions for the speakers of this first panel may still be asked for discussion after 1 p.m.
Okay, I just want to share with Professor Daniel that in Brazil we must also prove the non-eventually to characterize the employment relation according to our Article 3 of the CLT, Consolidation of Labor Laws. And it's even more difficult to do this characterization for us. Okay, so pass the word to Professor Andrea Franconi. Thank you very much. Okay, so I will speak in English. I hope that you all are patient with me since it's not my mother tongue, but I will try to address this issue. So, well, we have a gender panel and we are trying to approach the impact that this pandemic, COVID-19, has had on our group, the female world of work, right? But I will try to analyze this not only from a physical point of view of work, but also from the digital world of work. Specifically, I would like to talk about the gender perspective, but with in regards to the right to disconnect. So, well, we know that crises in general amplify existing inequalities, and so across the world, women are being affected more severely by the socioeconomic impacts of this pandemic. This is because in every country, women earn less, they save less, they are more likely to be in precarious jobs with little security or protections if they do work, or in the informal sector with no protections at all. And that means that they have less buffer to economic shocks, such as the ones that we are experiencing right now. In fact, the gender consequences of the pandemic intersect with other inequalities. When we start to drill down the specific groups, we can see, for example, that the majority of single parents households are women. And also the majority of refugees and internally displaced individuals around the world are women and girls. A recent survey of the United States reports that while more than a third of women have been laid off or receive a pay cut due to the coronavirus outbreak, the situation for women of color tends to be even more challenging. Black women are twice as likely as white men to report these financial issues, with 54% losing their jobs or income compared with 27% of white men. So there is layers of inequality here, or as we also call it, intersectional causes of vulnerability that affect women facing this crisis. Adding to this, the invisible but overwhelming burden of unpaid labor, most of which is shouldered by women in every country in the world, because of social and cultural roles and stereotypes, long-term rooted in our society, of course. The way we currently measure our economies also ignores the reproductive work of everyday life that benefit the whole society but is carried out for free by parents or other family members, but they are usually by women. Globally, women and girls are responsible for 75% of unpaid care and domestic work in homes and communities every day. The International Labour Organization calculates that on average, women around the world perform 4 hours and 25 minutes of unpaid care work every day, compared with 1 hour and 23 minutes for men. This unpaid care work is variously called the care economy, the core economy, and the reproductive economy. Unpaid care responsibilities have a negative measurable impact on women's participations in the paid economy. The ILO estimates that 606 million women, or 41% of those currently inactive from the standpoint of formal employment, are outside of the labor market because of their unpaid care responsibilities. Therefore, while both women and men are suffering the economic fallout of this virus across the world, it is women
who are being disproportionately more constricted by it. Before the pandemic, women globally did nearly 3 times as much unpaid work and care work and domestic work as men. But after the pandemic, the care work at home has really grown exponentially. Besides the direct impact of the pandemic, the response is also exacerbating inequalities. How? Well, in particular, the closure of schools and nurseries has revealed the fragility of women's participations in the paid economy. The writer Helen Lewis has noted that school closures and household and isolation are moving the work of caring for children from the paid economy like nurseries, schools, babysitters to the unpaid one. The United Nations confirms that as an institutional and community childcare has not been accessible for many families during the lockdown, unpaid childcare provision has been falling more heavily on women, which has constrained their ability to work. This care work will be done more often by women than men, partly because of the persistence of these traditional gender roles and partly because of the structure of women's economy participation, which is more likely to be part-time, flexible, and less remunerative. In addition to this, elderly care needs have been increased, health systems are overwhelmed, and people who are sick require assistance that is now at home. So single mothers, for example, and in particular, have no one to share the care burden with and are more likely to work for low pay or in vulnerable occupations. A recent study involving France, Germany, Italy, the United Kingdom, and the United States found that working women on average are doing now 15 hours more a week of unpaid work care and domestic work compared to men. In self-isolation, men are reportedly contributing more to this work, but women continue to do the lion's share. Many women are juggling, therefore, with an increase in unpaid work while also contending with paid work now in a new form, the digital world of work, teleworking, and its implications. So the pressure of balancing work and family life is taking a severe toll on women's well-being. This really underpins so many of the inequalities that women experience. There are hours that could be spent on income generation. It is at the heart of the motherhood penalty, the wage inequality, the structural biases in recruitment and promotion of women and jobs. And the pandemic is really making visible these pathologies that have existed for years in our societies. So let's see now how this structural and sociological phenomenon that women experience articulates with the digital world of work and the right to disconnect. The right to disconnect refers to the right of employees to disconnect from their work and to not be disturbed by any means, particularly through technological means. For example, receiving or having to answer any work-related calls, messages, emails outside of normal working hours, and its counterpart, which is to not suffer reprisals from exercising these rights. I would like now to deconstruct this from a legal perspective. If we see it from an overlook view, this could seem like a new right. However, as different labor law researchers across the world have been pointing out, this apparently new right is rooted upon already long-term normative fundamental rights, such as the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours, which in terms of the ILO translates into the right to a maximum working day and week.
the right to health and safety in the workplace, the right to liberty and security of person, the right to not be subjected to arbitrary interference with his or her privacy, family, home. As I said, these rights are part of several international instruments, such as the Human Rights Declaration, the Preamble, and the International Labour Standards of the ILO, the International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, between others. Furthermore, the right to disconnect should be considered in relation to attaining a better work and life balance, an objective that has been also at the core of recent United Nations and ILO initiatives. For example, the Convention 156, which talks about workers and family responsibilities, but also of the European initiatives, like Principle 9 and 10 of the European Pillar of Social Rights, which talk about work-life balance, healthy, safety, and well-adapted work environment and data protection. This topic, as I mentioned before, has much been discussed when it comes to gender issues, this work and life balance. This is the topic of our discussion in gender issues, because of the non-remunerative working hours. And this is why these two sociological phenomena relate to each other and require the adoption of a gender-sensitive intersectional approach for their treatment. Now, let's see. COVID-19 has changed the way we live and the way we work. The sanitarian crisis has imposed the need to prevent social contact, promoting the adoption of other ways to perform work. What used to be the exception has now become the rule when it comes to defining the new world of work after COVID-19 pandemic. According to the ILO, teleworking and the digital work of work used to be less than 10% before, but now overpasses 70% of the labor market. So this situation has accelerated the need for further discussion in the treatment and visibility of these rights under this new appearance and circumstances of work, especially when it comes to their impact on women. So technological developments and mobile devices, for example, have allowed employees to perform their work anywhere and at any time, while there are also benefits with this flexible approach to work. It risks eroding the barriers between working and leisure time, as I have been mentioning. In many workplaces, there's also an implicit or even explicit expectation to check the emails at home and at night, as well as during weekends and holidays, especially for managers and supervisors. This constant connection and ensuing lack of rest carries important psychological risks to the employees, including anxiety, depression, and burnout. The expectation that workers are available at almost any time for online or mobile communications is therefore considered to be potentially hazardous to workers' health. So the right to disconnect, it is designed to establish the boundaries around the use of electronic communication after working hours and to provide the employees with the right to not engage in any work-related activities at home. It is often also looked upon as an individual right of the employee to not only disconnect, but also to not be reprimanded for failing to connect or rewarded for constantly staying connected. Even though this right not only refers to teleworking, since it is applicable to any form of work, it becomes more necessary when it comes to this type of work, where the visible and physical boundaries that marked the exit of the workers from the workplace seems to vanish. So I don't have much time, I think. I will skip the background of this right to disconnect, but I want to focus on how it relates with the gender issue and how we should try to ensure gender and equal opportunities. So when it comes to promoting policies to facilitate the participation of women in the paid economy,
flexible working, including teleworking, is often promoted as a solution. However, studies in several countries show that the digital world of work could further cement traditional gender roles. As I mentioned before, because of social and cultural roles and stereotypes, women have more responsibilities for their families and home than men, and may not be able to stay connected after a formal working day ends, even if they wanted to. So this is particularly the case for single mothers, for whom a right to disconnect could have a proportionally larger positive impact than for other employees. Which takes me also to the phenomenon called the glass ceiling, this invisible barrier that keeps women from accessing the higher levels and best remunerated job positions. If there is a non-stop work culture by the employer or by this environment of work, probably women won't have the possibility to scale into better job positions. And there's also another issue, which is the digital gender gaps. The digital gender gaps divide especially in three components. First of all, the access and use of digital technologies and the internet, which right now inside the households is quite complicated, with everybody having to use their technical devices, and they're usually focused on the children or in the main income of the house, so this will delay the participation of women in the labor market. Two, the development of skills needed to use these digital technologies and to participate in their design and production, which is related with these structural barriers that not only prevent the incorporation of women into the labor market, but also in some kind of professions are also studies related with the famous STEM, science, technology, engineering, and math. And third, the advancement of women to visible leadership and decision-making roles in the digital sector. So access is a key foundation to achieve digital inclusion. However, in many countries, including the G20 economies, these structural inequalities, such as those in income, education, and employment opportunities, increase barriers to access and use the technology, and women are experiencing this more severely. Women have less access to digital technology and the internet than men. They make less use of them, and they gain less benefit from them than men do. So as a conclusion, we need women in positions of leadership to ensure the solutions are informed by a diversity of view and experiences. Because if not, we could deepen inequalities. If schools are staying shut, but the economy is open, there is an expectation of one parent on staying at home. And because of traditional norms and gender roles, and because of wage inequality, the likelihood is that it ends up being the woman who stays at home, with the difficulty that we have already explained. And so we potentially risk taking ourselves backwards in terms of women labor force participation, equality, and more generally with regards to the division of labor. On this regard, the ILO has mentioned and has argued that the redistribution of pay work between men and women in the home is not enough. The organization has argued that if we are to come out of this crisis with more equitable societies, women will need to be fully involved in the rethinking and the redesigning of the world of work post-COVID-19, and this of course includes the working place, the right to disconnect, and the right to balance family and work responsibilities. Thank you very much. Thanks a lot, Andrea. Thank you very much for your speech, and especially for all your efforts to organize this event. I must confess to all of you that although we have the idea
we imagined this event together. Andrea was the one to make all the invitations, to organize all the programs. So she's the one to receive all the credits. And thanks a lot. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por toda tu ayuda. And the next lecturer is Professor Ceren Kasim. She's a doctoral candidate from the University of Göttingen, and her research topic is the relationship between anti-discrimination law and dismissal protection law. I will resume her curriculum due to the time. So you have the word, Professor Ceren. Thank you very much. I said that I'm not a professor, but it's good to be called as a professor. So my topic for today is I want to discuss, as Professor Andrea Franconi has already mentioned some of the topics, the effects of the COVID-19, actually the regulations taken against the COVID-19 to tackle this problem, and how it affected the women workers in the world of work. Especially, I will use the examples of some German and Turkish examples from Turkey and Germany. I called my presentation as Unveiled Reality because I have an understanding of this problem as an ongoing situation which highlighted with the crisis. I will try to first generally introduce how I understand, how I reach the topic. Then I will give 3 examples. First, the women in the informal economy, then violence against women, and then home office and how it affects the women. First of all, I will start at my general understanding about the topic. I want to make clear that actually COVID-19 pandemic and the regulations taken against it didn't create much something new not something that we already didn't know. I think the crisis helped us to see what's going on below the curtains of our societies. It highlighted the inequalities, it exacerbated the inequalities, and it showed us how deep down in the our societies, how structurally organized in our societies these inequalities are and was. So let's have a look. If we ask the question which groups affected most from this crisis, I think we will find the answer is the ones who have already been disadvantaged suffered most. The migrants, racial, ethnic minorities, oppressed groups, and of course, especially the women. The women in the most affected sectors from the crisis, such as services, health sectors, where the women are overrepresented because of the role which the society gives the woman as a caretaker or health or care personals, which the women make globally 70% of the care person in this business, or the women who have the less social protection because of their economic situations, or the women in the informal economy. Single mothers, as Professor Franconi has already addressed, who are unproportionally affected by the closure of the schools and daycare facilities. We know people have been discriminated because of very many different reasons. We know that personal characteristics of them plays a very important role in the discrimination they had to face through. But we also know that social groups that the people belong to, their identities, where they originate from, this has also a very big impact, and it is a major impact in the discrimination the people are living. And this is also the case for the women. Women are experiencing inequalities because their group identity as a woman, and these
And these inequalities intersect each other in a unique, unproportionally unique way, and affects most of the women, especially, for example, refugee women or poor Black women in white-dominated society, and migrant domestic women, this kind of things. And theoretically, we have been dealing with the inequalities, especially in three approaches. One of them is the dignity approach, which is very precious because it gives us the saying, it allows us to be the woman, this dignity approach, which is the basic of everything. And then we have equalities approach, which is also very important because of in our liberal democratic, most of liberal democratic societies gives us equal opportunities to take part in this system. But they are not very well equipped to deal with this. And I think this showed us the inequalities in this situation in the women in the COVID-19 crisis. So to make it clear, I want to give 3 examples that I already mentioned, and I want to start with the women in the informal economy. As reported by ILO, COVID-19 had led to a reduction in hours worked of 10% worldwide, which means 305 million job loss. So economies are decreasing, and unemployment rates are growing, and the working poor will most highly increase too. COVID-19 crisis has strict effect, especially people who are poor, who are working poor. For them, is going to work is also means exposing to disease, but they don't have any chance. Either they go to work and expose to disease, or they don't go to work and they have to deal with hunger. We have seen battles and rebellions in all over the world in some countries, especially the poor countries, especially where the informal economy was very has very high role, because they don't have any other chance other this. And we know that 6 out of 10 working people make their living from informal economy. It's very high. And of these 2 billion workers, 1.6 billion face an imminent threat to their livelihoods because of the crisis, because the average income in the informal economy shrank by 60% in this only in the first month of the pandemic. And when we come to the Turkey, the thing is also the same. The overall informal employment rate in Turkey is 32%, and for the women it is 41%. But there has been nothing done by the government directly related to the people in the informal economy. So we can say that this 41% women didn't get the support that they needed they need to take from the state. This brings me to my second point: violence against women. We know that globally, even before the pandemic, the COVID-19 pandemic, 1 in 3 women experienced physical or sexual violence, mostly by an intimate partner. In Europe, it is 43% of the women have experienced psychological abuse, 22% have experienced physical or sexual abuse from their intimate partner. Since the outbreak of the COVID-19, all types of violence against women and girls have intensified. And quarantinas, these contract restrictions, these special economic problems affected very much. In Germany, I want to come to Germany, and I want to give the German example. Around 3% of the women in Germany were victims of physical violence during the pandemic restrictions. Around 3.6% were raped by their partner. Children were violently punished in 6.5 households. And it was found out that if the women were in quarantine or the families had financial worries, the numbers were significantly higher. The same was true if one of the partners was on short-time work or lost their job due to pandemic. If we come to Turkey, if we look at the example, it's to say
worse. In Turkey, the number of women applying to NGOs regarding to domestic violence increased by 55% during the pandemic. 60% women applied a complaint because of physical and psychological violence. So what we see that the home, which has to keep us safe, was not safe for so many women. Actually, we have some international conventions dealing with it, and it gives the employee the responsibility to protect workers against violence, also in the home office. We know we have Istanbul Convention. I don't know if you had a chance to follow the social media and Instagram accounts. Women have been posting their black and white pictures for the Istanbul Convention from the because Turkish government is thinking about withdrawing from the convention, which is actually one of the most important conventions. It's only international convention against violence against women, which also, it's not a unique example from Turkey, unfortunately, because the Poland government is also thinking to withdraw from the Istanbul Convention. But the Istanbul Convention is a very important convention for dealing with the violence against women, not only and it gives us, for example, it gives also the employees the responsibility to deal with the situation. It is based on the understanding that violence is a type of discrimination, and it's a manifestation of historically unequal power relations between men and women. And it promotes the role of the private sector in preventing violence against women, including domestic violence. We have ILO Convention 119, which Professor Franconi was last year there when it was issued, which also gives us, which understands that domestic violence can affect employment, productivity, health and safety, and the government, employees and workers, organizations, and labor market institutions have to recognize, respond, and address the impacts of the domestic violence. Moreover, we also have the duty of care of the employee, which also has an impact. This leads to my last topic, and I hope to finish on time. Women and the home office. It was long before the pandemic. In March 2019, Hans Böckler Foundation, from a German foundation think tank institution, shared data about the home office. They found out home office and flexible working hours can help to better measure family and work, but parents often work even more and fall back into classical role models. Mothers who work in the home office have 3 hours more childcare per week than mothers who cannot work from home. At the same time, they work an extra hour at work. The situation is different for fathers. They work more overtime in home office, 2 more per week than fathers without homework, but they do not take more time for their children. So when we look at the situation in the COVID-19, we will see that this shows the same thing, the same tendencies. For example, New York Times wrote 50% of the men said that they were doing the homeschooling, when only 3% of the women agreed with it. And according to a study from Germany, 72% women said, due to the double load, I don't have time for breaks or regular rests during the pandemic. And only 51% of the men agreed with it. And based on the findings from Turkey, the question, was a domestic work division made with other family members, including men, in the quarantine process, was answered by yes, by 32% of women, partially by 33% of men, and answer was no from the 32%. I think one of the reasons the modern women job is getting lighter was the transition from performing to coordinated role. Performing role is the care, that cleaning, and other things that the women are thought to be responsible from as a structurally in our societies. And performing was
given to the institutions like kindergarten, school, or to other workers such as domestic workers, kindergarten educators, or teachers. But when the women had the role as the coordinator, which also called the mental last, they had to coordinate who goes where and what is to be done. When all these mechanisms disappeared with the COVID-19 crisis, the underlying system emerged with its all simplicity. Sorry. And I think I want to finish my speech with the conclusion and sum up my main points. I think the crisis highlight the inequalities in the society, and the ones who have already been disadvantaged suffered most from the crisis, and especially the women. And the intersectional nature of the discrimination affected this very much. The women who are experiencing intersectional discrimination as refugee women, migrant workers, informal economy have suffered most. And some of the violence against women increased very much, intensified, and which is also has to be understood as a type of a discrimination, and which is also responsibility of the state and also the employee and the private sector. And the pandemic destroyed the illusion of the modern movement. What I'm proposing is as also my last sentence, is to understand this issue in its complexity, and try to find out a way not only to create the Euro equality, but also de facto equality of the women and men in the world of work with respect to the intersectional nature of the discrimination phenomenon that we are living through now. Thank you very much. Thanks a lot, Ceren, for all we've just seen here and for everything I saw in a recent webinar along with Andrea and Kamila Naumowicz. I'm pretty much sure you'll be a professor sooner than you think. So thanks a lot for your participation. Our next lecturer is Oscar Benitez. He has a real curriculum, so I'll share it with you in the chat, and I will invite immediately Oscar to join us and to present his lecture. Oscar, tienes la palabra. Hola, hola. Hola, Oscar. Hola, Jorge. Bueno, muchas gracias. Disculpa el inconveniente de último momento, estoy con unos problemas de conexión, así que estuve agazapado para ingresar cuando sea oportuno. Bien, primero agradecer la invitación, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes algunas breves reflexiones germinadas durante esta pandemia, durante este aislamiento que tuvimos acá en Argentina, en Buenos Aires, y ver qué sucede, con estas reflexiones que se me ha estado generando en torno a la igualdad de géneros en el trabajo y a los aportes que podemos obtener de las distintas herramientas y metodologías desarrolladas por las mujeres y las distintas corrientes de feminismo. Confieso para comenzar que estoy un poco nervioso, ¿sí? Estoy un poco inquieto de estar en este panel digamos, que tiene que ver con la igualdad de géneros y la mujer en el trabajo, ¿sí? Y estoy nervioso, creo que es algo que nos sucede, digamos, a todos los hombres, sobre todo cuando tenemos que dar nuestra opinión, opinar o hablar sobre cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel con respecto a la lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades en el trabajo. En general, cuál es nuestro rol, nuestra función con respecto a las diversas luchas del feminismo, ¿no? Entonces, esto genera una situación de incomodidad. ¿Cuál debe ser el papel de los hombres en la lucha de los feminismos por la igualdad de género? Entonces, frente a este estado de alerta, ¿no?, que me produce este nerviosismo, ¿sí?, que en términos de Gilbert diría que despierta nuestros sistemas de defensa y amenazas en los hombres frente a los feminismos, voy a tratar de no huir, voy a tratar de no paralizarme, ni tampoco voy a tratar de atacar, que son las tres herramientas clásicas
utilizamos cuando se activan estos estados, ¿no? Y voy a tratar de reaccionar como suelo hacerlo, y como suelo hacerlo frente a las olas, ¿no? Frente al mar, frente a las ondas que van en el mar, ¿no? Cuando escuché la metáfora que se hace referencia a la hora de hablar de los diferentes feminismos, entiendo que puede ser una metáfora que algunos pongan en dudas o que sea cuestionada, pero me pareció una imagen visual muy significativa, ¿no? Muy significativa porque creo que las distintas olas del feminismo también generan, digamos, sus consecuencias, ¿no? Primero me hace acordar un poco a las películas que vemos donde grandes olas, ya sea de Peter Brook o las últimas que tienen que ver con el cine norteamericano, cuando grandes olas destruyen ciudades, generan movimientos de estructuras, tiran abajo edificios, ¿no? Me parece que esa imagen de una ola que llega a destruir lo que había sido construido es la imagen que en general tenemos los hombres cuando las distintas disciplinas con perspectivas de género empiezan a cuestionar una estructura en la cual nosotros participamos y a partir de cual hombres y mujeres nos construimos también. Entonces esa imagen me parece muy significativa más allá de las discusiones. Pero también me genera, digamos, cierta resonancia porque me siento muy identificado con lo que sucede con las olas, ¿no? Cuando yo voy al mar, lo primero que hago es me pongo a observar las olas, cómo van y cómo vienen, y cómo se comportan las distintas personas en el mar frente a las olas. A algunos les gusta correr, ir corriendo y chocar contra las olas, que las olas los tiren abajo. A otros les gusta caminar y esquivar las olas tranquilos, como tratando de evitar eso. A mí me gusta zambullirme, me gusta bucear, me gusta sumergirme abajo de las olas, me gusta pasar las olas por abajo, ¿sí? Y me gusta ver qué sucede cuando me zambullo. Con el feminismo me pasa lo mismo. Me gusta zambullirme por abajo de esas olas, me gusta bucear y ver qué encuentro, ver qué veo ahí. Entonces, mi idea es compartir brevemente con ustedes estos elementos que he encontrado por abajo de olas, por abajo de esas olas, por abajo de esos comentarios, por abajo de esas imágenes que tanta fuerza, tanta vehemencia tienen cuando las mujeres ponen a hablarse de perspectiva de género y se apasionan al hablar de las injusticias, al hablar de las inequidades. Entonces, ¿qué es lo primero que yo encuentro abajo de olas? ¿Sí? Lo primero que encuentro es una perspectiva de análisis. Y esta perspectiva de análisis la destaco porque me parece que es un elemento crucial y muy significativo de esta etapa que nos toca transitar. Y la destaco porque me gusta diferenciarla, la perspectiva de análisis que tiene las distintas disciplinas con perspectiva de género, del concepto que generalmente abordamos, que es la violencia de género. Porque las distintas manifestaciones de inequidades, de injusticias que sufren las mujeres, sobre todo en el mundo del trabajo, generan este movimiento de olas y son necesarias hablar, y es necesario hablar, y es necesario visibilizar para poder comprender, ¿sí? Y en general, cuando abordamos, cuando participamos de jornadas sobre perspectiva de género y desigualdad de la mujer, lo que primero observamos es la cresta de esta ola, esta cresta de desigualdades, de inequidades, de falta de oportunidades, de desventajas estructurales. Pero abajo de esa ola esta ola se genera justamente por la posibilidad de tener una perspectiva, un particular modo de análisis de la realidad y un particular modo de análisis de la experiencia jurídica, que creo que este es el primer elemento diferenciador que nos aporta la perspectiva de género. Entonces, lo primero que encuentro abajo de esta ola es una perspectiva de análisis, metodología, herramientas analíticas para poder desarrollar distintas teorías y sobre todo distintas prácticas, mecanismos, herramientas que permitan desarrollar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de las mujeres en el trabajo. En este contexto, ¿sí? Esta metodología de analizar instituciones, de analizar normatividades, de analizar significados, de utilizar
distintas disciplinas para el análisis de los distintos dispositivos que generan relaciones de poder, me parece muy válido, me parece muy importante, me parece vital para el derecho del trabajo mismo, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar con perspectiva histórica, el derecho del trabajo surge para regular una relación de fuerza que se presentaba en determinado momento histórico y transformarla en una relación de poder. Ahora, esa relación de poder también genera otras relaciones de fuerza, de violencia. Entonces, una revisión, una deconstrucción, como se dice ahora, del derecho del trabajo, necesariamente debería utilizar estas distintas herramientas y metodologías que nos brinda la perspectiva de género para poder analizar la experiencia jurídica desde un punto de vista tridimensional. Es decir, desde la realidad de los hechos, de lo fáctico, del fatus, desde la realidad de los valores y desde la realidad normativa, digamos, desde la lógica deóntica, inclusive. ¿Sí? Entonces me interesa esta perspectiva porque puede aportar un análisis crítico del derecho, ¿sí? Y como ya lo ha demostrado lo que es la perspectiva de género, sobre todo cuando se analiza, se estudia la efectiva vigencia del principio de igualdad, de la cláusula de igualdad. Cuando se analiza también, y esto lo estamos viendo sobre todo en estos contextos donde la línea entre el trabajo y la casa está desvanecida, ¿sí? Con este contexto de aislamiento, cuando se analiza la esfera de lo público y la esfera de lo privado, ¿no? Esta mirada que tiene la perspectiva de género sobre el análisis de lo público y lo privado es también muy interesante. En la construcción de los sujetos, ¿sí? En la construcción y la concepción de nuestra subjetividad. Y ese es un punto en el cual me voy a meter brevemente. Y sobre todo cuando analizamos para criticar esos discursos que hablan de la neutralidad y la objetividad de la ciencia, del discurso científico y también del discurso jurídico. Entonces, me interesa qué es lo primero que encuentro debajo de la ola, una perspectiva de esto, una categoría analítica, si se quiere decir, para analizar la experiencia. Para muestra, ¿sí? Voy a hacer referencia a una categoría analítica que tuve la oportunidad de conocer gracias a un amigo especialista en psicología que tiene a cargo, digamos, el tratamiento de hombres violentos en un programa estatal acá en Buenos Aires. Me hizo llegar una ponencia que él había escrito y me dio a conocer algo que la verdad es que en términos técnicos lo desconocía. Y me interesa mucho porque me parece que es muy importante tenerla en cuenta cuando analizamos las realidades en contexto de aislamiento, de pandemia y de relaciones laborales que parecen comenzar a presentarse con perspectiva de... La figura es el estereotipo. ¿Sí? Seguramente muchos lo conocerán, la figura del estereotipo, en lo que es perspectiva de género, mucho se ha trabajado con los estereotipos de género, es decir, estas ideas de masculinidades y feminidades hegemónicas que establecen ciertos patrones de conductas que los hombres deben cumplir como un ideal y las mujeres deben cumplir como un ideal. Es decir, un hombre proveedor, cazador, fuerte, valiente, ¿no? Esta figura de la construcción de lo masculino, cuando se habla de estereotipo, entiende, digamos, el género como una construcción social, y a partir de la cual se generan ciertos mandatos, ciertas pautas de conducta que constituyen un deber ser, quizás que no es normativo, aunque muchas veces se encuentra replicado en los sistemas normativos, sino que es un deber ser que pertenece al mundo del hábitus, ¿no? al mundo de la inculcación, de la incorporación de mandatos sociales que se incorporan en nuestra subjetividad y nos dicen cómo tenemos que ser. Nos dicen cómo debemos comportarnos para con los otros y para con nosotros mismos. Hay estudios muy interesantes sobre lo que es, digamos, el estereotipo de masculinidad hegemónica, las distintas consecuencias que eso tiene en el mundo de la masculinidad, ¿no? Y causas de discriminación, de causas inclusive de afectaciones a la salud, de frustración por no poder cumplir con esos ideales que realmente muy pocos hombres pueden decir que los cumplen, ¿sí? Pero no me interesa ahora analizar, digamos, el estereotipo de género en lo que respecta a la masculinidad, sino lo que me interesa hacer es un ejercicio de proyección. Es decir,
proyectar esta figura del estereotipo y todo lo que se ha construido tanto en género como también en discapacidad, que también se ha trabajado muchísimo, ¿sí? Sobre el trabajo, sobre el mundo del trabajo. Recuerdo que mi amigo en su trabajo hacía referencia, puntualizaba, Roberto Battaglia puntualizaba que hay cierta tergiversación de significado, hay cierta... que cuando se mezcla con los estereotipos, genera situaciones de violencia. Entonces, cuando se confunde el amor con los celos, cuando se confunden distintos significados y significantes en los sujetos, genera las situaciones de violencia que muchos conocemos. Yo creo que el mundo del trabajo también tiene su tergiversación de significados, ¿sí? Y creo que este contexto de aislamiento, de pandemia, digamos, nos da una muestra clara, digamos, de esa tergiversación. Cuando se confunde colaboración con sometimiento, cuando se confunde disponibilidad o deber de colaboración o buena fe con el sometimiento absoluto de 24/7, cuando se habla de colaboración y se exige que las personas que trabajan también pongan a disposición de la empresa ajena su capacidad de conexión, sus herramientas tecnológicas, ¿no? Yo creo que desde hace tiempo en el derecho del trabajo se viene construyendo un estereotipo de trabajador y trabajadora eficiente, comprometido, responsable, ¿sí? que constituye una exigencia, un mandato, ¿sí? Que pasa al deber ser subjetivo y se incorpora y naturalizamos como si debiera ser así. Y nos produce un estado de exigencia que nos lleva a esa sociedad de rendimiento, a esa sociedad del cansancio que tan bien ha ilustrado Will Chung Han en sus distintas obras, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, el término movikit, ¿no? Cuando se hace referencia, que Dallows hace referencia, cuando hace referencia a esta exigencia de disponibilidad, de ubicuidad, de movilidad, que parece comenzar a presentarse ya desde hace un tiempo para los trabajadores del futuro, ¿no? El perfil, el estereotipo de trabajador y trabajadora que las empresas están buscando. Entonces, cuando utilizamos esta herramienta que es la perspectiva de género, cuando utilizamos el estereotipo, ¿no? Este desarrollo conceptual, esta categoría analítica que también nos trae la perspectiva de género, empezamos a observar que los operadores jurídicos, y si incorporamos esta perspectiva de análisis a la experiencia jurídica, empezamos a observar que los operadores jurídicos también deberíamos empezar a considerar, digamos, todos estos mandatos sociales, ¿sí? Sobre los cuales se presentan nuevas exigencias y moldean nuestra conducta independientemente de lo que diga el sistema normativo. Es importante, sobre todo, cuando empezamos a analizar ciertos derechos o nuevos derechos que se plantean, como es el derecho a la desconexión, ¿no? O el derecho a conciliar la vida laboral con la personal, digamos. Estos derechos que participan de estos y que surgen inclusive como consecuencia de estos estereotipos, ¿sí? De este trabajador trabajadora que está comprometido con el trabajo, que está siempre disponible, que está hiperconectado, es imposible pensar en una regulación eficaz que realmente garantice la efectiva vigencia de los derechos fundamentales si no consideramos estos estereotipos. Y cuando uno analiza la legislación que existía antes de la pandemia y que se produjo como consecuencia de la pandemia, lo primero que observa en líneas generales es que este estereotipo no ha sido considerado, sino que se procede a hacer determinadas exclamaciones declamatorias de lo que es el derecho a la desconexión, por ejemplo, y no se dice cuál será la sanción, no se habla de herramientas de visibilización necesarias para identificar este nuevo tipo de violencia, ¿no? Entonces, creo que por debajo de las olas podemos encontrar distintas herramientas de análisis metodológicas que
que nos pueden ser muy útil para esta deconstrucción del derecho del trabajo. Yo sé que se me está acabando el tiempo, si no recuerdo mal. Yo sé que quizás alguno podría decir con todo esto que en realidad la figura del estereotipo, ¿sí? Es muy parecido, en realidad no hace más que mostrarnos aquella hiposuficiencia que el derecho del trabajo supo construir al entender que las personas no son una persona que pueda ser descontextualizada, o sea, sacada de su contexto, que siempre es uno y su circunstancia. Pero yo creo que más allá de ese paralelo que podemos encontrar algunos de los adeptos a la teoría del eterno retorno, y que todas las etapas son las mismas y que no se descubre nada nuevo, digamos, realmente toda la teoría y la práctica que ha aportado la perspectiva de género, ¿sí? y los distintos feminismos en la construcción de mecanismos y herramientas para trabajar con estos estereotipos es por demás riquísima. Y los operadores jurídicos debemos empezar a considerarlo. Para terminar, y para no aburrir, cuando comencé mi presentación les decía que estar en este panel donde se habla de igualdad de género en el trabajo, ¿sí? Me generaba cierta incomodidad porque la verdad es que todavía no logro poder ubicarme, no logro entender cuál es el papel de los hombres, ¿sí? en la lucha de las mujeres por las perspectivas de género. Y sobre todo cuando uno comparte ciertas reflexiones con colegas, con amigas, ¿no? Y ve también estas discusiones internas que hay en el feminismo sobre cuál debe ser nuestro papel, ¿no? Si debemos meternos, si no debemos meternos, si debemos opinar, si no debemos opinar, si debemos participar inclusive, ¿no? de las luchas del feminismo. La verdad es que yo entiendo que sí, que debemos participar, porque generar, digamos, el camino a la igualdad es un compromiso que debemos asumir todos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que participar. Eso respondería a por qué tenemos que participar. Ahora, la pregunta también puede ser, ¿para qué tenemos que participar? ¿No? ¿Para qué tenemos que participar los hombres en esta lucha por la igualdad? ¿Sí? Yo creo que tenemos que participar para aprender, ¿sí? También para aprender en términos de conocer distintas herramientas, distintos mecanismos, distintos dispositivos. También tenemos que participar para aprender con H, es decir, para tomar de todas estas construcciones que bien supieron realizar digamos, los distintos feminismos, para poder aplicarlo en otros colectivos de situación de vulnerabilidad que también tienen que luchar por su camino a la igualdad, y también para desaprender, ¿no? Para desaprender ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertas costumbres que muchas veces son uno de los principales estorbos en la realización de este principio de igualdad. Lo que me sigue generando dudas es cómo debemos participar. Creo que eso tenemos que tener un diálogo entre hombres y mujeres de cómo debe ser nuestra participación. Claramente no a la vieja usanza de ocupando espacios y lugares y tiempos, pero tenemos que empezar a hablar cómo. Todavía no lo sé, por eso es que estar en este panel me genera nervios. Yo, por mi parte, aunque no lo sepa, voy a seguir haciendo como lo vengo haciendo hasta ahora, que es buceando abajo de las olas para ver qué puedo encontrar. Gracias. Gracias, Oscar, por tu exposición. Yo quiero solamente registrar un dato antes de pasarle la palabra a Federico Fusco, que en Brasil tenemos un caso muy interesante de suceso reciente, que de las juezas. Hasta 1954 no había ni una siquiera jueza, una mujer en la magistratura de Brasil. Y ahorita mismo, si nosotros vemos algunos tribunales en particulares, por ejemplo, el Tribunal Laboral de São Paulo, tiene más mujeres que hombres en todas las instancias. Hay más juezas sustitutas que jueces, hay más
juezas titulares que jueces, y hay más juezas de corte, que llamamos en portugués desembargadoras, que jueces. Entonces es un caso muy interesante que como en 2-3 generaciones nosotros cambiamos tanto que las mujeres son efectivamente mayoría. Es verdad que en este caso todo eso solo es posible porque verdaderamente tenemos una selección pública que asegura a las mujeres condiciones plenas de igualdad y de enseñar, que son más capaces, más disciplinadas y más efectivas que los hombres. Y en el mercado privado hay una distancia todavía grande a ser percorrida para una verdadera igualdad de género. Pero yo voy a encerrar mi charla en español muy brevemente, agradeciéndote más una vez, Oscar, por tu exposición. And I will present our last lecturer for this morning, Professor Federico Fusco. I had the honor to meet him in Seoul, if I'm not wrong, a few years back in time. Federico also has a great curriculum. Therefore, I'll share it with you in the chat and pass immediately the word and the conduction for Federico. Thanks a lot, Federico, for being here. Thank you very much, Professor, and thank you, Andrea, and all the organizers for this nice invitation that I was very happy and glad to catch. I think it's a great opportunity. And well, this is also maybe part of the labor relation after COVID-19. Being online, in a conference that maybe before would have been a little bit strange to organize. So this is a great opportunity to exchange, opinion, vision, and contribute to the debate. So thank you very much. I'm very happy to be here. Well, yeah, as maybe some of you know, at the moment, I am teaching in Saudi Arabia. And so I think that it is interesting to give a little bit a perspective or some insight of labor law, COVID-19, and gender equality from this legal framework, which usually in international conference, at least in my experience, it's very difficult to know something about it. So this is how I will frame my presentation. I will not present so many data and studies as the wonderful speech that we had just a few minutes ago, because it's a little bit difficult also here to find so many data or independent source and so on. So I will more give a more general presentation about what is changing in the world of work, and especially for women in Saudi Arabia because of the pandemic. First of all, in order to understand the legal framework, we should or we must start from a basic idea. The basic law in Saudi Arabia is the Sharia, the religious law, the one stemming from the Quran and from the other religious textbook. This has a very strong impact on the life of the entire society, and so, of course, also on the world of work, being, the working activity one of the main activity in the daily life. The basic thing that we should consider is that Saudi society, because of a mix of religious rule and traditional rule, so it's not only religion, has a very strong separation between men and women. There is physical separation also in
in public space. For example, now, of course, it's changing, slowly changing the last year, but we should move from the idea that restaurant, cafe, there were area for only men and area for men, for women alone or women with a family. Of course, this type of organization has a strong impact on the world of work in general. Accordingly to the Saudi Arabia labor law, women, of course, have the right to work, the possibility to work, but there are a set of decree or list from the minister who prevent women in working in sectors that are dangerous for their health, or yeah, they can have a bad impact on women themselves. So it's a kind of law that is in place in order to protect women. But on the other hand, of course, this has a restriction to the access to the job market. Accordingly to the official data, now there is in place a program. It's called the Saudi Vision to 2030. It has been started, I think, in 2015, and it is a set of goals that the kingdom aims to reach for 2030. It's a very broad program, and one of when we come to gender equality, it's clearly written that there is the aim to give equal opportunity to men, both men and women, and so on, but specifically focusing on the engagement of the labor market. The goal is to increase the female participation on the labor market from roughly 22% to 30%. So, you know, if 30% is the ultimate goal, we still see that we are speaking about different figures from one that we are used in other economies. Another very important distinction that we should keep in mind when we speak about the labor market in Saudi Arabia, and is that it is a kind of a polarized also society in the labor market. Roughly a big share, roughly the 1/4 of the working population are not nationals, are expats. So there is a huge workforce that is not from Saudi Arabia. And this has an impact on, we will see, on the way that the COVID-19 has an impact in relation to the effect of COVID-19, because the government put in place different measures accordingly to the nationality of people. So some programs were aimed to Saudi national, and other programs target expats. So in order to understand and frame the situation here, we should keep in mind those two elements. The first one, the kind of let's say separation in public life between men and women. Also, for example, in the university, there are two campuses, one for men and one for women. So I usually don't see my female colleague. They are in another part of the university, and I cannot go to that part, and they cannot come in the male part. So there are, of course, some exceptions, but this is the general. And you know, it is like this in
several workplaces. And then the second element that you should keep in mind, difference between nationals and expats. If we combine those two elements, so being a woman and being expat, then we will see which are the effects. Moving, so this is the general frame. We should also mention that Saudi Arabian labor law is aware of some of the elements that also in Western, in every society, hinder the female participation to the job market. And first of all, as Andrea was calling in advance, the home care or the family care or the caring duty in general, which in basically I would say most, I guess, society in the world are more linked to the wife. This is something that the law takes into account. And so, for example, it is compulsory by Saudi Arabian labor law for employer to provide either babysitter service or nursery service for the female workers. You could say this is a kind of positive action. We have some also in the European Union and so on, but it is interesting to see, this is Article 158 of the Saudi Arabian labor law, that, the law is pretty new, I think it has 10 years, something like that. And already, taking into account and trying to solve those issues. Of course, this is not in place in every in every company. There are some minimum requirements. So, for example, for employers which employ at least 50 female workers, so they should, provide babysitter to look after the children under 6 years old, because after, of course, they go to school. While this duty become more important, there is the duty to have a real, proper nursery and so on, if the company employs at least 100 female workers in a city. So there is this requirement of the city. So you can say that the law try to solve some of the most common issues that usually hinder the female participation in the workforce. Another element that should be very interesting to analyze is the gender pay gap. Under this aspect, the analysis is pretty difficult. Honestly, I was not able to find data that are accurate because mostly of the lack of trade unions. So especially in the private sector, lack of trade unions, lack of collective agreements, it means that also for males there are not aggregate data and so on. So it's not easy to check how this issue is solved. Then there are other rules, just to mention quickly, that it's also interesting to frame in the different cultures. So the female employees should have a chair to rest. So this is a right reserved only to female employees, not to male. We can frame this if we understand that in Saudi culture is common to sit on the floor, of course, on carpet and so on. This is the traditional way of sitting. Women must have the chair.
Besides this, it was just to frame a little bit, to start to give an introduction. How did the pandemic, which was the effect of the pandemic? Well, the pandemic, of course, impacted by fostering a lot the smart working. But before to arrive to the smart working, we should understand that here, like in many other countries, we had a significant period of lockdown. So most of the economic activity were closed, and of course, being closed, it raised the problem: should the employees get the wage or not? In theory, according to Saudi Arabian labor law, there is or there was not the right to lay off workers. So the first answer was the company must pay the employees even if they are at home because of lockdown. Then, following some special decree to tackle the crisis, basically it was given the opportunity for companies to reduce working time and pay without the consent of the employee. Why this is relevant? This is relevant because, and here we focus on the second of the basic element, the difference between nationals and expats. Because there was a program, there is in place a program to basically give public allowance to workers that have been laid off. So basically, there has been an amendment of the unemployment insurance to cover also people that technically are not unemployed. They still have a job, but they were laid off because of economic difficulties of the company, lockdown linked to the crisis. The problem is that this program is only for Saudi nationals. So there is a difference of treatment between Saudi national, Saudi employee, and not Saudi, the same company. Some can get public support and others cannot. Of course, this impact on women. Why? Well, because of the list of work that the minister writes and sets, focusing on the activities that are prohibited to women. For example, work in mines, work in quarry, several jobs in the oil sector if it is on the field and it's considered to be more dangerous. There is a big share of female employee in the service sector or in shops. For example, in some shop, in lingerie shop, only female can work, cannot work men, and men cannot enter. So of course, being a big share of the female workforce or a relevant share in the female workforce, working in activity like being cashier, shopping assistant, and so on, the lockdown had a kind of strong impact on that. These are activities that was not possible, of course, to do on teleworking, on smart working, telecommuting. I still don't know exactly which expression I should use. And of course, this was relevant because so a Saudi national would have get paid by the state, an expat not. And so, sector, the impact of COVID on sector with a lot of female workers, not and eventually not the Saudi national, these in some cases stem in a massive reduction of the income.
And of course, these creates a set of problems. Create also, we still have to measure the fact, but the people leaving the job market, going back to the home country, and so on. So this is a little bit the impact that the pandemic produced. Another relevant element that would be interesting to deepen, is not really possible to do totally here, and then I will finish, is the fact of teleworking. We should consider that in Saudi Arabia is a country where, because of the weather condition, is not really possible or easy to commute without to work, basically. Very summer now. You are in South America, it's pretty fresh. Probably here, it's minimum temperature is 40 degrees in most parts of the country. So you go around with car. There are not really public transport. Why this is relevant? Because up to a few years ago, women could not drive. So now they can, but it's just since a couple of years, 2 years and a half. This means that a big share of female population still do not have a driving license. Of course, there are solutions. Basically, there is a lot of companies have shuttle service, or a lot of family have drivers and so on. But still, commuting for a female worker is not as easy, or can be not as easy as a male. So under this aspect, smart working from home, well, in this case, can consider to be a big opportunity, a greater opportunity, because in some way it eliminates something that can be an important obstacle to have to go out, and the difficulties of moving around and commuting when it is not as easy for a woman as it is for a man. On the topic of duty of care duty and children and so on, I will not. I don't think it's really possible to compare. Is a society where there is still very strong the idea that the activity within the house pertain to the woman, and the low share, the low engagement of female in the job market make it clear. I mean, moving from 22% of female participation in job market is pretty low figure. But and with this I conclude, we cannot totally understand Saudi Arabia labor law if we do not consider that the fact of having separation between men and women, also in public place and so on, also creates in some area of job that are reserved just for women. So, for example, if there is, like the university, a female campus, well, it means that all the people in the female campus, all the workforce over there must be female, creating job opportunities. So, and this is the last thing, also because I think that I've already spoken too much, but the chair was so nice to let me speak, and I apologize for this. So is a complex country with a complex society, for sure a very
different legal framework from the one that we are used to deal with. And yeah, of course, the pandemic had impact on the condition of female workers, but maybe also opening some opportunities. Thank you very much. Thanks a lot, Federico. Thank you very much for your participation. Before passing the word for our main organizer, Professor Andrea, my dear friend, I just want to thank you all for your participation. I had a great morning hearing you, morning in Brazil, of course, hearing you. It was great to meet again so many friends. Some are not here anymore. I just want to finish inviting you all, especially our audience and all the participants, to join us again tomorrow in the same time. Andrea, the word is of you. Thank you very much, Jorge. Well, I wanted first of all to thank both Jorge and the Labor Law Association of Sao Paulo for organizing this event. I think that these ideas are the ones that we need to cultivate right now. Just try to think about these concepts and what are the challenges that this new world of work is facing and is making us take a more active role addressing the different difficulties that it involves. So besides that, I wanted to thank all of our speakers today. There have been many expositions which made me think, and I took several notes. And I will also address this in Spanish, because I will talk to our Spanish speakers, of course. Les quiero agradecer profundamente la participación que han tenido a Lucas Caparros, a Daniel Ulloa Milares, también la participación obviamente de Federico Fusco, de Ceren November, también lo que hemos tenido y escuchado de Oscar Benitez. Los quiero felicitar también tanto a Oscar como a Federico por atreverse a estar en este panel de género, como bien decía Oscar recién, que nos involucra a todos, porque para generar verdaderos cambios a nivel social necesitamos tener ambas miradas de una problemática que a ambos sexos nos generan dificultades, nos atan con estos estereotipos, como bien mencionaba recién Oscar. Así que mis agradecimientos y mis felicitaciones por abordar esta temática también, y como lo han hecho todos ustedes. So, thank you very much to all our speakers. Federico, I will tell you this in English, because probably you weren't listening to me in Spanish. But you were very brave to participate during our gender panel and to take action on this matter. This is actually the he for she action that we still need in our society to make a real change. So thank you very much. And of course, to all our speakers, I think that our first panel with Kamila, with Lucas, with Danielle, with Elisa from Spain, it was, you were able to put all your ideas to make us think about these matters that we need to address nowadays. So thank you very much. And we are looking forward to seeing all of you tomorrow during our next day session. So Jorge and all of you, thank you for being here today. Okay, here we are. Andrea, thank you for coming again. Thank you for joining me. Thank you especially for all your efforts to organize this event. I will allow you now to preside this first panel. Thank you so much. And I will also, and again, ask you all to share your email contact to all the speakers so we can provide the certificate of participation. Andrea, it's up to you. Thank you. Good morning or good afternoon to everybody who is here. Thank you for coming. Thank you, Jorge, for also being here today and for this wonderful event that we are organizing. So today is our second meeting, and we will start with the panel that is about teleworking. And first, we have Professor Lorena de Mello Resende Colnano.
She has a master in procedural law, and she is also a specialist in individual, collective, and procedural level law. So, Professor Lorena, thank you for joining us. You have the floor. Muito obrigada, Andrea. Muito obrigada, professor Bolsinhas. Bom dia a todos os brasileiros que estão nos assistindo. Boa tarde aos estrangeiros, para quem estiver com o fuso horário à tarde. O meu tema é sobre o teletrabalho no Brasil. O teletrabalho, pelo conceito da Organização Internacional do Trabalho, é aquele realizado com os meios telemáticos. O Brasil positivou esse mesmo conceito e introjetou esse conceito na lei brasileira, da CLT, a partir de 2017, também com a reforma trabalhista, trazendo o teletrabalho como uma espécie de contrato formal de emprego que tem que ser necessariamente combinado entre as partes e de modo escrito. As responsabilidades entre o trabalhador e o empregador quanto às ferramentas de trabalho também serão objeto de negociação. Embora, dentro de uma perspectiva do direito do trabalho nacional, o teletrabalho vinha sendo interpretado pela jurisprudência como um trabalho efetivamente fora da empresa, pelos meios telemáticos de comunicação, sendo os instrumentos de trabalho de responsabilidade do empregador, a reforma trabalhista alterou essa concepção que vinha sendo construída. Hoje, com a pandemia mundial, nós tivemos algumas profissões ou alguns tipos de trabalho que normalmente não eram realizados por meios telemáticos, atualmente forçosamente realizados, o que ampliou bastante o espectro do teletrabalho. Mas esse teletrabalho que vem sendo tão festejado por economizar o tempo de deslocamento nos grandes centros, por permitir ao trabalhador uma flexibilidade maior na composição das suas atividades diárias, também vem trazendo aos trabalhadores, e especialmente às trabalhadoras, uma carga de estresse muito maior do que o trabalho presencial. E essa carga de estresse, ela vem adoecendo esses trabalhadores. Mas eu escolhi especialmente falar sobre a condição das mulheres no teletrabalho, porque a partir dessa concepção de teletrabalho e com a condição especial da pandemia e a necessidade dos atos de isolamento social, o fato da mulher trabalhar dentro de casa e acumular as atividades domésticas vem trazendo um estresse muito maior do que ao gênero masculino, que normalmente se compromete menos com atividades domésticas, com a educação dos filhos, do que as mulheres. E essa realidade cultural precisa ser mudada urgentemente. As relações domésticas e familiares precisam ser divididas a fim de que o trabalho da mulher não seja mais penoso do que o do homem, a fim de que a gente possa igualar as condições de vida, de jornada e de salário, porque há várias estatísticas demonstrando que, embora a mulher trabalhe mais, ela acaba ganhando menos do que os homens, principalmente quando ocupa cargos de gestão, de gerenciamento dentro das empresas. O que acontece muito menos do que com relação aos homens. O percentual de mulheres nas direções de empresas ainda é muito baixo, com referência ao percentual de mulheres dentro de uma população, dentro da população brasileira especialmente.
Na Justiça do Trabalho, nós temos hoje, dentro do Tribunal de São Paulo, uma média de 65% de juízas com referência aos juízes e de servidoras também. Então, a Justiça do Trabalho ela tem a sua maioria feminina. E hoje nós temos os cargos de direção do tribunal ocupados, em sua maioria por mulheres, dentro da região de São Paulo, do TRT2, o que demonstra uma conquista muito grande dentro dessa questão do gênero. Então, eu gostaria só de deixar bem caracterizada a necessidade de um tratamento das leis trabalhistas de uma forma mais positiva, em termos de discriminação positiva e inclusiva, para que as mulheres, no futuro do trabalho, porque o teletrabalho hoje, ele vai ser disseminado, inclusive no pós-pandemia, para muitas profissões, mas há uma necessidade premente de se criarem políticas públicas ou até interpretações mais inclusivas, a fim de que as mulheres consigam efetivamente realizar o seu trabalho dentro de um tempo de jornada previsto em lei. No Brasil, nós temos a exclusão do teletrabalho como regulamentação, né, da jornada, da sua duração. Então, hoje o teletrabalho está excluído do limite da jornada. Porém, se houver, dentro dessa perspectiva do teletrabalho, uma cobrança de tarefas e for provado que essas tarefas não conseguem ser realizadas numa jornada máxima de 8 horas, o controle do teletrabalho pode ser comprovado dentro de uma perspectiva de provas nos processos judiciais. E isso vai excluir a aplicação da lei, tal como já ocorre no trabalho externo. Mas a condição feminina ainda precisa ser melhorada. Muito obrigada, doutora Andrea, doutor Bolsinhas, e passo a palavra a você. Bom dia e boa tarde. Thank you very much, Lorena. Thank you for introducing us this challenge that the females have in front of this new way of working. We will probably have some questions on this regard when we open up this part of the lecture. So now we will continue with our panel. And right now we will give the floor to Professor Enrica De Marco. Enrica De Marco has a LLB cum laude from Luis Guido Carli University. She has also a postgraduate diploma of specialization in legal professions from Sapienza University, is a lawyer and also a PhD fellow and teaching assistant at Luis Guido Carli University in Rome. Thank you very much, Professor De Marco, for joining us. You have the floor. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yes, we can. Okay. Thank you, Professor Franconi. Good morning, and thank you very much to the event organizers for involving me in such an interesting initiative. I am very happy to be able to participate to this international seminar because currently my research activity at University Luis Guido Carli and University of Rome La Sapienza is focusing on remote work in Italy. So I'm going to talk about, even if only briefly, about some critical profiles of remote work in the Italian legal system. In order to understand the impact of the coronavirus on the world of remote work in Italy, it is important to start from some data, since, as often happens, we begin to see the first effects of crisis from numbers. In fact, since the end of February of this year, remote work has become the only possible way of working in times of pandemic for over 8 million Italian workers, when previously Italian remote workers were about 600,000. That being said, to really understand the effects of this pandemic, it is necessary to start with a clarification, because in Italy we have different disciplines for remote work, such as on one hand we have smart working, or also called agile working, and on the other hand we have another type of remote work that is called teleworking.
In May 2017, the law number 81 provided a first definition of smart working in the Italian legal system. This kind of work, didn't change the type of dependent work, which is called lavoro subordinato in Italy, but has adapted its discipline, making it more flexible. Because as the law number 81 of 2017 specifies, smart working can take place without specific time or place of work, and in part within company premises and in part outside without a fixed position. So while it is easy to consider smart working as a part of subordinate work, as it has been outlined with sufficient clarity by the law, there is a bit of uncertainty with respect to teleworking, which, as I said, has a different discipline. In fact, in the Italian legal system, teleworking is ruled under an interconfederal agreement which dates back to June 2004 and which implements the European Framework Agreement of July 2002. This agreement provides that teleworking is a form of organization and or performance of the work that uses technology, in which the work activity which could also be carried out on the company's premises, is regularly carried out outside. So in the Italian legal system, teleworking as well as smart working is characterized by the disarticulation of the place and the time of work performance. But it is important to concentrate the attention on the regularity of the performance rendered outside the company premises to find the qualifying elements of the telework. That being said, in the emergency of coronavirus, smart working discipline has been chosen to face the crisis. As I said, this ordinary smart working is regulated by the law number 81 of 2017, a law that was issued to regulate a method of carrying out the work that was assumed to be partial and that now has been applied to regulate a transition toward a totalizing lockdown regime. The problem is that by now, ordinary smart working that provided by the law of 2017 has been used in the form of emergency smart working with significant differences, so that literature started to talk about a third legal and organizational model of remote work. When we talk about emergency smart working, we use the term emergency that is justified for the transitory efficacy of the measures introduced in derogation from the ordinary legal status of smart working. As I mentioned, smart work does not represent an autonomous contractual typology, but a particular method of execution of the employment relationship. So with the pandemic, the choice of the workplace, which under the 2017 smart working law, the ordinary smart working, was left to an individual agreement between the employer and the worker, now has become a right for millions of employees. In fact, in a little more than 1 month, the emergency legislation has specified that smart work is the ordinary way of carrying out the service work for more than 3 million public servants, whereas the protocol of the social parties of last March recommended for all other private companies the maximum use of smart working technologies. So in the emergency smart working, this third type of smart working, because we have teleworking, ordinary smart working, and emergency smart working. In this third case, the agreement between the parties from absolute protagonist that was in the ordinary smart working form has become irrelevant because the law provides a right to smart working during the emergency of coronavirus. In this context, the first fundamental question, in my opinion, is whether or not there is now a right to smart working in Italy. Because, of course,
if we look at the normative, and when I said the normative, I intend to the law of ordinary smart working, the answer to the question if there is a right to smart working actually can only be negative, because the law, without leaving real room to any interpretation, with regard to ordinary smart working, provided for a simple right of priority in accepting requests, even for specific cases in which the worker interest in the smart working is expressly considered socially relevant. And the same conclusion seems then to be confirmed also for the emergency smart working, which moreover is also required to respect the principles of the law number 81 of 2017, the one that rules ordinary smart working. And also, if it's true that tribunals during the pandemic have so far proved to be more attentive to the workers' requests than to the objections of their employers, this has always happened in cases for which the emergency legislation imposed a special protection of the qualified interest of the worker, as in case, for example, of workers with serious disabilities or with a serious disabled family member, to whom the emergency legislation gives a real right to carry out work in a remote way, even if on the condition that this mode is, of course, compatible with the performance characteristics. A right to remote work that then has been extended also to workers' parents of at least one child under the age of 14, if in the family both parents are working in a non-remote mode. So, therefore, the current legislation confirms that at present a real right to smart working does not exist in the Italian legislation, at least in general terms, while there is only in the cases quantitatively certainly not irrelevant, and under the conditions provided for by the legislation of emergency. The second question, in my opinion, that is really interesting, deals with how is the right of disconnection concretely protected in the Italian legal system. Because many interesting researches that are gradually being published would actually seem to confirm that, at least in the case of emergency smart working, more work has been carried out by workers, by employees, and productivity has increased, as well as employees' availability times. It means that the boundary between life and work times is uncertain, and the risk of trespassing to the detriment of the private and family dimension is more concrete. In Italy, the law on ordinary smart working, the law number 81 of 2017, only apparently solves the problem by delegating to the agreement between worker and employer the definition not only of times of rest, but also of all the technical measures necessary to ensure the disconnection of the worker. Of course, the risk is that of ineffectiveness of the provision, and so of the right of disconnection. Not only does the regulation have no sanction at all, but also it does not provide for an obligation of disconnection for the worker. The main problem, of course, derives from the fact that the protection is negotiated on an individual and personalized level, as the law delegates to an individual agreement. An agreement which is characterized by, of course, the weakness of the worker, in addition to the risk of unfair differentiations between smart workers with regard to a profile that pertains to the health of the employee. On the other hand, it has been objected that there is no obligation for the smart worker to answer to emails or calls outside the working hours, so that it's the worker's choice to extend his availability beyond the due time. But in spite of the many possible readings of this institute, either one or the other, either we say the provision is substantially useless, that is like a manifest rule, or it serves to protect the health of the worker, and therefore it must be guaranteed. For example, by requesting the labor judge to order the employer to adopt suitable or more appropriate technical and organizational measures for disconnections. But this can be not enough.
Because in addition, and for intuitive reasons, it can be more difficult for a smart worker to even calculate and then claim any overtime. So, that being said, about ordinary smart working, we have to analyze. We can analyze how the right to disconnection works in the emergency smart working. Because it is not clear whether in the emergency smart working, once established that employers can skip the agreement because there is a right to smart working, it is not clear whether the government actually suspended also the applicability of the right to disconnect, because, as I said, this right was delegated specifically to the agreement between employer and worker. Of course, it seems preferable the right to disconnection also recedes during the emergency through the general reference to the fundamental safeguards of the law number 81 of 2017 made by the emergency legislation. In conclusion, I think it becomes urgent in view of a general review of the Institute to take note that as it is formulated, the right to disconnect in the Italian legal system is little more than a draft solution, certainly not the solution, because it has no sanction. Also for this reason, a legislative intervention would be necessary in order to provide for a complete regulation of all types of remote work in Italy, which includes teleworking, ordinary smart working, and emergency smart working. An intervention that may also maybe enable collective bargaining to regulate this matter, as is always necessary in Italy in any case in which the discipline is ablative of workers' rights. Thank you. Thank you very much, Professor Di Marco. So you have pointed out so many important issues regarding teleworking, this difference that you introduced us to between teleworking, smart working, emergency smart working, and yes, of course, the atomization of the power for the employee to negotiate his conditions of labor, the possible right to disconnect. I think that we will have much to discuss during the debate, so thank you very much for your presentation. And right now, I'm looking forward to it. Yeah, thank you. So now we will continue with Professor Rodrigo Azócar. Professor Rodrigo Azócar is a professor from the Labor and Social Security Law Department of the University of Chile, the Catholic University of Chile. He is also a professor in pre-grade and post-grade seminars and programs, and he also attends a legal clinic in this university, in the Catholic University of Chile, and he's here to give us his view about teleworking. Thank you very much, Professor Azócar. You have the floor. Thank you. Thank you. Okay. ¿Se ve, Andrea, la presentación? Se está cargando, perfecto. Se ve. Buenísimo. Yo voy a agradecer, voy a hacerla en español los minutos. Me voy a referir a dos temas que voy a tratar de vincular: teletrabajo, derecho a desconexión. Voy a tratar de transmitir algunas imágenes para discutir y presentar algunos puntos. Primero, el teletrabajo se nos vino encima. Muchos hablábamos del futuro del trabajo, de la automatización, incorporación de nuevas tecnologías a las relaciones laborales y teletrabajo. Nunca iba a imaginar que esto sería una realidad tan rápida, que vino de la mano con la pandemia, como ocurre con este encuentro. Nunca pensamos que iba a ser a través de manera virtual. Se ha dicho que el teletrabajo tiene una serie de beneficios que nos permite conciliar la vida personal y laboral, y en parte estos meses lo ha permitido. Pero también se ha dicho que permite la flexibilidad del trabajador, que incrementa la flexibilidad del tiempo de trabajo y que entrega mayor libertad al trabajador. Asimismo, se ha dicho que el teletrabajo reduce los costos y los tiempos de desplazamiento y que mejoraría la movilidad de las ciudades. Sin embargo,
sabemos que todo no es perfecto. El teletrabajo nos presenta una serie de desafíos y también problemas. Desafíos y problemas que nos tenemos que hacer cargo. Hay una frase de la OIT que habla de este tema. La OIT ha indicado que las tecnologías de información y comunicación, junto con aumentar las posibilidades del trabajar a distancia y conciliar el ámbito personal y laboral, genera también preocupaciones, donde desaparecen las fronteras espaciales y temporales entre la esfera laboral y privada, lo cual suscita inquietud en diferentes ámbitos y evoca formas de organización del trabajo en periodo preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa que en el trabajo, pero también pase más tiempo trabajando en casa, podrían ser un arma de doble filo, dice la OIT, ¿no? Esta arma de doble filo que ya me voy a referir en un momento más. Y a propósito de estos problemas y desafíos, me quiero centrar en uno de ellos, en el tiempo del trabajo y el derecho a desconexión. Las nuevas tecnologías y formas de comunicación han cambiado la manera en que se prestan los servicios, hay una constante y permanente conectividad, y algunos hablan de la hiperconectividad. Pero llega un momento del día, de la semana, del año, en que debemos descansar y por ende desconectarnos. Son los descansos los que tienen los trabajadores. Me refiero al descanso de colación, al descanso diario, al descanso semanal y también al anual. En estos tiempos de conexión, la conexión con el trabajo, en estos tiempos de descanso, estaría prohibida. Prohibida de la perspectiva legal, pero también de lo que necesitamos las personas, los trabajadores. ¿Pero qué ha pasado? Esto ha afectado nuestra libertad y el desafío que siempre ha existido de conciliar la vida personal y el trabajo. Y no me refiero solo a los celulares, sino que también a los sistemas, aparatos que han venido a simplificarnos la vida y la manera en que trabajamos, pero también tiene riesgos y problemas que muchas veces no nos detenemos a analizar. Y es precisamente esa idea del arma de doble filo a la cual me refería hace un momento. Y así, de la mano de las nuevas tecnologías y formas de comunicación, el trabajo muchas veces va acechando nuestra vida privada, donde la desconexión para algunas personas parece casi imposible. Incluso, muchas veces es querida y aceptada por el propio trabajador, como demuestran una serie de encuestas sobre el tema. De esta manera, pareciera que durante nuestros descansos tenemos una parte de nuestra vida en el trabajo y otra en nuestra vida familiar y personal, lo cual tiene una serie de implicancias personales, familiares, sociales. Finalmente, todo esto afecta a la conciliación de la vida personal y el trabajo. Por eso, de esta perspectiva, quiero presentarles brevemente algunas ideas del derecho a desconectarse del trabajo como una necesidad de conciliar la vida personal y el trabajo. Esta idea que expondré es parte de un trabajo que hice con el Centro de Políticas Públicas UC, que también comenzamos hace más de un año, casi 2 años, y que fue publicado a comienzo de año y que pondré a disposición, y que hoy día tiene un tema que es bastante vigencia. Primero, este tema debo entenderlo dentro de la preocupación que hemos tenido el último tiempo del futuro del trabajo, al cual ya he aludido anteriormente. Y relacionado con esto, uno de los desafíos que enfrenta el mundo laboral y también el derecho al trabajo es resolver esta tensión entre la vida privada y el trabajo, desde que la irrupción de las nuevas tecnologías y formas de comunicación se ha visto complejizada, siendo incluso parte de la discusión y el cambio en torno a nuestra hiperconectada sociedad actual. Como se adelantó, estos fenómenos han cambiado la forma en que prestamos los servicios y se desarrollan las relaciones laborales. Si bien han sido un importante aporte en la organización del trabajo y en la rapidez e inmediatez de este, en la práctica terminan amarrando al trabajador aún más a sus funciones y a la empresa, generando problemas del tiempo de trabajo y sus descansos, y esta idea que también ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, del trabajo sin fin, donde los trabajadores dejan físicamente sus puestos de trabajo, pero no se desconectan de sus funciones, tareas ni responsabilidades. De esta manera, las nuevas tecnologías han diluido 2 elementos que tradicionalmente ocupábamos para determinar la prestación de servicio: el lugar y el tiempo de trabajo. Se ha desfigurado la relación laboral típica y ha permitido que los trabajadores queden permanentemente conectados y a disposición del empleador, lo cual atenta contra el derecho a descanso que estos tienen y contra el necesario equilibrio y conciliación de su vida privada.
es muy habitual ver que terminada la relación, el trabajo, el horario de trabajo, los trabajadores no puedan desconectarse, los asuntos laborales son requeridos por su empleador a través de medios digitales, electrónicos, o tienen que encontrarse disponibles. Y en estos últimos casos son los celulares inteligentes, los computadores y otros dispositivos que recuerdan constantemente que la distancia con el trabajo es solamente un clic. Y esta realidad tiene una serie de efectos al interior de la empresa para los trabajadores y sus familias. Si no se limita la conexión que tienen los trabajadores fuera del área de trabajo, es probable que se afecte seriamente su salud física y mental, así como la calidad de vida y sus relaciones familiares y sociales. También puede afectar la actividad de la empresa, el grado de accidentabilidad que tenga, el clima laboral, también puede generar dinámicas, tensiones indeseadas, el sentimiento del trabajador de ser acosados laboralmente, hostigados, alteraciones psicológicas, agotamiento, estrés u otras enfermedades, lo que deriva que estos sean verdaderos factores de riesgos psicosociales en el trabajo y que provoquen también afecciones profesionales como lo es el tecnoestrés. Aquí, antes de pasar al tema siguiente, transmitir dos ideas. Uno, esta idea del trabajo sin fin. Aunque, por un lado, aunque los trabajos no tienen restricciones en lugar o tiempo y un beneficio, una ventaja, que las personas pueden organizar su trabajo en función de sus necesidades personales, también está el peligro, y aquí lo dice la Organización Internacional del Trabajo, inherente a que deje de respetarse la separación entre la vida privada y el trabajo, generando un trabajo sin fin, dice la OIT. Y segundo, en derecho a desconexión hay mucha experiencia internacional, partido con Francia, Italia, España, también hay experiencia de empresas como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW y AXA en España. Voy a ocupar esta imagen de los dados, ¿ya? No voy a explicar, no vamos a jugar con el dado, sino que voy a explicar una de estas imágenes de 6 caras o 6 imágenes que quiero presentar, o 6 aspectos que podría tener el derecho a desconexión o a desconectarse del trabajo. Me refiero a que tiene que pensarse más allá del teletrabajo y de la conexión digital, que es un concepto con contenido amplio, que no es un derecho nuevo, que tenemos que tener algunas prevenciones si es que se regula. Quinto, algunas iniciativas y cambios desde la óptica al interior de la empresa, no es solamente una perspectiva legal, sino también al interior de la empresa. Y finalmente, poder transmitir la idea de la tecnología bajo el control humano. Primero, hay que pensar más allá del derecho del trabajo, el derecho a la conexión digital. Si bien a raíz del teletrabajo y la pandemia nos hemos preocupado aún más por este tema, este derecho no se refiere solamente a limitar el grado de tecnología y el control que tenga el empleador fuera del horario de trabajo a través de medios tecnológicos, remotos, a través del teletrabajo. Y por otro lado, tampoco implica solamente la desconexión digital, sino que esto es mucho más amplio. La gran novedad que tiene este tema es que se ha visibilizado y ha tenido una relevancia a propósito de esto, y también, a mi modo de ver, se ha ido trabajando de manera parcelada solamente el derecho a la desconexión digital, tecnológica o electrónica. Pero eso es parte de un derecho mucho más amplio. En definitiva, lo que se trata es que el trabajador efectivamente se desconecte en el sentido puro y estricto de la palabra. En segundo lugar, yo lo consigo como un concepto con contenido amplio. Acá les comparto una definición propia, que es la que le estoy señalando, y yo creo que tiene dos partes este derecho a desconexión. Primero, es un derecho que tienen un derecho a desconectarse propiamente tal. En virtud de los trabajadores tienen el derecho a desconectarse de los asuntos laborales fuera del horario de trabajo. Es súper amplio, se aplica a todos los trabajadores. Y en segundo lugar, y eso es un derecho activo, que el trabajador no puede ejercerlo. Y por otro lado, también aquí hay una obligación, por otro lado, el derecho a no ser obligado a trabajar en periodos de descanso, a través del cual los trabajadores no pueden ser instados a trabajar en dichos periodos, no ser requeridos por asuntos laborales, especialmente a través de medios digitales o electrónicos, y tampoco ser obligados a contestarlos. Y esto es importante, esta definición, porque esto se aplica a todos los trabajadores, independiente del cargo que tengan. También se aplica independiente del tipo de jornada que tengan, sea presencial, remota, a distancia. También esto puede ser afectado no solamente por el empleador, sino que también por un cliente, un proveedor, contratistas. Y eso es sumamente relevante. Obviamente esto se ejerce el derecho en el tiempo de descanso. También se puede ejercer en caso de licencia médica, o interrupciones o suspensiones de la relación laboral.
Y esto, insisto, es un derecho irrenunciable que tiene un contenido amplio y que tiene que buscar también incorporar sanciones contra el empleador que lo infrinja, y el trabajador también debiese no sufrir ningún tipo de represalia por ejercerlo. Desde esta perspectiva es que considero, en un tercer lugar, que no es un derecho nuevo. Como adelanté, si bien con las tecnologías y forma de comunicación se ha puesto el tema sobre la mesa, resulta fundamental que tengamos presente que desde la perspectiva jurídica, este derecho ya se encuentra incorporado en la legislación al estar dentro del derecho a descanso de los trabajadores, por lo cual no resultaría pertinente modificar el texto legal ni el ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, está reconocido dentro del derecho a descanso que tienen todos los trabajadores. Es una condición necesaria para ejercer este ya tradicional derecho, que es conocido por todos y que fue uno de los pilares de surgimiento del derecho al trabajo. Por eso, en un cuarto lugar, también quería transmitir algunas prevenciones de su regulación. Un intento por regular detalladamente este derecho para proteger a los trabajadores podría generar el efecto contrario, es decir, limitarlo o restringirlo. Debe ser entonces una tarea de reinterpretación o reconstrucción de los criterios o parámetros generales que permita la concreción. Y esto no puede ser general o regulado a través de una ley general y de manera acabada, sino que tiene que ser las mismas partes de la relación laboral las que determinen los mecanismos concretos, y ahí el diálogo social es sumamente importante. Sin embargo, sabemos que por la realidad que tenemos en nuestros países, para otorgar una mayor certeza y contribuir a la eficacia de este derecho, por vía legal o también administrativa, se pueden determinar parámetros, lineamientos para que sea la empresa las que establezcan y regulen específicamente este derecho, pero no podría ser algo general. Entonces, toda pretensión de la autoridad laboral o el legislador que fuera más allá podría terminar restringiendo o limitando este derecho. Y finalmente, iniciativa y cambio de óptica al interior de la empresa. Más allá de la intervención legal o administrativa, resulta fundamental que se impulsen avances al interior de la empresa, como la experiencia que ya les señalé de alguna otra empresa extranjera. Para lograr efectividad, el empleador tiene que regular estos aspectos al interior del trabajo, organizarlo, diseñarlo, y eso no solamente es la desconexión digital, sino que la carga de trabajo, el tipo de trabajo, distribuir las funciones. Hay otras cosas que también afectan al derecho a desconexión. También es importante establecer procedimientos claros cuando el trabajador está descansando. Y por último, también que todos tomemos conciencia de que esto afecta, y esto no pasa solamente por tener sentido común, sino que tener medidas concretas al interior de la empresa. Y finalmente, esta idea de entregar la tecnología con control humano, es importante recordar que en este tema impacta directamente la vida diaria de las personas y el funcionamiento de la empresa. No hay que olvidar que la vinculación que tiene con los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, con los problemas que genera, los problemas sociales que se generan en esta materia. Y acá se nos da una oportunidad en esta materia. Incluso que sean las nuevas tecnologías y la forma de comunicación, que muchas veces se ven de manera negativa, que nos sirvan para ponernos límites en el trabajo y la vida privada. Y en definitiva, como decía la OIT, utilizarlas en aras del trabajo decente y con un enfoque bajo el control humano. Bien, con estas reflexiones voy terminando, donde traté de presentarle y transmitir imágenes sobre el teletrabajo, sobre el derecho a conexión, que nos ayudan a discutir este tema, ¿no? Así como presentar algunos puntos de reflexión y algunas ideas conceptuales que les entregué durante esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias por tu presentación y también por resaltarnos las consecuencias posibles del teletrabajo, estos riesgos psicosociales, como vos los llamabas, así como también tratar de repensar cuáles son los derechos que están implicados, esta mirada de no solamente partir hacia una nueva regulación, sino también aquellos derechos que continúan vigentes, ¿no? Aún ante esta nueva modalidad de ejercicio del teletrabajo. So now we will open the floor to different questions from the audience. I think that we have one from Jorge. Jorge, do you want to share it with us? Thank you, Andrea. I would like to ask a question to Professor Enrique De Marco. Professor, I know that the law number 81 from 2017 that regulated the lavoro agile in Italy say something about the health protection
of the teleworkers, of the home office workers, and it says something that the responsibility it belongs to the employer to assure all the protection for health and safety to the teleworkers. And in Brazil, in the same year, we had a different regulation, completely different, actually extremely liberal, where it was established that everything should be solved by a contract. And one of the discussions we have here is precisely about the personality rights of the teleworkers. For example, to allow the employer to fiscalize and to verify if the place of the workplace it's correct, the employee would have to open his door and allow him to enter in his home. And in Brazil, the main concern regarding this kind of regulation is precisely about the intimacy of the workers. How did you treat this question in Italy nowadays, since you have a law that says that the responsibility belongs to the employer, but the employer has the employee has to cooperate with the employer? It says in your interpretation, the employee must allow the employer to enter in his home. How does it work? Okay, can you hear me? Yes. Okay, yes. Thank you for your question, because problem, we have many critical aspects about these aspects of social security and of about smart working at all, not only for the emergency smart working. This particular profile about the intimacy of the workplace, we can call it workplace, but actually it is the home of the workers, really has divided the literacy. Because, you know, in Europe, we also have, apart from the problem of the intimacy of the home, the intimacy of the sensitive data. So we have had, in recent years, the GDPR, which is the General Data Protection Rule of the European Union, which introduced new rules because there is this problem about data and intimacy of the worker. Actually, a part of literacy claims that the employer has no more additional obligations. But the problem is, as I previously said, for example, referring to the right to disconnection, we are talking about new rights that actually have no defined legislation, no defined protection. So, of course, I can say that the interpretation of main tribunals is, of course, in a protective way of the worker, because, of course, tribunals are actually more sensitive to employers' instances than to the objections, of course, of employers. But when there is a law that puts obligations on the employer, it is not always easy to balance between these two rights and obligations, of course. Just to sum up, in Brazil, we actually envy your law. It's a way more protective than ours, and but the curiosity is precisely about how to operate this question. So thank you very much for your answer. It was extremely clear. You're welcome. Or if you want, I can give you my email, or if you have some other questions, we can discuss about it. I would appreciate that. I have some. Okay, I'll write it in the chat box. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much, Enrica. So I would like to ask a question to Professor Lorena de Mello.
because you have addressed really well the female issue during the exercise of this new way of work with teleworking, but also the challenges, these big challenges that women have to face if they want to continue participating in the labor market. So I would like to ask if from Brazil, there has been some kind of measure taken or addressed by the government to try to protect women and to collaborate with their continued performance in the labor market, even with teleworking, and especially with the main problem of balancing work and life times, right, during this new era, this new digital work era. Andrea, yeah. Lorena asked me to answer you because she's not comfortable with the English language. So yeah, I'll just ask you. In Portuguese is more than okay. If you can repeat the question from the beginning, I can try to answer you if possible. Or maybe in Spanish I can do it. Perfecto, perfecto. Mejor. Bien, comentaba que Lorena se manifestó muy bien sobre la problemática de género en cuanto al desarrollo del teletrabajo y todos los desafíos que se enfrenta una mujer para poder continuar estando insertada en el mercado de trabajo con esta era digital, teniendo en cuenta las barreras que enfrenta, la violencia, el acoso. Ella mencionó muy bien la dificultad de poder equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo en familia, sobre todo teniendo en cuenta la mayor responsabilidad de familia que recae no en las mujeres, ¿no? Por los estereotipos que tenemos. Entonces mi pregunta se dirigía a saber si desde Brasil se han elaborado algún tipo de política o de medidas que traten de colaborar en el balance entre la vida familiar y la vida de trabajo, sobre todo ante esta era del trabajo digital. Olá, Andrea. Não, infelizmente, o Brasil não trouxe ainda nenhuma política. O que acontece hoje é reunião de mulheres em coletivos. Nós temos vários coletivos dentro das faculdades de direito. Agora, nós criamos entre as juristas da área trabalhista um grupo de WhatsApp que se chama Mandala. E esse grupo é como uma rede de proteção para retirar as mulheres da invisibilidade. Porque, por exemplo, nesse congresso, vocês estão de parabéns por equilibrar o gênero, mas não é o que acontece normalmente no Brasil. Então, até a criação desse coletivo de juristas, mulheres, advogadas, juízas, procuradoras do trabalho, professoras, nós precisávamos reivindicar esa igualização do gênero, inclusive nos webinars. Muchas gracias, Lorena, y comparto porque la visibilización y la concientización de esta problemática es el primer paso para poder adoptar medidas, ¿no? Y los colectivos también a nivel social son los que traen a conciencia para poder empezar a arbitrar algún tipo de cambio social. Muchas gracias. I don't know if anybody else have questions through the chat. Okay, so in the meantime, Professor Rodrigo Azócar, you were talking about how the right to disconnect is quite important right now, but also regarding to these already existing fundamental rights that evolve around setting boundaries in the use of time, because I think that what is the main issue when it comes to teleworking is this erase of boundaries. So I know that we are all trying to work in different countries for some kind of legislation on these regards, but could you point out what is, in your opinion, the best ways to address a possible right to disconnect? ¿Me puede repetir la última parte que justo se me cortó? Si quiere me la...
Sí, sí, Si de mi en punto, español incluso. sí, no, la última parte, se me cortó justo acá. Iba dirigida sobre todo a cuál sería, desde lo que es tu mirada, las mejores maneras en las que podría llegar a abordarse un posible derecho a la desconexión. ¿Cuál sería un posible tratamiento o adecuado? También tomando en cuenta los derechos fundamentales de los que nos conversabas, que ya existen, ¿verdad?, en este tema de la regulación del tiempo de trabajo. Como indiqué, y disculpen que apague la cámara, pero mi conectividad parece que está fallando un poco, y por eso te pedí que me repitieras la última parte de la pregunta. Precisamente, a ver, yo considero que una regulación detallada y específica de esta materia puede ser contraproducente para proteger los derechos de los trabajadores, dado que esto ya está regulado en nuestra legislación, está reconocido dentro del derecho y del tradicional derecho a descanso que tienen los trabajadores. Desde esta perspectiva, estimo que también, por otro lado, y la tensión acá se produce porque la realidad desborda la legislación, no hay parámetro, el derecho a descanso nunca fue una preocupación de nuestro sistema y por ende no está tan regulado. Entonces yo propongo, y la propuesta ahí siempre es que a nivel legislativo o a nivel de los organismos administradores, la dirección o inspección del trabajo, respectivamente, puedan establecer parámetros generales con los cuales las empresas a nivel ya regulación individual o colectiva propio del diálogo social puedan hacer adecuaciones y regular este derecho dentro de las empresas. Porque aquí no hay que olvidar que los puestos de trabajo son todos distintos, las cargas de trabajo, las funciones, las empresas, el tamaño de la empresa, el tipo de funciones que se desarrollan. Entonces, ¿qué mejor que las partes sean las que regulan esta materia? Entonces, por una parte, insisto, no una regulación detallada ni específica, tampoco estas regulaciones que son genéricas y que dicen el trabajador tendrá derecho a conexión, que finalmente no amplían y no generan ningún efecto, sino que más bien tratar de, por la vía interpretativa, yo creo que hay que volver a reinterpretar y agregar elementos al derecho a descanso, por esa vía, que puede ser vía legal, parámetros generales, o vía legislativa, o vía administrativa, sean las partes las que puedan regular en específico este derecho, estableciendo, insisto, parámetros. Respecto a la vulneración, yo creo que una de las consecuencias, precisamente, aquí se puede perfectamente estar vulnerando la vida privada, la intimidad, en algunos casos. Por otro lado, también yo he visto reclamo en este sentido de trabajo forzoso, incluso de horas de trabajo no remuneradas y por ende también demandas por ese sentido. Entonces yo creo que es un tema de relevancia de abordar. Muchas gracias, Rodrigo. Comparto lo que nos estabas introduciendo y me lleva mucho a pensar en el concepto de ciudadanía en la empresa, ¿verdad? Los derechos de la persona que no quedan, como dice el doctor Naumowicz, en el fósico de la empresa. El trabajador se incorpora a la empresa llevando consigo esos derechos humanos. Y en este sentido sería muy interesante reabordar esta problemática. I think that we have another question from Professor Jorge Calvanti. If I can make another one without monopolizing the debates, but I just want to ask Professor Enrica again, and also quiero hacer una pregunta para Professor Rodrigo. It's the same question. It's about how the telework, how the home office was regulated during the pandemic, during all this COVID fight, this COVID war, because in Brazil, we have this regulation, the formal regulation from 2017, that is already extremely liberal. But during the pandemic, we have even increased the flexibilization to allow employers and employees to adjust easier and quicker the measures, especially the changing from the work on the employer's establishment to the telework and to the home office. So normally, to change from the presential work to a home office or to a telework, it will require 15 days. So between the announcement and the beginning of the home office, it will have to last at least
15 days. During the pandemic, they allow this changement to be made in 48 hours. Again, and also, normally, it is a formal contract. You must have it must be expressed that someone was hired to do home office and not to work in the establishment of the employer. And during the pandemic, they allow the employers to formalize the regulation afterwards. So my question is, if in Italy and then in Chile, you have any kind of flexibilization of the law 81 to face the problem during the pandemic. Y para Rodrigo, la misma pregunta, solamente para saber si durante la pandemia en Chile hubo algún movimiento de flexibilización de las leyes para que el cambio entre trabajo presencial y teletrabajo fuera hecho de una forma más rápida. Okay, so I think I'm going first. Okay, about Italy. The answer is yes. We, as I try to explain with a few words, but it's a really complex theme. In Italy, when we talk about remote work, we talk about different disciplines. So when we talk about smart working or agile working, that of the law number 81 of 2017, we intend to refer to a kind of execution of the performance that can be agreed between the worker and the employer even after the beginning of the contract, of course. Whereas when we talk about telework, usually from the beginning of the contract, you agree with your employer to regularly take the execution of the performance outside the company premises. So this is one first declaration. In the case of the emergency smart contract, we had an even more flexible discipline for remote work because, as you said, there is, we don't have a specific time for this flexibilization or other provisions like these. Also because during the coronavirus epidemic, any worker had something like an emergency right to remote work. So it was, we had a law, they were decreed, but then they were converted in laws that recognized immediately the right to remote work. Of course, when we talk about a right, we mostly tend to refer to public servants because, of course, they are directly involved in this process. But if you think about private companies, we have a protocol that said that remote work was a priority, that private companies had to use the maximum possible of remote work. So this is, of course, a provision in the direction of the most possible flexibilization. Thank you very much, Enrica. I think Rodrigo he had a problem with the internet, but now he's back. Perdonen. Me sopló la pregunta, Andrea, por interno. Disculpen nuevamente si me vuelvo a desconectar. Entiendo que la pregunta iba dirigida a la flexibilización, si hubo flexibilización, facilitar la transición, periodo de vacancia de la ley. Por ahí entiendo la primera parte que capté y la otra que me la transmitieron por interno. A ver, primero nosotros tenemos una ley de teletrabajo que fue aprobado en marzo. Casi al comienzo, junto con la pandemia, nos llegó la ley de teletrabajo que había estado anhelada en un proyecto por bastante tiempo, un par de años, y que ahora se apuró a propósito de la pandemia. En este proyecto, en esta ley se establecen, yo creo que periodos de transición, como ustedes me estaban preguntando. Efectivamente hay un periodo de 3 meses que entró ahora en julio en vigencia esa ley, respecto en el marco general. Y después también hay un reglamento de seguridad y salud en el trabajo que entra en vigencia en octubre de este año.
Es importante que esta ley lo que hace, primero, bueno, entra en vigencia con la publicación, por un lado, pero para aquellas relaciones laborales que ya estaban con teletrabajo o trabajo a distancia, establece estos 3 meses que acabo de indicar. Entonces, hay un periodo ahí que está ahí presente. Entonces, con eso respondo la primera pregunta. Y respecto de, hay una segunda, parece, mirada que también preguntaban por la fiscalización. Respecto del cumplimiento, acá claramente hay una dificultad en la fiscalización. Ahora, yo creo que, y como planteaba al final, las mismas tecnologías nos pueden ayudar a generar una fiscalización. Si todo el trabajo se hace de manera remota, quizás todos ocupamos, la mayoría de las personas que hacen trabajo a distancia, y no teletrabajo, porque hay una distinción que se puede hacer, hacen a través de correo electrónico, de encargo de gestión, etc. Yo creo que también las tecnologías podrían servir para poder fiscalizar, para poder ser más inteligente la fiscalización que realizan los órganos administrativos. Ahora, en nuestro caso, en el caso de Chile, está la posibilidad, a propósito de la seguridad y salud del trabajo, que sea de ir a revisar el puesto de trabajo que cumpla con ciertas condiciones mínimas de seguridad y salud, y eso puede hacerlo, por ejemplo, el empleador, ¿ya? Siempre con consentimiento del dueño de casa, del trabajador o de la persona que esté a cargo del domicilio. También se le puede pedir a un órgano administrativo, un organismo que tenemos nosotros, que es el que administra la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que también tiene un rol preventivo, también puede ir a revisar el puesto de trabajo. Y la Dirección del Trabajo también se establece la posibilidad que sea el organismo administrativo, la Dirección del Trabajo, el organismo fiscalizador que tenemos en Chile, que vaya y pueda también fiscalizar. Ahora, sabemos que la presencialidad, lo complejo que son nuestros sistemas de fiscalización, y eso yo creo que es para otro tema más de profundidad, pero insisto, aquí va a haber una dificultad en esa materia. Ahora, un tema adicional. Hay algunos que plantean una discusión que me parece interesante traerla. Si es que respecto del teletrabajo, el teletrabajo que estamos haciendo en pandemia, ¿sería un teletrabajo verdaderamente o sería una modalidad que está más bien forzada y que por ende no aplicaría a la legislación? En términos bien amplios, ¿no? Ahí yo creo que podríamos precisar si es que sale más el tema, pero es importante también comentar que existe alguna corriente que está cuestionando si es que se le aplica o no se aplica el teletrabajo por acto de autoridad, porque finalmente, por ejemplo, yo estoy lejano a la universidad, estoy trabajando en mi casa, pero no es querido ni por mí ni por la universidad en principio, sino que es un acto de autoridad que no nos está impidiendo poder acceder y poder estar físicamente en la universidad. Entonces, finalmente ahí pareciera, por esta corriente de discusión, que no habría teletrabajo, que no aplicaría la modalidad de trabajo a distancia ni de teletrabajo, porque insisto, porque es un acto de autoridad. Thank you very much, Rodrigo. And yes, we agree. Also with but it's right, Enrique, thank you, because I think that we are all talking about the same problematic in Italy, in Brazil, in Chile, and the difference between an imposed teleworking as the one that we are experiencing right now in front of this sanitary emergency, and the difference with a different one, an agreed telework, which was supposed to be this way of execution of the work from the beginning. But right now we are dealing with something that wasn't already prevented in the agreement, and it doesn't have the consensus of both parties. So this is a great topic of debate. I also wanted to ask you both, and also to Lorena, of course, because we were discussing right now which are the new challenges that the employer has right now, which are the new obligations, because as Enrique mentioned, in Argentina we have, well, until yesterday we had a decree, the 297 of 2020, but yesterday it has been approved our first teleworking law in Argentina right now. So we are beginning to try to develop what is written right now. But
one main issue was that the terms and the conditions of work were to be determined in the individual agreement. And Enrica told us about this problematic and the atomization of the power of negotiation involved. So I would like to ask you, what's your point of view when it comes to the collective relations part of teleworking? What's the main challenge on this regard? Can you hear me now? Yes, we can. Okay, perfect. So thank you for your questions, because I already said the problem that we have here in Italy with the agreement, because of course, whereas we have a law on ordinary smart working, which provides for an agreement between the worker and the employer, we have the emergency smart working provisions that substitute the agreement and consensuality with a law. So this is a really radical change. And the problem, I think, is beginning now. Now we are going, we hope, through a new start, because, for example, today is the 31st of July. Today would be the last day of the Italian legislation of emergency, because today we have the status of emergency until today. And yesterday our Prime Minister talked to the Parliament and declared that he wanted to have more time, more emergency time, at least until the middle of October. So I think that actual emergency legislation is going to last at least other few months. When under the second profile, that of the collective bargaining, I think that as in Italy, collective bargaining has a really prominent role in the adaptation of the traditional, of the low categories to the reality of companies. I think that also in the context of remote work, an important role may be played by collective bargaining, because, for example, as I said, I hope that we will have legislation, a new legislative intervention that is necessary to provide for a complete regulation of all types of remote works in Italy. And in this case, the legislative intervention may fix the directives and then may enable collective bargaining to regulate the matter, because any time that there is a provision that goes to the treatment of workers, it is safer and it is common use to involve collective bargaining, because in an individual agreement between the employer and the worker, of course, the worker is the weaker part, so he cannot reach the same results of the collective bargaining. So this is what we hope and we look forward to. Thank you very much, Enrica. Okay, so I don't know if somebody else wants to make a question or a comment on regards to teleworking. Olá, Andrea. No Brasil, houve uma profusão de medidas provisórias pelo governo na tentativa de flexibilizar a legislação trabalhista. Essas medidas provisórias são leis temporárias e elas não foram ratificadas, em sua maioria, pelo Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. Então, hoje, a gente convive com um direito intertemporal de curta duração que não foi confirmado pelo governo. Então, atualmente, o que se aplica no Brasil é exatamente a mesma legislação que eu comentei, que foi alterada pela reforma trabalhista, no sentido de permitir o teletrabalho, mas com uma negociação individual, que não é recomendável, a fim de verificar instrumentos de trabalho, horário, e ainda excluindo o trabalhador do limite da jornada, previamente, o que só se confirmará se efetivamente não houver qualquer tipo de controle. Então, dentro de um panorama normativo brasileiro,
tem sido muito difícil para os advogados, para os juízes, para os procuradores do trabalho, trabalhar com essa legislação provisória do governo, porque ela simplesmente não é repetida, não é confirmada pelo Congresso Nacional, e por isso nós temos vários direitos a serem aplicados em tempos distintos, ou em períodos muito curtos, né? Alguns juízes, inclusive, consideram essas medidas provisórias contrárias à Constituição, e por isso sequer vão aplicá-las, salvo pontualmente quando a nossa Corte Constitucional revalidou algo para aquele período específico y de una forma muy restrictiva. Muchas gracias, Lorena. Sí, claramente, más allá de la crisis sanitaria, también hay que ver la situación en la que cada país se encontraba antes de arribar a esta crisis, tal vez por crisis ya internas de cada país, como la que nos estás comentando, y la inseguridad jurídica que esto genera también en la aplicación ahora de esta normativa temporaria de emergencia, pero que se soslaya con otras situaciones, otras patologías que ya estaban afectando a cada normativa nacional. Muchas gracias por tu comentario. Okay, so thank you very much to our three brilliant speakers. You have introduced us to main issues in your respective countries, Chile, Italy, Brazil. So we are really thankful for your presentations, your time, and your efforts. So right now we will go into a 50 minutes break before we begin our next panel. Thank you very much to everybody, and we will meet in 15 minutes. So now we will begin with our next and final panel. This next panel will be about after COVID-19. And this is a question that we have been asking ourselves as labor lawyers actually right now. And we were wondering what's the role of labor law? It will be a flexibility or a reinforcement of the labor law protection. So to speak about this matter, first we have our dear Professor Nancy Salcedo. Nancy Salcedo, actually, is one of the first female members of the Dominican Republic Supreme Court of Justice, but she is also a teacher in the National High School of Judiciary. She also has a master's degree in the University of Castilla-La Mancha, as well as the Catholic University of Dominican Republic on fundamental rights, freedoms, and guarantees. So now I will give the floor to Nancy. Nancy, tienes la palabra para poder comentarnos tu mirada sobre este tema. Muy buenos días, Andrea, querida, por esta presentación, Jorge y Carmen que me acompañan en esta mañana. Pues puedo decirle que para mí es un honor estar con ustedes tratando estos temas, que son temas muy actuales y que afectan a todo el mundo, que afectan las relaciones laborales, que afectan a la justicia, que es la que va a darle a cada quien lo que merece, y bueno, y afecta tanto a las partes importantes, que en este caso son los trabajadores, trabajadoras y las empresas. Por otro lado, quiero darle un saludo en esta mañana lluviosa, porque en nuestro país está siendo impactado, aparte del COVID, de un ciclón que se llama Isaías, pero ya se está alejando, gracias a Dios. Así que con este saludo comienzo mis palabras. Yo he puesto, después del COVID, flexibilidad o refuerzo en la protección de la legislación laboral. Previo a la pandemia conocida como COVID-2019, ya la necesidad de tutelar las garantías inherentes a las personas por su sola condición de personas constituía el elemento esencial de todos los estados.
pues no podemos hablar de un verdadero Estado de Derecho si el ciudadano común no cuenta, entre otras alternativas, con las garantías mínimas que le permitan protección y seguridad al desarrollo y posibilidad de sus derechos fundamentales. La Organización Internacional del Trabajo, de cara a su naturaleza, mantiene un sistema de normas internacionales del trabajo que, como ustedes saben, destinado a promover las oportunidades para que todos puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. ¿Podría eso en estos tiempos alcanzarse? Bueno, hay que repensarlo. Esta esencia como punto de referencia apunta a que el brote de COVID impacta en todas las relaciones, por tanto, ameritan ser repensadas. Nos resulta retador reflexionar en esta mañana sobre la legislación laboral en tiempos de COVID, cuando el impacto sistemático que deja a su paso afecta a todas las personas e instituciones. No son números fríos, no son números fríos las estadísticas. Detrás de eso hay un dolor humano, hay familias, que deja a su paso todo lo que estoy diciendo, un fenómeno global que ha impactado, mermado no solo la capacidad productiva de los países a través de la empresa, sino el alto costo humano que ha cobrado. Sin embargo, al examinar el amplio espectro de las disposiciones fundamentales en las normas internacionales del trabajo relacionadas con seguridad, con salud en el trabajo, SST, las modalidades de trabajo, la protección de categorías específicas de trabajadores, la no discriminación, la seguridad social y la protección en el empleo como garantía de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos pueden mantener unas condiciones de trabajo decentes mientras se ajustan a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID. Se afirma la idea de que hay que repensarnos. Es decir, esas normas de protección no deben minimizar, sino que deben reforzarse. Si examinamos con detenimiento la amplia gama de normas del trabajo que tiene la OIT en materia de empleo, protección social, protección de salarios, promoción de las pymes y de cooperación en el lugar de trabajo, y nuestras legislaciones internas que cada de los países hermanos que están presentes, en nuestro caso, en la legislación de la República Dominicana, inequívocamente podemos afirmar que todas, desde su introito hasta su extensión, contienen orientaciones específicas sobre medidas pensadas en el enfoque centrado en las personas, sea en momentos regulares o en el abordaje de una crisis. O sea, la tutela, el principio tuitivo del derecho del trabajo debe mantenerse. No importa el tiempo y el espacio que estamos viviendo. En este punto, el centro de la circunferencia de las políticas a tomar con las personas, y es que, parafraseando a Bobbio, el problema de los derechos no es un tema filosófico, eso es un tema político, pero tampoco no es enumerar derechos fundamentales, sino tutelarlos a través de las garantías que nuestras normas, tanto internas como internacionales, podemos acudir. Pero no podemos perder de vista aspectos neurálgicos, como son los siguientes. Primero, por un lado, en este momento cobran fuerza las categorías de trabajadores, sobre todo el sector sanitario, trabajadoras domésticas, migrantes, personas con exposición a contacto físico y por ende con un plus de vulnerabilidad. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuáles son los trabajadores que están más afectados y más en riesgo? Son las enfermeras y los médicos. Y el personal de limpieza también, el personal de limpieza en los centros hospitalarios. Pero es preciso también referirnos al panorama central de las desigualdades que experimentan las mujeres en el marco estructural de nuestra sociedad, de las cuales se potencian en el marco de la pandemia. En el contexto en el cual crecen las mujeres en América Latina, está permeado por estereotipos de género y profundamente marcado por la violencia y discriminación
estructural, lo que implica la necesidad de repensar las inequidades en el ámbito laboral. Hay aspectos inherentes al género que no son tangenciales a los derechos laborales, pero que sí son relativos a las circunstancias que bordean a las mujeres en el contexto del COVID y la asignación de roles, vamos a decir, y tareas domésticas, tareas escolares, tareas de cuidado de envejecientes, personas adultas mayores y tareas de cuidado de enfermos versus el teletrabajo a que han sido sometidas debido a que para mitigar los riesgos de contagio, muchas empresas, muchas instituciones públicas han instalado el teletrabajo. Incluso esa fue una de las recomendaciones que el Ministerio de Trabajo en nuestro país le hizo a tanto las empresas públicas como la privada. Y de ahí ha venido todos estos temas de recurrir a algunas plataformas como Zoom, este mismo Google Meeting, Teams de Microsoft, y así para poder hacer discusiones de trabajo. Entonces, vamos a decir lo que dice el BID en marzo de 2020. Con un informe dijo que la evidencia de emergencias anteriores, crisis de salud, desastres naturales, así como datos de los países que han estado luchando contra el COVID durante varias semanas, sugieren que es probable que la violencia contra las mujeres aumente en América Latina y el Caribe en las próximas semanas y meses. Esos ejemplos ya se han visto en otros eventos naturales. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se aumentó un 53% de los casos de violencia por un gran remoto. En Estados Unidos, después de Katrina, el huracán Katrina, también se registró el doble de casos. En China, ahora mismo con la pandemia, 3 veces los informes han aumentado. En América Latina, vemos Colombia, vemos nuestro propio país, donde el encerramiento con el agresor aumentó el número de violencia doméstica. No me voy a expandir en este tema porque no es lo central de hoy. Pero bueno, es para que se vean cómo la mujer trabajadora está doblemente impactada con este COVID. Bueno, por el encerramiento, por el estrés económico, por la ansiedad. Hay otros puntos relevantes que es bueno yo mencionar. Esa violencia no solamente afecta a mujeres, sino también a niñas. Y entonces, por eso hay que darle un abordaje de perspectiva de género a todo lo que significa toma de decisiones. Porque, por ejemplo, se han continuado los servicios y trabajos esenciales y sensitivos aún en tiempo de pandemia. Por ejemplo, los trabajos de salud, ya lo mencioné, los trabajos de empresas de expendio de alimentos o de venta como los supermercados, los colmados, las empresas de expendio de combustibles, todo eso se mantuvo. Entonces ahí estaban hombres y mujeres bajo esos riesgos. Mantener la neutralidad en las actuaciones judiciales de manera que el rol árbitro imparcial no se vea en menoscabo en el marco de toma de decisiones en estos tiempos. Existe también un informe que quería compartir con ustedes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que señala que los brotes de enfermedad afectan tanto a hombres y mujeres de manera diferente y que las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan las mujeres. Entonces, las normas internacionales, bueno, tengo que tocar el tema de género porque se liga mucho al género y trabajo. Las normas internacionales del trabajo que ya referí contienen orientaciones específicas para proteger el trabajo decente en el contexto de la respuesta a la crisis, lo que incluye orientaciones que pueden guardar relación con el brote actual del COVID. Y vale la pena destacar una norma internacional reciente, que es la Recomendación sobre el Empleo y el Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia, que es 2017, número 205, que fue adoptada por abrumadora mayoría por todos los mandantes y pone de relieve que para responder a la crisis
es necesario asegurar el respeto de todos los derechos humanos y el imperio de la ley, incluido el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas internacionales del trabajo. Es decir, que ahí no hay flexibilización en respecto a los derechos humanos. Destaca un planteamiento estratégico para responder a la crisis. Esa recomendación, incluida la adopción de un planteamiento gradual, multidimensional, que ponga en práctica estrategias coherentes y globales para facilitar la recuperación y potenciar la resiliencia. En particular, esa recomendación subraya el papel clave de la consulta, el fomento de la participación activa de las organizaciones, tanto de empleadores como de trabajadores, en este caso los sindicatos, en la planificación, la puesta en práctica, el seguimiento en las medidas de recuperación y resiliencia. Por último, voy a compartir con ustedes, como le anunció mi querida amiga Andrea, yo trabajo en el Poder Judicial, las buenas prácticas que en materia de trabajo ha instaurado el Poder Judicial Dominicano y para dar respuesta a los servicios esenciales en el marco del COVID y garantizar que los profesionales liberales, en este caso los abogados y abogadas que ejercen el derecho, y también que las personas físicas y jurídicas que tienen pendientes asuntos en los tribunales y cuya respuesta pudiera impactar en el desarrollo laboral, hemos implantado instrumentos que viabilicen los servicios guardando las recomendaciones sanitarias. Y le voy a mencionar algunas. Nosotros implementamos la guía del teletrabajo a fin de regular el trabajo remoto hecho por los servidores y servidoras judiciales a fin de tutelar derechos y evitar la suspensión de las labores que desempeñan. Esa guía va a ser un referente, el primer referente que hay en República Dominicana, porque no tenemos una ley de teletrabajo, ahora es que hay un proyecto. En esa guía se regula lo que es el perfil del teletrabajo y con las habilidades profesionales y las habilidades personales, y ahora mismo el Poder Judicial está haciendo un levantamiento de qué personas podrán hacer el teletrabajo. Mientras tanto, vamos a decir, improvisamos y todo el mundo comenzó a trabajar en teletrabajo, para lo cual se le facilitaron, el Poder Judicial facilitó los equipos y lo está todavía facilitando, y también facilitando la instalación de Internet. ¿Pero qué conlleva eso? A que muchas trabajadoras, vuelvo a decirle, del Poder Judicial tienen que lidiar con los dos temas. Son madres, tienen roles en la casa. El otro tema que pusimos como buena práctica fue la guía de servicios virtuales, instaurada a fin de habilitar una plataforma virtual que sirva de medio para celebrar las vistas de los asuntos esenciales relativos a derechos fundamentales, control del estado de libertad, tutela de derechos conculcados, entre otros asuntos urgentes, atendiendo a la materia que se trate. Evidentemente, no tengo que decir que el mayor delito fue el de violencia de género. Por lo tanto, hubo que dar muchas medidas de coerción y medidas cautelares para proteger a las mujeres. También el otro tema fue un protocolo de entrevistas forenses a víctimas y testigos en situación de vulnerabilidad con la modalidad virtual a fin de potenciar el acceso a la justicia de víctimas y testigos en situación de vulnerabilidad, cumpliendo con lo previsto tanto por la Convención del Niño, las 100 reglas de Brasilia y todo el corpus normativo de derecho internacional de los derechos humanos de los cuales somos signatarios. Todos esos temas se ha ido trabajando de acuerdo al Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 2024, donde tenemos como primer eje una justicia inclusiva, que haya acceso a la justicia, una justicia oportuna y una justicia transparente. Finalmente, pienso que como recomendación central sería un diálogo tripartito, que siempre en nuestro país, incluso la legislación que tenemos hoy, que ya requiere una modificación, fue producto de un diálogo tripartito que involucró a empleadores, trabajadores y el gobierno, a fin de buscar alternativas tendentes a mitigar los daños generados por el COVID-19. Entre otras alternativas, sería la flexibilización de las jornadas,
que de hecho se está haciendo, el fortalecimiento de las pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, alguna alternativa fiscal, o sea, postergándole a las medianas y pequeñas empresas el pago de esas cargas impositivas y fiscales, por ejemplo, a fin de que esas empresas no desaparezcan. Y también en nuestro país se está hablando desde el año 2019 en un aumento salarial programado a los trabajadores, lo cual está en receso por la situación económica que está afectando a los trabajadores. Agregándole que el gobierno, para poder compensar la situación económica de las empresas y que los trabajadores y trabajadoras no quedaran sin empleo, acudió al llamado FASE, que es un fondo de asistencia y solidaridad económica para los trabajadores, donde el gobierno daba una parte, un 70% del salario, la empresa daba una parte. Eso era a los trabajadores que fueron suspendidos, pero a los que no fueron suspendidos, que siguieron continuando, se les dio una parte también. El gobierno contribuyó a una parte. En esa situación estamos en el día de hoy. En República Dominicana, le doy las gracias por darme esta oportunidad en este importante evento y estoy disponible a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias por darnos esa mirada interna de cómo República Dominicana ha tomado este proceso de hacer frente a la crisis, este enfoque multidimensional que nos comentas, y Nancy mejor que nadie conoce la respuesta que se ha enarbolado, sobre todo desde la magistratura, y con estas problemáticas de género que ella muy bien trabaja, y que han estado cultivando. Esperemos que ahora durante la ronda de debates también podamos conversar sobre este rol activo, también desde el derecho del trabajo, que ella ha desarrollado. Y mencionó una herramienta muy importante que yo también comparto, que es la recomendación 205 de la OIT, y en su oportunidad a mí me tocó representar a Argentina negociando esa recomendación en la OIT. Fue la primera en la que nos tocó participar allí, y no había plena conciencia en ese entonces de lo importante que iba a ser este instrumento, ¿verdad? Porque si uno se pensaba en el 2017, nunca hubiese podido preverse una pandemia de este tipo. Así que esta recomendación hoy por hoy creo que es un pie angular para el inicio a la respuesta ante la crisis, como bien lo mencionó Nancy. Muy bien. So now we will continue with our panel, and it's the turn of Professor Carmen Elena Domínguez. Actually, Carmen is the current Vice Dean of the Law Faculty of the Pontifical Catholic University of Chile. She is also the director of the Chilean Society of Labor and Social Security Law, and she is the former president of the Superior Level Law Council, besides being the authors of various academic articles and a dear friend. So, Carmen, you have the floor. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Jorge. Bueno, inicio estas palabras agradeciéndole además a la Universidad de Sao Paulo, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Marila y a la Asociación de Abogados de Sao Paulo por esta invitación a participar de este seminario internacional que nos propone una reflexión acerca de las relaciones de trabajo después de la pandemia. En concreto, se me ha pedido participar en este panel que me honra con Nancy y con Jorge para abordar la necesidad de flexibilizar o reforzar la tutela laboral en un escenario post-pandemia. Por supuesto, entendiendo el sombrío panorama económico y social que se nos viene en los próximos años. En consecuencia, la reflexión que les propongo realizar durante estos aproximadamente 15 minutos reconoce como punto de inicio la identificación del empleo informal como nuestro gran desafío post-pandemia, para luego recurrir a dos instrumentos internacionales de relativamente reciente data en búsqueda de luces que nos permitan responder a este desafío. Lo anterior lo abordaremos a través del desarrollo básicamente de 3 puntos. 1, la visibilización y el agravamiento del trabajo informal como producto de esta pandemia, donde no llega la tutela de ningún tipo.
2, el cómo enfrentar este dilema desde el derecho del trabajo, y ahí las propuestas son mirar la recomendación 198 y la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente, ¿qué medidas podemos abordar para este desafío? Y aquí la propuesta es, primero, la precisión y la redefinición de los límites de la tutela laboral del trabajo dependiente, y luego establecer un marco general de protección de la economía informal que promueva la transición hacia el mercado formal de trabajo. Partamos entonces por cómo se llega a identificar el empleo informal como el gran desafío del derecho del trabajo de la pospandemia. La enfermedad que ha azotado a buena parte de la humanidad desde fines del 2019 ha sido un fenómeno tan masivo y tan destructivo que ha impactado fuertemente a las comunidades humanas y su convivencia, afectando vidas y también a las formas de organización social, entre ellas a la institucionalidad, al punto que ha sido necesario que los gobiernos reaccionen proponiendo legislaciones para la emergencia, especialmente en el ámbito de las relaciones de trabajo. En Chile, por ejemplo, se han aprobado diversas leyes que dicen relación con el trabajo y los trabajadores, dentro de las cuales podemos identificar, por un lado, la ley 20.227, que comentaba mi colega en el panel anterior, que establece normas relativas al teletrabajo y el trabajo a distancia. También encontramos dentro de este grupo de legislación de emergencia las leyes 21.227 y 21.232, que incorporan una nueva institución al derecho del trabajo, que es la suspensión del contrato en razón de esta enfermedad, que a su vez vincula o detona la posibilidad de hacer uso de otro derecho, un derecho de seguridad social, que es el seguro de cesantía, ¿no? Una tercera ley que es posible identificar dentro de este panorama general tiene que ver con el funcionamiento de la jurisdicción, de la actividad jurisdiccional. Los procesos judiciales nos han visto al margen de esta crisis sanitaria, debiendo acomodar los procesos a esta nueva realidad. En materia laboral, esta ley suspendió los institutos de prescripción y de caducidad laboral con el objeto de proteger la garantía de acceso a la justicia en estas circunstancias. Otras normas legales dictadas han cubierto necesidades de sectores más vulnerables, como por ejemplo una que extiende y aumenta el ingreso familiar de emergencia, y también la 21.247, que establece beneficios para padres, madres y cuidadoras de niños o niñas. Finalmente, encontramos la ley 21.248, que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual. Ustedes sabrán que ese es el sistema de pensiones que existe en Chile, y hace unos días se aprobó la posibilidad de retirar hasta un 10% de los fondos acumulados en la cuenta individual. Además de estas leyes con un enfoque directamente, podríamos decir, laboral, disculpen, podemos encontrar otro conjunto que han tenido, o que ha puesto más bien el foco, disculpen, en el apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas. Y aquí encontramos la creación o el fortalecimiento de ciertos fondos determinados en las leyes 21.225 y 21.229. Pese a la amplitud de las temáticas abordadas por esta legislación nacional de emergencia, ellas han quedado cortas ante también la magnitud de las consecuencias de esta pandemia sobre el empleo, encontrándonos actualmente en Chile con una tasa histórica de desempleo del 11.2% y esperando aún el impacto que pueda tener el término del periodo de suspensión de los contratos de trabajo permitidos por la ley 21.227 ya señalada anteriormente. La economía informal ha absorbido en parte esta pérdida de empleos formales, carentes de protección laboral y social y solo sujetos a políticas asistenciales que no enfrenten la pérdida de la actividad productiva. De este modo, y como primeras ideas matrices, podemos sostener que la respuesta legislativa, como he ejemplificado en el caso de mi país y que es posible también identificar en otras partes de la orbe, ha sido multisectorial o multidimensional, como señalaba Nancy en el comentario anterior, pero enfocada más bien en la economía formal. La economía informal ha quedado fuera, por tanto, del tratamiento legislativo más sistemático y solo ha sido objeto de una política más bien de asistencia social. El creciente número de trabajadores del mercado informal se encuentra en gran parte marginado entonces de estas medidas y por lo tanto carente de protección social y laboral y expuesto a los peores efectos de esta pandemia.
¿Cómo enfrentar entonces el dilema de la economía informal? Pues bien, la propuesta planteada en esta exposición es el recurrir a estos dos instrumentos internacionales de años recientes, 2006 y 2015, para proponer definir la estrategia de trabajo. La economía informal, concepto desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo para ejemplificar a este universo de relaciones de trabajo que quedan fuera de los márgenes institucionales y que comprende todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Parece fortalecerse y profundizarse por efecto de esta pandemia. Este concepto amplio y omnicomprensivo de aquellas relaciones de trabajo ocultas bajo relaciones comerciales se alejan de la tutela laboral, como el autoempleo o el trabajo por cuenta propia. El incremento del empleo informal concebido en estos términos amplios resulta entonces un gran desafío para el derecho del trabajo post-pandemia, considerando asimismo que los efectos macroeconómicos de esta enfermedad perdurarán por algún tiempo. Útil resulta entonces recordar dos recomendaciones, como ya les decía, de la Organización Internacional del Trabajo, relativas, por una parte, a la relación de trabajo y por otra, a la necesaria transición hacia la formalidad de la economía, que nos otorgan luces de cómo enfrentar este desafío post-pandemia. Se trata de la recomendación número 198 y de la recomendación número 204 de la OIT. La primera de estas recomendaciones, la 198, en el contexto en el cual se produce, constituye un remedio al fracasado convenio sobre tercerización que intentó lograrse en la 86ª Conferencia Internacional del Trabajo, que abordaba esta pregunta central sobre cuál es el ámbito de aplicación de la tutela laboral. Para ello, la recomendación 198 nos hacía un llamado a los Estados miembros a formular y clarificar una política nacional destinada a proteger de forma efectiva a los trabajadores que ejercieran sus actividades en el marco de una relación de trabajo, desvelando los subterfugios y las simulaciones que han usado como caldo de cultivo el cambio productivo, que ha hecho nacer nuevas relaciones de trabajo ubicadas en estas zonas grises. Si en el año de la recomendación, el 2006, con esta denominación se apuntaba principalmente a las figuras de tercerización laboral como el suministro de personas o la subcontratación, hoy, a varios años de ella, el mismo también permite responder a las nuevas zonas grises protagonizadas por los trabajos a través de las plataformas digitales o crowdsourcing, caracterizado por la OIT como una actividad propia del mercado informal. Pues bien, la recomendación 198 llama a redefinir las fronteras de aplicación del derecho del trabajo, examinando intervalos apropiados, clarificando y adaptando el ámbito de aplicación permanente. Es decir, la recomendación sugiere analizar desagregadamente las nuevas relaciones de trabajo para no abandonar la protección efectiva de los trabajadores dependientes de ayer, de hoy y del mañana. La recomendación promueve además un enfoque especial para grupos que se ven especialmente afectados por la indefinición de la relación de trabajo: mujeres, jóvenes, trabajadores de mayor edad, trabajadores pertenecientes a la economía informal, migrantes y discapacitados. Lo anterior, ojo, no significa una colonización laboral de las relaciones civiles y comerciales, pues estas también pueden ser comprendidas y entendidas como un trabajo independiente. Lo que se pide o lo que llama la recomendación es a la correcta identificación de los parámetros entre una y otra dimensión. En este repensamiento de las fronteras del derecho del trabajo, la recomendación 198 propone educar a los diversos actores sociales y operadores jurídicos con el objeto de favorecer la correcta definición por parte de empleadores y trabajadores de lo que es el trabajo dependiente e independiente o autónomo, siendo relevante que para ello se promuevan métodos claros que permitan determinar la existencia de una relación laboral. Finalmente, la recomendación 198 establece una amplia variedad de medios para la determinación de la existencia de una relación laboral, la presunción legal cuando se dan uno o varios indicios, además de otros 4
puntales, disculpen, como diría Carballo, como son la calificación de las condiciones que determinan la existencia de la relación laboral dentro de la legislación, el acercamiento al fenómeno a través del principio de la primacía de la realidad, la consagración de la presunción de laboralidad y la garantía de la aplicación de este estatuto jurídico. Por su parte, la recomendación 204 del 2015 aborda el fenómeno de la economía informal, declarando de antemano que el mismo es una amenaza para el trabajo decente, pues el empleo que se da en esta economía se caracteriza por la carencia o el debilitamiento de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos. Es por eso que la OIT se plantea una estrategia que en lo inmediato reduzca los déficits de trabajo decente en la economía informal y a corto y mediano plazo permita la transición de los trabajadores que se encuentran en la economía informal hacia empleos formales. Esta recomendación enfrenta el desafío de la economía informal entendiéndola como una realidad multifacética y que por tanto requiere de un análisis particularizado por actividad, por sujeto y también por país para su correcta comprensión. Al igual que en el caso de la recomendación 198, la recomendación 204 considera la necesidad de prestar especial atención a los grupos vulnerables, que muchas veces se ven especialmente representados en lo que es la economía informal. Al menos en Chile, los primeros estudios advierten que esta crisis afecta fuertemente a las mujeres y a los jóvenes. Primero, porque ha pegado con mayor fuerza a las actividades en las que estos grupos se desarrollan o hay mayor empleabilidad. Y también, en el caso fundamentalmente además de las mujeres, porque al cerrarse aquellas instancias de apoyo al cuidado de menores, como salas de cuna y jardines infantiles, además del distanciamiento social, son estos grupos los que se han visto especialmente afectados, no solo con el efecto del desempleo, sino incluso con su alejamiento de la fuerza laboral. En tal sentido, mientras la recomendación 198 nos llama a redefinir nuestro objeto sujeto tutelado, la recomendación 204 nos identifica un nuevo sujeto de interés, el trabajador de economía informal, promoviendo la creación de un sustrato, al menos mínimo, de protección social hacia esos trabajadores y una promoción hacia la integración de este grupo al mercado formal de trabajo. En consecuencia, y como medidas para abordar el desafío post-pandemia, la economía informal, y reconociendo que el derecho al trabajo no puede caer en la obsolescencia o la vacuidad de proteger solo a una élite laboral acorralada por las nuevas formas de organización productiva, debemos enfrentarnos a una constante revisión de nuestras fronteras abarcativas. Un eje orientativo de aquella constante revisión es sin duda la función tutelar del derecho del trabajo, la que sin embargo no anula la formulación de otras relaciones de trabajo que se den en el genuino marco de una independencia directiva. Las recomendaciones que se analizaron muy someramente son claras en señalar los caminos hacia una actualización de la definición de la relación de trabajo en vista a estas nuevas formas de organización empresarial y que se debe reforzar atendido a los nuevos elementos que es posible identificar con la disrupción tecnológica de una parte, así como en la promoción de una nueva transición de la economía informal a la formal, en la que de nuevo aparece la relación de trabajo en su centralidad. En consecuencia, más que el análisis dialéctico entre flexibilidad versus reforzamiento de la tutela laboral, me parece que el desafío se refiere más precisamente a la redefinición de los márgenes de aplicación del derecho del trabajo en razón de las nuevas modalidades productivas que se han visto y verán potenciadas por la pandemia COVID-19. En este primer análisis se despejarán los contornos y nos permitirá centrar la atención en aquel grupo especialmente amplio y especialmente vulnerable, como es el de los trabajadores que trabajan en el mercado informal, para centrarnos en dotarlos de un núcleo tutelar, tanto de naturaleza social, y aquí el rol de la seguridad social resulta fundamental, como laboral. Así, la lógica de la universalización de la protección social y la protección del empleo es el desafío que nos llama a trabajar durante los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, Carmen. Realmente nos has insertado en tiempo y forma del debate que el mundo laboralista venía ya planteando desde hacía algunos años en torno al sujeto a resguardar
por nuestra disciplina, pero que esta pandemia ha exacerbado la fragilidad de los sistemas y la fragilidad y la patología que ya era inherente a este sistema de relaciones laborales. Y lo has dicho muy bien, resaltando el sector de la economía informal y también a los trabajadores en trabajos informales dentro de la economía formal, ¿verdad? Me parece que son puntos claves como para plantearnos cuál es el rol del derecho del trabajo actual, uniéndolo con las problemáticas que ya nos tenían en vela con anterioridad, pero que hoy por hoy parecen magnificadas bajo el efecto de esta pandemia. Muchas gracias, Carmen. So now we will continue with our panel, and our last speaker is our dear Jorge Calvanti Boucinias Fellow. So he is the organizer of this event as well, but also Jorge has a long CV. I will just point out the main aspect. He is a full-time professor in the Business Administration course at Fundação Getúlio Vargas. He also teaches as a guest professor in several specialization courses in Sao Paulo and other states. He coordinates postgraduate courses in labor law and labor process and in union law at the Escola Superior de Abogacía, an institution in which he was a member of the Board of Trustees as a representative of teachers. And he is also an invited professor at the University of Nantes, France, between others. So Jorge, it's a pleasure to hear you right now. You have the floor. Thank you very much, Andrea. I'm honored to be here, to be part of this reflection, this collective discussion about the future of labor law after the pandemic, especially to be alongside Carmen and Nancy. And before entering the specific subject I will discuss, I want to present you a little bit about the pandemic in Brazil. As you probably know, Brazil now has a very, very contested government. It's an ultra-liberal government. The head of our economic department, our economic minister, he is a disciple of Milton Friedman. He is one of the Chicago boys. Now we call them Chicago oldies. He followed the standards of von Hayek, Milton Friedman, Adam Smith. So he is a liberal. Some say he is an ultra-liberal. So he, right before the beginning of the government, we already had an extremely profound and criticized labor reform. We have a deep changement in the Brazilian labor law in 2017, and right after we have the arrival at the power of an ultra-liberal, of an extremely right-hand side government, and we were expecting even more changes to reduce the labor protection. In fact, in the year 2019, the first year of the government, we already saw many movements to reduce even more the labor protection. When the pandemic arrived, Brazil, as I think the whole world, wasn't prepared to face this specific crisis. And in the first moment, the idea of the government was a very liberal one. He selected some mechanisms of facing economical crisis that we already had in the Brazilian labor law and increase the flexibilization of them. So we already have the possibility of collective vacations to face economical problems. What changed? The formalities to approve these collective vacations was reduced. We already had the possibility to have reductions in the journeys, in the hours of work,
and in the wages to face financial crisis. But normally we require collective bargaining to authorize this reduction. The government decided to authorize by individual agreements. So we have a very, very flexible, a very, very liberal movement at first. The critics, it was in the end of March. The critics were huge. The government was, I would say, demolished by them in the social medias, in the media, in the papers, in the journals, and they decided to change the movement. So if at first the idea of the government was to present some flexible solutions to employers and employees, 10 days later, the government realized that it would only increase the crisis. We were expecting an increase of 100% of the unemployment rates. So we would pass from 12% of the economic active population to 25%. That was the expectation in the meanwhile. And then the government decided to copy some movements of other countries, especially the solutions adopted in Germany in 2008 to face the subprime crisis. What was that? The government decided to be part, our liberal government decided to be part of the fight against the economical crisis. So a second decree was approved and publicized where the government regulated the possibility of collective suspension of contracts by individual agreements, but assumed the payment of the unemployment benefits in cases of suspension of the contract. And also the government accepted be part of the reduction of the wage, assuring the employees a special benefit, a social security, a kind of social security assistential payment during the period of the reduction of the contract. If we compare the solution adopted in Brazil to the solution adopted in Argentina or in Italy, where the dismissals were suspended for some time, all the movement was extremely subtle. But if we compare the first idea of the government to its final idea, we can see that the government, imposed by the circumstance, decided to let go some of its main principles and dogmas to adopt what we can call Keynesian measures, with the intervention of the state to try to prevent an even bigger problem, economical problem, in the future. So we cannot say precisely in this moment how was the impact of this measure, but we assume it was big. So the unemployment rates didn't increase as much as we were expecting back in March. But we had the doubt until few days back in time, few weeks, if the government would retrocede in its flexibilization ideas or if it would even increase them anymore. And now I want to join the main subject of my speech, saying that we can have two regards to this crisis, especially when we're talking about labor market and social protection. We can assume that the economical crisis caused by the pandemic would increase the necessity of flexibilization or of reduction of the protection, because our economy would be, that wasn't good at all, would be devastated. Or we can realize
that the pandemic showed us that in an unequal country as Brazil, the social protection is extremely important. It must be reaffirmed. Our government clearly would and will adopt the first solution. We already can read in the papers speeches from the president speaking for the economic rulers, saying that to recover the economy would have to reduce even more the social protections. We hear daily speech such as it's better to have less rights in an employee in a job than to have more rights and be unemployed. So we are already expecting more flexibilization, more reduction in the social protection after the end of the pandemic. In my opinion, it is a terrible mistake, and it is actually the proof that our governors cannot learn by the mistake. So, and why I'm saying this? I'm saying this because we have plenty of evidence that this crisis showed us that in a country as Brazil, with this extremely huge rate of inequality, we cannot prescind of a very well designed and organized social protection system. And I would like to give you one example that I think is extremely clear to justify what I'm trying to say. Pick the example of a tennis professor that give classes as a freelancer in academies or in clubs. He learned, he accepted the idea that the best way to live nowadays is to be your own boss. Better than have a job, better than be the employee of someone else, is to be an entrepreneur, is to, instead of being hired as an employee by the club, where he would probably receive something like a minimum or two minimum wages, Brazilian minimum wages, is to give private classes as personal trainer in the club and in plenty of clubs or in academies or few hours in each one of them, paying the club or the academy for a kind of loan for the use of the space, or a commission, a percentage of the earnings, where he would receive way more than as an employee. And I like to use a personal example. I myself, my wife, in our next conferences, our Professor Freitas, we normally go to the same club where you have some employees and many freelancers that give tennis lessons or squash lessons and other sports lessons. And normally they receive way more than the employees of the club. As freelancers, they can earn and have earn much more than the employees, and they have a better life than them. But in the moment we have a crisis like the current one, we can realize how desperate they were to have the small protection that a formal employment still can give us. I'm saying small protection because if we compare nowadays social protection to those of the glorious years, the 40s, 50s, and 60s, back then we have our protection, social protection. The protection that the labor law can give us is extremely small. We can sum up in
the assurance of a regular payment until the 5th day of the following month, 2 moments of paid rest, 1 weekly and 1 annual, a kind of forced savings. In Brazil, our regime is called FGTS, and a special payment at the end of the year, once a year, the 13th salary, or Christmas bonus, if you rather prefer use this word. But when we see an unexpected crisis like the current one, we realize that even being small, this protection is extremely, extremely essential. All those freelancers would rather prefer, and I can assure you that, I'm not guessing, to have a formal employment in the moment of the pandemic than to have this instability or insecurity, whether or not that they didn't even could predict where the crisis would or could end. So this is the main example I would give you. And nowadays, the informal sector in Brazil has estimated 70 million people in a population of 210 million persons. Our formal employment is something around 30 million persons in the formal sector. So we have more informal persons than formal person as well. So than employees. So the second reflection I would like to propose you is the risk of a liberal government in a country such as Brazil. Because what the crisis showed us is that at the end, the state, the public administration, the government will have to pay the bill. So after a huge movement of flexibilization that we saw in the recent years, in the middle of the crisis, the government have to open up his safe, use its financial and economical reserves to give some aid to the informal sectors, to the unemployed ones, and even to the employees, trying to prevent a huge collective dismissal. In an excellent example that trying to be a part of the private relation between employee and employer it's a big mistake. It's something that the government should rethink and reimagine. And that's a lesson that apparently our government would not extract from this whole situation of huge calamity. And besides that, I would use another example that I think it suits extremely well our reflection. The example of the works in the workers of digital platforms. This is a huge discussion all over the world in recent years. I would say that for at least the last 5 years, we are hearing in all our conference, in our seminars, many speeches about workers in digital platforms, if they are employees, if they are autonomous, if they should be regulated as a third way. But what the crisis showed us is that besides all this discussion, one thing that is undoubted, that must be really remarked is that they need protection. And I would say this using 2 examples, probably the 2 most notorious examples of the current days. The deliverers, those who work delivering especially food, but all kind of goods during this time of lockdowns, and
the Uber drivers. And why did I choose those two examples? Because the deliverers, they are among the most subjected to the risk of contamination and the risk of passing the virus to their family, because in the edge of the pandemic, they were probably the person that had the huge social interaction in Brazil, and I would guess all over the world. So they are the example that they need measures to assure the safety and the health in the work environment, if we can say so. And regarding the other category, the Uber drivers, we can realize easily that they had a huge decrease in their earnings, in their wage, if we can call it wages, because the use of the service had an extremely huge reduction. So those other workers in digital platforms, we can easily see that they also need protection, but in their case, any kind of protection of the earnings, protection of the wages. So instead of discussing even more flexibilization or an even bigger reduction in in our social protection system, we should in this moment or use this moment to restart and to deep the discussion about how can we protect this category that increase day by day, and how we can balance our social protection in a way that we won't have the necessity of using the state again to assure to assure an immediate aid to unemployment and informal in future crisis. And we from Latin America, if there is something we are used to, is to face crisis. So in nowadays it is cyclical. We from time to time we have, well, from different origins. Some came from natural problems such as this one, others from political stupidity, but we are always, we have cycles of crisis and of periodical crisis, and we must think of a way of trying to reduce our inequality. And in this work, we must recognize that the labor law, the social security law, they played a very, very important role. In the middle of our crisis, while we had the unemployment increasing less than the worst prediction, but it increased, where we saw the impoverishment of the small entrepreneurs and of the great majority of employees, we saw our billionaires increasing their fortunes. So the richest persons in Brazil became even richer, while so many people were facing so many difficulties in this moment. So I think the great lesson we must take out from this whole crisis is that we cannot give up our social protection system. Actually, we must reorganize them. We must recognize that those liberal, ultra-liberal measures are not, it can be useful in other countries, but not in Brazil, not in our current stage of development. So instead of fortifying the speech for the flexibilizations, we must show them
that the crisis actually showed us that we need the labor law, and we need our social protection system. And just to end up, I know my time is at the end. To conclude, I would say that we cannot foresee the future, actually any kind of future after the pandemic. This is the work for fortune tellers, not for economists, not for jurists, for sure. But we must try to take from everything we passed the best lessons. We cannot we cannot get out of this whole pandemic in the same way we enter it. We must get out better somehow. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Jorge. Actually, yes, as you were talking, I was just remembering some words from Professor Palomeke Lopez, because the title of one of his writings was that the historical travel companion of labor law is the crisis. He used to say this, and there is a text also from Oscar Hermida Uriarte, and I was just checking on it because it's from the 90s, actually, this text, but it could also be applied to this situation. And he was analyzing how in different governments, they attend to this kind of liberal or neoliberal politics to restrict the protections of labor law each time a financial crisis occurs. But then they don't get the results, those results that is supposed to redund in an improvement of the general economical situation of the country. So what it ends up happening is that we have a more disarticulated labor law with the same situation, with the same crisis situation, and with those inequalities exacerbated, as we were mentioning before. So, of course, Latin America, unfortunately, we are used to this concept happening over and over again. So it's quite interesting. So now we will open the floor for some questions from the audience. So let me see if somebody would like to make a question or a comment to one of our speakers. I know that we have been all day. I would like to switch now to Spanish. Since most of our speakers are from Latin America, I will enjoy this. Estaba analizando profundamente varias de las perspectivas que estuvimos conversando en este panel, porque desde distintos enfoques ustedes nos permitieron ver cuáles son estos desafíos que el derecho del trabajo tiene que abarcar en la actualidad. Nancy, nos estabas comentando sobre las estrategias que se estaban articulando desde la magistratura como para hacer frente a este fenómeno que estamos viviendo. Desde tu rol de magistrada, Nancy, ¿cuáles serían las puntas de flecha, las claves como para poder garantizar un camino para sobrellevar, para generar resiliencia, como vos bien marcaste, y afrontar esta crisis? ¿Cuáles serían, si tendrías que conceptualizarla, algunas de esas esas claves para poder generar esta resiliencia en la sociedad frente a la crisis de la pandemia del COVID-19? Muchísimas gracias. Tengo que reiterar el agradecimiento a las universidades que están auspiciando este evento, Sao Paulo, UBA y Marila, ¿verdad? Bueno, mire, lo que pasa es que el tema, como habló más o menos que entendí Jorge y habló Carmen, el tema que está pasando en los países del Caribe y los países latinos,
El Caribe somos apenas 4 islas mayores, le llaman islas mayores y otras islas más pequeñas. ¿Por qué hay que hablar de resiliencia? Porque es que ya no, nuestras vidas no van a ser igual. O sea, esta enfermedad, esta crisis sanitaria ha impactado todos los aspectos de nuestras vidas, a nivel personal, a nivel social, a nivel económico. Ya hay que darle otra mirada al mundo. Por lo tanto, si nosotros vemos todo lo que está ocurriendo, porque yo te puedo decir un ejemplo, en nuestra transformación que estamos pasando, por ejemplo, estamos en un proceso de transformación en la justicia. Nosotros nunca nos íbamos a pensar que íbamos a tener audiencias virtuales, nunca. Solamente estábamos pensando en digitalizar procesos, en facilitar el acceso, pero todo esto ha venido de golpe y ya no es lo que tú quieras, porque nadie, yo quiero saber qué país estaba preparado para este golpe tan fuerte, esta combina, nadie. Entonces, hay un asunto que lo va a decir la misma vida, Andrea y queridos compañeros y compañeras. Esa resiliencia va a ser conforme a las circunstancias que se nos estén presentando. Hay un asunto que siempre se ha dicho, que los caribeños y los latinos tienen una creatividad. Pues bien, habrá que ser creativo en todas las medidas que tanto a nivel gubernamental, institucional, privado. Y por eso yo siempre acudo a lo que dije al final de mi disertación. Debe haber un diálogo en todo esto, porque tenemos que también bajar niveles de ansiedad. Bajar ya no es lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí hay un tema tan importante que es, estamos controlando la parte que tiene que ver con la inflación. Por lo tanto, no podemos hablar ahora mismo de aumento salarial como el año 2019, que incluso hay un proyecto sobre eso. Paulatinamente, ¿no? Gradual, porque no se puede de golpe. Y ahora mismo, pero ¿quién se atreve a estar hablando de esos temas? Esos temas han pasado acudiendo a lo que es la resiliencia, no podemos hablar de ese tema. ¿Cuál es la preocupación ahora? Que nos está preocupando a nosotros, igual que en Chile, que son ese grupo vulnerable como son los informales, no están dentro de la tutela de la sombrilla. Entonces hay que ir repensando ese tema. Pero al igual que Chile, nosotros ahora mismo tenemos los trabajadores que están reclamando no el 10, querida Carmen, aquí están reclamando el 30%. Entonces, hay eso sí, los trabajadores no quieren ceder, ellos dicen que es un 30%, pero eso está ahora mismo en discusión en el Senado de la República. Por lo tanto, esa es la idea que les quiero dejar establecido, que hay que repensar todas estas nuevas modalidades, todos estos grupos vulnerables, sobre todo ese sector de la salud que está sufriendo tanto. Más o menos tengo esas ideas, pero oyéndolo a ustedes no es que estamos con un sentido de conformidad, no, pero yo veo que está pasando lo mismo en Brasil, está pasando en Chile, está pasando en Argentina, o sea, sigue como tema, como tarea pendiente esos grupos vulnerables que es la informalidad. Y en ese tema estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, muchas gracias. Creo que dijiste una palabra clave en este esquema, que es el diálogo. Y creo que el diálogo social es un instrumento clave también para generar estas soluciones creativas de las que vos nos hablabas, adaptadas también a la situación específica de cada país. Y no puedo dejar de pensar en esto que estás mencionando vos y que Carmen muy bien nos ilustró, sobre el sector de la economía informal, y que también Jorge complementó cuando nos hablaba de la necesidad de pisos mínimos de protección social y ver a quiénes abarcan estas garantías mínimas de protección, ¿no? Creo que ya desde la OIT estamos trabajando
cuál es el sujeto a resguardar, la persona en el mundo del trabajo. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Carmen, a Jorge, claramente también a Nancy, ¿cuál sería el camino para alcanzar este mínimo de protección que la persona en su dignidad debería de tener? ¿Cuáles serían las vías? Porque hay muchos intentos, ¿verdad?, en este camino, sobre trabajadores, para subordinados, autónomos, el TRAD. Hemos tenido muchas propuestas de regulación antes de la pandemia, pero poniéndonos los anteojos de pandemia y viendo cuáles son las grandes consecuencias que puede acarrear estas fragilidades, ¿qué caminos tendríamos para garantizar una protección, ¿no?, a este universo de personas? Si me permiten, quizá inicio yo la respuesta que la pregunta que nos plantea Andrea. Bueno, efectivamente la pregunta es compleja y es una respuesta que ha estado en la cabeza de todos nosotros y de la OIT por largos años, ¿no? O sea, no es un fenómeno nuevo. Como bien tú decías, Palomé López identifica que la crisis es un compañero permanente del derecho del trabajo, y también es un compañero permanente del trabajo esta necesidad de ir redefiniéndonos en razón de los nuevos escenarios que nos van planteando las nuevas formas productivas, ¿no? Y son estas nuevas formas productivas las que han hecho crecer a este mundo informal, a esta economía informal, que en definitiva es funcional al modelo de mercado, ¿ah? Si bien está lejos de la economía formal, está fuera de la economía formal, sin embargo, reporta a la misma y aporta a la misma, y es por eso que este fenómeno no solo se ha mantenido, sino que ha ido creciendo en el tiempo, y como yo les decía, la situación de crisis nos pone en evidencia. Nosotros escribimos hace poco un texto con Pancho donde decíamos la visibilidad del trabajador invisible. Entonces, si bien efectivamente hace varios años estábamos discutiendo respecto a este fenómeno de la economía informal, la crisis nos hace más urgente, más visible y más urgente el desafío de abordarlo. Ahora, el cómo hacerlo es la gran pregunta. Yo propongo como estrategia la utilización de estos dos instrumentos internacionales, donde primero, que me parece que la metodología es adecuada, primero sincerar la correcta definición de lo que es laboral, volvamos a repensar esas fronteras, esos márgenes, hagamos un análisis interno, desagregado y específico respecto a dónde efectivamente tiene que estar cubierto por la tutela laboral, para luego abordar de forma más limpia el mercado informal e incorporar esta lógica de garantías básicas. ¿Qué garantías básicas? Yo no soy muy amiga de estos modelos intermedios que algunos países han desarrollado. Tú decías bien, los trabajadores autónomos, los parasubordinados, los trades, etcétera, etcétera. No sé, en mi humilde opinión, y puede ser que tenga una visión más bien parcial, pero creo que no han tenido gran éxito en el desafío de abordar una tutela efectiva de los derechos laborales y también del desarrollo de las economías, ¿no? Es decir, al final, este es un conjunto, son dos caras de una misma moneda, no es solo pensar en los trabajadores, sino en el desarrollo de un mercado laboral que sea sano, que sea productivo y que fomente el desarrollo a largo plazo de ese país. Entonces, herramientas para identificar ese sustrato base de protección. Me parece que sí, los aportes que vienen más bien de la mano de la seguridad social, pero no con una política meramente asistencialista, sino que haya una promoción hacia la integración de ese mercado informal al mercado formal. Y eso involucra una protección no solo tutelar de los derechos laborales, sino también una promoción al desarrollo de esa actividad económica y la incorporación a la institucionalidad, lo que a su vez la pone en el radar de todas las políticas de apoyo. Por ahí iría un poco mi respuesta.
Hola, hola, Andrea. Como la pregunta fue en español, voy a contestarla también en español. Y voy a decirle, estoy de acuerdo con lo que dijo Carmen hace un rato. Y voy a contarles una experiencia mía que creo que justifica mi preocupación con con esta idea de tercera vía, de regulación, para regulación de los trabajadores en plataformas digitales en especial. Yo tuve una experiencia en Francia entre 2012 y 2013. Yo hice un periodo de postdoctoral en la Universidad de Nantes, donde yo tuve la oportunidad de ver un debate entre Alain Supiot y Antoine Jameau, creo que en enero de 2013, en que en un determinado momento, en un determinado instante, Antoine Jameau utilizó una expresión que para nosotros laboralistas es muy corriente, rapport Supiot. Él hizo una referencia al rapport Supiot, que fue el estudio que proyectó el profesor Alain Supiot, posiblemente a la más grande y más brillante estrella del escenario justlaboralista actual. Y al recibir la palabra una vez más, el profesor Supiot lamentó profundamente el rapport, el estudio, que lo proyectó en el... No que lo proyectó porque ya era muy conocido, pero que lo destacó en el escenario internacional. Y dijo en la ocasión que su texto fue mal interpretado, que él tenía una idea de expansión de protección, que cuando hizo el rapport y después cuando publicó su conocida obra Au-delà de l'emploi, su idea era de expandir la protección. Era de que las personas que están... fíjate, dos círculos, dos grandes círculos, uno de los autónomos, otro de los subordinados, de los protegidos. Su idea era de que en este círculo nuevo intermediario, en este tercer camino, pudieran ir la gente que estaba acá, sin protección, los autónomos. Y que lo que había contestado algunos años después es que utilizaban su idea para pegar a las personas que no estaban protegidas, perdón, que estaban protegidas, y reducirles la protección poniéndolas en la tercera vía. Entonces, cuando discutimos una tercera vía, que posiblemente será la única solución, no tengo una respuesta cierta para esta cuestión tan problemática, pero tenemos que saber de todos los riesgos que esta posibilidad de tercera vía puede nos traer. Especialmente el de ser utilizada para desproteger los que están completamente protegidos y no para proteger a aquellos que no tienen ningún tipo de protección. Entonces, cuando veo la ley de 2016 de Francia y los movimientos en el sentido de protección de los trabajadores en plataformas digitales, la primera cosa que me ocurre siempre es me acordar de todo este riesgo de que nos hablaba en 2013, en enero de 2013, el profesor Supiot. Pero hay algunas proposiciones de tercera vía que son basadas en un poco más de estímulo a las negociaciones colectivas o que puede ser que marchen bien. Pero lo que pasa es que imaginar esta tercera vía hay siempre que tener en cuenta que los riesgos son muy grandes. Los riesgos son demasiado. Luego, después de este panel, nos hablará el profesor Freitas, que hizo recientemente un estudio interesantísimo, una tesis muy interesante, donde analiza el fenómeno y al fin hace una proposición muy interesante acerca
de una posibilidad de protección. Entonces, no sé si él vendrá a hablar un poco de ello, o si quiere entrar en este tema o no. Pero a mí particularmente lo que me ocurre siempre que pensamos en vamos a crear una tercera vía es el riesgo es muy grande, el riesgo es enorme. Muchas gracias, Jorge, y comparto, recordaba al doctor Goldín. El doctor Goldín también analizando las nuevas modalidades de producción y ahora con fenómenos como el teletrabajo y las plataformas digitales, nos planteamos estos mismos análisis, era tratar de ver y rever al sujeto protegido, ¿verdad? Salirnos de esta consideración de trabajador de la era fordista, taylorista o post-fordista inclusive, y plantearnos cuál es el sujeto que inicialmente se pretendió proteger, pero bajo un nuevo ropaje. Entonces, tal vez, utilizando herramientas del género, voy a hablar de deconstruir modelos, y de visibilizar sujeto de protección del derecho del trabajo. Me parece que este es un lindo desafío para los laboralistas, que reveamos la realidad para poder encontrar nuevamente cuál es nuestro sujeto que clama por ser protegido ante esta nueva era del trabajo digital. Pero me parece que esto es muy interesante. Creo que el doctor Antonio Rodríguez de Freitas nos va a hablar, como bien nos dijo Jorge, sobre este tema en 5 minutos, para ser exacta. Les agradezco a los tres por este panel, ha sido sumamente enriquecedor, nos han podido ilustrar sobre distintas realidades y creo que ha sido muy abarcativo las distintas temáticas, al menos las principales que nos están convocando. Gracias a los tres. Muchas gracias, Andrea, Jorge, Nancy, gusto de conocerte, que estén muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Jorge, y gracias, Carmen. Mucha salud para ustedes y su familia. Te digo lo mismo, Nancy, y a ti también, Carmen. Fue un gran honor compartir una vez más este momento contigo. Muy bien. Bueno. Nos reunimos en 4 minutos breves. Muy bien. Hello, welcome back, everyone. I'll have the honor now to present Professor Antonio Rodrigues de Freitas Jr., or Professor Freitas, as we normally call him. He is assistant professor at the University of São Paulo. He was National Secretary of the Justice Minister, the Brazilian Justice Minister. He was Attorney General of the São Paulo Parliament, and as a well-known researcher and professor here in Brazil and abroad. He was guest professor at the Cornell Labor Relations Institute at the University of Oregon, among many others, the Bari University in Italy. So, and besides all of that, I was his student, and he was also he was my professor and the director of my thesis, and is a great friend of mine. So I'm extremely honored to have the possibility of presenting him. I'll have a lot more to say about his curriculum, but I think our interest here is to hear his speech. So, Professor Freitas, I'm passing you the word now. So thank you a lot for being here with us. We are honored and extremely proud to hear from you. My dear friend and colleague, Professor Jorge Bolsinhas, my dear colleague Lorena Caldago, and Andrea Franconi, that I have had recently the possibility to meet, despite of the distancing and despite of the specificity of this app tool. But anyway, it's a very great honor to be here and to be able to join some delightful presentations. But I would like to ask permission to speak Portuguese, because I realize that most of the majority of the audience is made by Portuguese speakers. And also, I think we're very close to Spanish. And I'll try to make my
presentation as clear and as positive as possible to be able to be very clear. And also, I'm pretty much open to receive all sorts of interruptions and questions and things that could be useful to make it clear and profitable. Well, let me try to... Permission granted, Professor. Ok. Bem, uma vez mais a todos, uma alegria estar aqui. Eu quero, I think even in English, I need to start my presentation trying to go back to something that you talked about, is our liberal wave of governors. But, well, I think it's important for my presentation because it's important for my country, and it's important for liberal law, and it's important for human rights. We have had recently the news that the Brazilian Ministry of Justice is holding secret inquiries and investigations against some activists of human rights, but specifically, and namely, two of the most important defenders, the most important activists for human rights. One of them, my former colleague at the Ministry of Justice in 2002, in the end of Fernando Henrique Cardoso administration, Professor Paulo Sérgio Pinheiro, which is a well-known, internationally well-known and important reporter of human rights of the United Nations. He was the one in charge for the report of the Syria affair, and also other important reports. And also Professor Luis Eduardo Soares, which is also a former colleague at the end of the Fernando Henrique Cardoso administration and in the beginning of the Lula's administration. He was the guy charged with the transition relationship between the team of Fernando Henrique Cardoso and the team of President Lula. He was Lula's first secretary, national secretary of public security. Well, both are investigated because they are related as human rights defenders and also anti-fascist activists. So this is the main. So this is I think should be stressed and should be denounced abroad, because this is one more challenge against the Brazilian democratic institutions made by Bolsonaro's far-right populist government. Well, let's try to go back to our specific issue, and I would ask you permission to to open my presentation, just to be able to make a bit more clear my main remarks. Shifting to Portuguese. Let me see. Aqui. Vamos lá. Jorge, está clara a tela? Está ótimo, professor. Tá bem. A visualização está perfeita. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer, o tema é bastante instigante, é bastante debatido internacionalmente, e a gente teria aqui a possibilidade de ficar muito tempo discutindo todas as suas consequências,
as suas causas e as diferentes possibilidades de seu enfrentamento. Eu quero me ater especificamente à questão, à agenda da regulação do trabalho sob demanda. E por isso, naturalmente, eu vou selecionar alguns aspectos que eu reputo relevantes para que a gente possa debater. Eu começo com uma pergunta prosaica. Eu sei que todos os que estão aqui sabem o que é trabalho sob demanda por meio de plataformas digitais. Mas essa questão aparentemente trivial, ela, de algum modo, precisa ser destacada, precisa ser resgatada, para que a gente possa saber exatamente do que nós estamos tratando, dada a imensa diversidade de experiências e de possibilidades de abordagem do fenômeno, dada a extraordinária diversidade do fenômeno e dada a circunstância de que ele tem o tema do trabalho sob demanda em plataformas tem sofrido ao longo dos últimos 5 anos diferentes ubicações, diferentes colocações, diferentes projeções. Veja, há 4, 5 anos atrás, quando se falava em plataformas digital, quando se falava em trabalho em plataforma digital, falava-se em sharing economy, e economia do compartilhamento. E hoje, quando se fala em plataforma digital, é claramente um fenômeno que se projeta no campo da gig economy, da economia do bico, e do cenário de crescente precarização das relações de trabalho. Então, essa mudança de ambientação, a mudança de approach terminológico, associada a uma grande variedade e uma profunda diversidade de etos dessas diferentes atividades de plataforma digital, faz com que a gente precise voltar a essas questões iniciais para, pelo menos, uniformizar um pouco a terminologia que iremos empregar. Bom, alguns critérios diferenciais, portanto, só para deixar claro do que estamos falando. Nós temos ainda que residualmente, algum tipo de compartilhamento social, em geral sem fim lucrativo. Existem ONGs, existem iniciativas de ativismo de transporte urbano, e que desenvolveram plataformas para aproximar pessoas que querem dividir, compartilhar carro, transporte, enfim, e outros serviços e bens. Isso não tem, a rigor, nenhuma relação direta com os negócios de intermediação lucrativa das plataformas. Ou seja, nós estamos falando, quando falamos de Uber, quando falamos de crowdworking, quando falamos de Airbnb, nós estamos falando de negócios de intermediação lucrativa, de grandes negócios, de big business. Isso significa dizer, em outras palavras, que não falamos de um compartilhamento ingênuo, ou ativista, ou social, ou sem maior comprometimento, ou sem maior preocupação de lucro. Um segundo critério diferencial que eu reputo importante tratar aqui é relacionado à diferença entre intermediação lucrativa de bens, ou seja, plataformas de bens, tipo Airbnb, e plataformas de serviço ou trabalho, tipo Uber e outras, Lyft e outras do gênero. Aqui no Brasil nós temos a 99, e em outros países existem outras plataformas, na China, em outros lugares, enfim. Mas o que eu quero destacar é que a intermediação lucrativa de bens, especialmente de locação de residência, de quartos, enfim, que é o negócio da Airbnb, é alguma coisa que tem potencialmente grande repercussão econômica, especialmente nas economias em que o turismo tem um papel importante do ponto de vista da configuração do produto interno bruto. Esse é o caso da Espanha, esse é o caso do Brasil também, e é o caso de outros países. Portanto, é algo muito relevante do ponto de vista econômico, mas não tem diretamente a importância que eu quero destacar e indicar para
em comparação com as plataformas de intermediação de trabalho, de exploração de trabalho ou de serviço, tipo Uber. E mesmo nas plataformas ou no trabalho sob demanda por aplicativos, nós temos diferenças em relação àquilo que se convencionou chamar de crowdwork. Embora eu tenha visto uma certa expansão e uma certa modificação mais recente do alcance da expressão crowdwork. Bom, mas o que eu quero aqui distinguir é que existe aquele trabalho que é intermediado, que é explorado por esses aplicativos, tipo Uber, TaskRabbit e outros, que fazem a intermediação de um trabalho prestado com contato direto entre o prestador e o cliente, em geral, inscrito numa dimensão territorial local, diversamente do crowdwork, que pode ser e é exercido muitas vezes por intermédio da participação do recrutamento de trabalhadores de países até de continentes diferentes. Recentemente, muitos de vocês devem ter tropeçado numa importante pesquisa que foi feita pela Universidade de Oxford, a pedido da OIT, exatamente indicando a extrema difusão do crowdwork, do trabalho feito por essas plataformas tipo Mechanical Turk e M-Turk, né, conhecida como M-Turk, que funciona, eu peço desculpas aqui se estou reiterando e estou falando de algo que seja do conhecimento de todos, mas alguns possivelmente não utilizaram o serviço do M-Turk e não sabem exatamente como funciona. Basicamente, o M-Turk e outras plataformas de crowdwork permitem que alguém demande por um tipo de trabalho, em geral um trabalho repetitivo, mas não necessariamente, muitas vezes até um trabalho repetitivo de alta sofisticação técnica, por exemplo, como um trabalho de advogados, até, de designers e outros. Isso é, digamos, disponibilizado para aqueles que se inscrevem postulando esses trabalhos, muito frequentemente trabalhos de tradução, de copydesk e coisas desse tipo. Isso pode ser feito e é feito nessas plataformas numa dimensão global, planetária, o que torna extremamente desafiadora a agenda regulatória desse trabalho, ou seja, como assegurar proteção ao trabalhador que é recrutado mediante essas plataformas de crowdwork. Vamos um pouco adiante. Eu quero aqui me ater àquelas espécies de plataforma que verdadeiramente exercem um papel e um impacto maior nas relações de trabalho. Eu vou utilizar aqui a terminologia do professor Valério de Stefano, que todos conhecem, e que tem sido, pelo menos o que tenho percebido nos encontros fora do Brasil, com colegas não só da Europa, quanto os colegas da América do Norte, que é, basicamente, o trabalho sob demanda em plataforma como gênero e o trabalho sob demanda via aplicativos, Uber, Lyft, etc., como uma das espécies ao lado do crowdwork. É basicamente a terminologia, essa denominação que tem sido utilizada. O professor Valério de Stefano está organizando mais um número para Comparative Labor Law and Policy Journal, em que alguns autores, como Jeremiah Prassel e outros tantos, deveriam apresentar um paper que tive acesso ainda antes de ser publicado, que trata exatamente da expansão, talvez, pelo que pude perceber, da utilização do termo crowdwork para uma configuração um pouco mais ampla. Bom, eu quero voltar a uma questão importante, porque é uma questão conceitual e uma questão, em certa medida, doutrinária relevante. Em que medida é possível dizer que o Uber promove uma inovação disruptiva? Muitos
disruptores e, sobretudo, aqueles defensores da Uber, de empresas de plataforma, tendem a enaltecer essa capacidade de promover uma inovação disruptiva. E o que é inovação disruptiva? Basicamente, esse conceito remonta a Clayton Christensen, num livro de 1997, chamado The Innovator's Dilemma, em que ele chamou de inovação disruptiva, ou de disrupção, a capacidade de resgatar, incorporando ao mercado segmento antes relegado ao esquecimento. Ou seja, de trazer segmentos desprezados para o core business. Ou então, de criar mercado oferecendo um produto que fosse verdadeiramente inovador. E esse é o caso, estou indicando aqui, esse é o caso da impressora jato de tinta, dessas impressoras que nós temos, mesmo das impressoras a laser, das impressoras que nós temos nas nossas residências no dia de hoje. Vejam, eu sou do tempo em que a gente, para imprimir, a gente ia para uma empresa, ou comprava, ou alugava, comprava não, em muitos casos, alugava a preços muito elevados para as instituições, as colossais máquinas Xerox, da Xerox. Enfim, a criação, o desenvolvimento de uma impressora portátil, uma impressora mais barata, uma impressora que pudesse ser acessível à produção e ao consumo e à aquisição em larga escala, fez com que esse negócio se expandisse de maneira rápida e de maneira qualitativamente surpreendente. Veja como o Christensen, logo agora em 2015, o Christensen, publicando um artigo na Harvard Business Review, ele, Raynor e McDonald, em 2015, ele, tratando especificamente do Uber, ele disse o seguinte: de acordo com a teoria, a resposta é não, ou seja, não é disruptiva. E por que ele diz isso? Ele afirma que disruptores, me desculpem aqui, eu fiz questão de colocar em arte dois casos, para que a gente tenha claramente os detalhes e a terminologia que isso foi empregada. Disruptores começam servindo consumidores desinteressantes ou inexistentes. É aquilo que eu disse, você traz segmentos que estavam na periferia do consumo para o core business, e daí migram para o núcleo dominante do mercado. Já a Uber seguiu exatamente na direção oposta. Conquistou primeiro a posição do mercado dominante, orientando-se apenas na sequência aos setores tradicionalmente menos atendidos. Vejam, o Jeremiah Prassel, no The Humans as Service, um livro importante, Jeremiah Prassel, muitos de vocês conhecem, professor da Universidade de Oxford, e convidado também de Yale, entre outras instituições. O Prassel, ele chama a atenção ao fato de que, na verdade, existe muito pouco de inovação na plataforma. Quando se fala em inovação desse trabalho em plataforma, basicamente, o que se tem em mente é a capacidade de otimizar a intermediação de oferta, ou demanda e oferta, né? Essa otimização é produto da racionalização dos algoritmos na ligação entre os dois lados dessa relação. Mas, na essência, a forma de exploração do trabalho, a forma de realização do trabalho e a forma de consumo do trabalho, ou seja, é absolutamente a mesma do táxi tradicional. É claro que houve uma mudança na rapidez, é claro que houve uma mudança na eficiência, é claro que houve uma mudança na forma com que a demanda se operacionaliza, e é claro, possivelmente, que tem havido uma demanda, um crescimento
de alguma medida, na oferta. Mas, essencialmente, as pessoas que pegavam táxi, que pegam Uber, hoje Uber, Lyft e outros, são as mesmas pessoas, enfim, é basicamente o mesmo mercado que demandava pelo táxi convencional. Com a diferença de que o táxi convencional era minudentemente regulado pela legislação do poder local, dos municípios, ao passo que a Uber está à margem do alcance das estratégias regulatórias até aqui tratadas. Vamos um pouco adiante, tratando de explicitar algumas quantificações da economia de plataforma. Eu primeiro preciso dizer o seguinte, existe muito pouca precisão nas estatísticas e nos dados estatísticos relativos ao trabalho em plataforma. As variações são muito grandes. São grandes, são imprecisas, e as poucas pesquisas que vão além de simples manipulação de dados macroestatísticos são pesquisas que têm uma margem bastante significativa de imprecisão. Eu vou dizer aqui as mais conhecidas dela. Da Pricewaterhouse de 2015, é muito citada. Ela fala em 15 bilhões de dólares do negócio em plataforma, mas ela agrega diversos setores, coloca todos os setores, desde do trabalho feito em home office até o trabalho propriamente em plataforma, como crowdwork, enfim, setores que vão desde do Airbnb, da intermediação de bens, para a intermediação de serviço e de trabalho, de modo que ela é uma indicação macroeconômica relevante de que a inovação tecnológica tem exibido uma importância econômica, uma grandeza econômica significativa. Mas ela tem muito pouco para nos apresentar, para nos devolver, sob o ponto de vista de refinamento, de predição e de análise. Há uma segunda pesquisa do Degrome, que basicamente da União Europeia, essa é a mais recente, de 2017, ela diz que plataformas de trabalho pago na União Europeia indicam um total de 12,8 milhões de trabalhadores ativos, algo em torno de 5,9% do número total de empregados. Esses 4, 5, 6%, tudo indica ser o percentual do trabalho sob demanda em plataforma em diferentes países em que esse negócio de exploração do trabalho em plataforma se disseminou. Nós temos uma importante, muito citada pesquisa também, de 2015, a Rand Princeton Contingent Work Survey, que é do Katz, do Kruger, aqui tem um erro, desculpe, de 2015, sobre arranjos alternativos de trabalho, definidos como trabalhadores em agências temporárias, trabalhadores sob demanda, autônomos e eventuais freelancers, que teria crescido entre 2005 e 2015, nessa década, de 10% para 15,8%. Mas vejam, aqui, uma vez mais, a gente tem algo semelhante ao que acontece em outras pesquisas, uma agregação de fenômenos bastante distintos. Se vocês observarem, há trabalhadores autônomos na economia sob demanda em plataformas, mas há também outras formas, outras modalidades de trabalho. Nós temos agências de temporários que são intermediadas por plataformas e outras que não são intermediadas por plataformas. Enfim, o que eu quero dizer é que esse recorte do Rand Princeton, o conceito de contingent worker, que foi adotado pelo Bureau de Estatística da Secretaria de Trabalho norte-americano, é um conceito muito amplo para que a gente possa ter uma ideia precisa do que é e do quanto é, enfim, qual é a grandeza, qual é o tamanho, qual é o papel, qual é a importância e qual a mudança
qual a parábola percorrida pelo trabalho sob demanda em plataforma. São apenas algumas indicações gerais. E, finalmente, no Brasil, nós temos a PNAD contínua. Há diversas simulações, sempre simulações, por aproximação, que indicam algo em torno de 4, 5 milhões de trabalhadores. Isso, evidentemente, antes da Covid. 4 milhões de trabalhadores sob demanda em plataforma. Algo comum. São especulações. A IPEA fala usa exatamente essa expressão. Tudo que se faz a partir da PNAD contínua em relação ao trabalho de plataforma, sob demanda em plataforma, é basicamente, essencialmente, especulação. E essa especulação, ou essas especulações, giram em torno de aproximadamente 17% dos 23,8% dos trabalhadores ocupados sem vínculo de emprego. Ou seja, a categoria da PNAD é trabalhador ocupado sem vínculo de emprego, para o trimestre encerrado em fevereiro de 2019. Com tudo isso, o que eu queria destacar é o seguinte: os dados são, como eu disse, pouco precisos, os dados são colhidos a partir de mecanismos totalmente diferentes, a metodologia da Rand Princeton é totalmente diferente da metodologia das simulações, das especulações a partir da PNAD contínua, que são diferentes da equipe do Groen, que fez a pesquisa para a União Europeia. Enfim, e a Pricewaterhouse estava basicamente interessada em ver qual é o tamanho do impacto das novas tecnologias na economia formal. Alguma coisa eu gostaria de aqui trazer, embora confessadamente eu reconheço que estamos ainda, digamos, no meio da tempestade e, consequentemente, o resultado definitivo a gente vai ter daqui a um tempo. Até o início da pandemia no Brasil, a Uber tem o Uber Newsroom, que é o site deles, o site oficial, o site em que eles se pronunciam. Em março de 2020, eles diziam que tem, ao longo do mundo inteiro, no mundo inteiro, 27 mil empregados e 5 milhões de motoristas e trabalhadores, entregadores que eles chamam de parceiros, dos quais, no Brasil, 1 milhão de motoristas e entregadores. Isso foi no início da pandemia. É interessante notar que esse 1 milhão são dados da própria Uber de 2020. Dados da própria Uber de 2019 acusava algo em torno de 600 mil. Portanto, houve um crescimento extraordinário no curto espaço de um ano, para uma carteira de 22 milhões de usuários registrados. Eu pego a Uber, porque a Uber, naturalmente, é a mais importante, a mais expressiva e a mais conhecida dessas plataformas, mas eu suspeito que algo muito semelhante deve ter ocorrido com outras tantas. Em 18 de maio de 2020, portanto, já consumada a catástrofe da pandemia, o presidente-geral da Uber anunciou o fechamento de 45 escritórios pelo mundo, a dispensa de mais 3 mil empregados, que, somados a 3.700 dispensados no início de maio, alcançaria algo em torno de 25% do seu quadro de empregados. Por que eu estou destacando isso? Claramente, a Uber sofreu um impacto negativo da Covid. Nada obstante, tivesse tido uma explosão de crescimento de serviços de entrega, mas isso nem de perto compensou a perda no que se refere à utilização dos serviços de transporte urbano pela Uber. A síntese que eu queria propor acerca disso é que, em primeiro lugar, o impacto da Covid nesse setor é um impacto bastante desigual. Como eu disse, motoristas e entregadores têm dinâmicas diferentes em relação ao decorrente do distanciamento social.
E, por outro lado, não há dados ainda que nos evidenciam, que nos dê evidências para afirmar, mas é absolutamente razoável cogitar da hipótese de que, se de um lado a gente tem um enxugamento do negócio de transporte urbano pelo distanciamento, que é algo bastante consistente com o que se espera de um distanciamento social, especialmente quando esse distanciamento é efetivo, mas, em compensação, existe uma expansão do trabalho através ou por meio de plataformas. E o crowdwork, possivelmente, né, tudo indica que deve ter sofrido uma expansão considerável. Recentemente, o diretor-geral Guy Ryder, no encontro em si, foi 3 ou 7, enfim, setembro do ano passado, no encontro de ministros do trabalho, uma cúpula de ministros do trabalho. O Brasil não tinha ministro do trabalho, não se fez presente, mas, enfim, nesse encontro, ele apresentou uma preocupação institucional da OIT, a partir dos dados de pesquisa que foram encomendados pela OIT e de ponderação da equipe técnica, do staff técnico da OIT, no sentido de que seria necessário pensar para o crowdwork uma estratégia de regulação que fosse mais além do que simplesmente os ferramentas aquelas ferramentas, aquelas estratégias ordinárias de regulação do trabalho no interior dos estados nacionais. Por que isso? Porque esse trabalho é um trabalho de escala planetária, é um trabalho intermediado em escala planetária, como eu disse, em diferentes países, em diferentes continentes, muitas vezes. Os trabalhadores na Índia estão sendo recrutados por empresas canadenses para fazer certos tipos de trabalho. Ora bem, para que isso seja minimamente regulado, para que isso seja minimamente visibilizado pelas instituições públicas, há necessidade de se pensar mecanismos de concertação supranacional ou internacional que permitam, como eu disse, dar visibilidade e, eventualmente, algum tipo de parâmetro regulatório. Bom, falando de regulação, eu queria aqui destacar alguns argumentos contrários à regulação. A tese da Uber. A tese da Uber é a tese da Lyft, ela é a tese das plataformas de intermediação do trabalho sob demanda. Diz basicamente que é uma forma de operar, na essência, diferente do serviço de táxi urbano convencional, que nós já vimos que não é exatamente a verdade. E aqui, só levar em conta a refutação do Clayton Christensen, né? De que não tem nada de disruptivo nessa operação. Existe uma outra tese bastante considerada de um professor da Stanford School of Business da New York University, o Arun Sundararayan, que diz, basicamente, que traz duas ponderações. Primeiro, no sentido de que essa economia, esse tipo de negócio é ainda bastante incipiente e que não seria desejável uma regulação precoce antes que ele se consolidasse. Ele sustenta alguma coisa como se fosse uma moratória, um período, um delay, um intervalo de tempo sem regulação para que o negócio se consolidasse, o negócio exibisse as suas características mais permanentes, mais estáveis. E a segunda ordem de objeções do Aaron é de que o negócio exibiria essa natureza inovadora, portanto, demandaria um tipo de regulação diferente da regulação convencional para o negócio de banco, de indústria, de comércio, etc. E aqui a gente volta a levar em conta qual é a essência, qual é a grandeza e em que medida essa inovação é substancialmente relevante do ponto de vista das estratégias regulatórias, sobretudo das necessidades
de regulação, dos desafios da regulação. E existe uma outra tese, e essa aqui eu quero me debater um pouco mais, o professor Jorge falou disso, tocou no assunto. Existem diversos autores. Nos Estados Unidos, o mais conhecido deles é o Seth Harris e o Alan Kruger, do Hamilton Project, que defendem a criação do terceiro gênero da regulação, mais ou menos na semelhança do worker, no caso do Reino Unido, mais ou menos a semelhança do que a gente tem em experiências jurídicas e legais, legislativas, como na Espanha, na Itália, no Canadá, e em outros países. Bem, eu acho que a ideia da regulação do dependent contractor pode ser interessante se bem feita em alguns casos, mas eu compartilho em gênero e número grau com as preocupações, as inquietações dos perigos que o professor Jorge destacou. Muito provavelmente, a utilização a criação, a existência dessa regulação, dessa modalidade intermediária de regulação, vai muito mais tirar do mercado formal, do vínculo de emprego típico para essa figura intermediária, do que trazer trabalhadores informais, trabalhadores não formalmente reconhecidos para essa categoria intermediária. Eu me recordo, e aqui eu destaquei, eu me recordo que num evento lá na Cornell, na Alar da Cornell, a professora Risa Lieberwitz convidou o Jeremiah Pressel para um almoço, um talk, que eles fazem muito nos Estados Unidos, né, um talk lunch. Estava o Michael Moff, eu estava presente, e a pergunta que eu fiz ao Jeremiah era exatamente isso: em que medida uma categoria intermediária, como eles têm no Reino Unido, não seria um passo adiante no sentido de estabelecer algum tipo de parâmetro regulatório para esse negócio. E ele foi enfático no sentido contrário, me convenceu. Ele disse, olha, no Reino Unido, a Uber e as empresas que exploram o trabalho sob demanda em plataforma, elas não reconhecem o trabalhador nem como worker. Não é que elas litigam para descaracterizar o employment relation. Elas não aceitam sequer a categoria intermediária do worker. Ou seja, do ponto de vista da litigância, do ponto de vista da insegurança jurídica, do ponto de vista da conduta de inobservância dos direitos, a categoria intermediária não foi um passo suficiente, interessante para diminuir esses fenômenos. Portanto, me convenceu, acho que é importante a gente continuar discutindo formas intermediárias de regulação, quando se trata de estabelecer realmente parâmetros para alguns tipos de atividades que fogem claramente das categorias e da forma convencional de exploração, o que não é o caso dessa relação de trabalho em plataforma. Deixa eu só ainda insistir nesse ponto. E eu quero, vocês estão observando, as minhas ponderações aqui estão longe daquela questão que é, digamos assim, 90% da preocupação dos juristas em termos de regulação. São empregados ou não são empregados? São empregados ou são autônomos? São empregados ou estão, nos países em que existe essa categoria intermediária, se situam nessa categoria intermediária? O que eu quero dizer a vocês é que, claramente, essa é uma discussão importante com consequências judiciárias relevantes. Mas é uma discussão que diz respeito muito mais às consequências judiciárias e indenizatórias do fenômeno. A grande questão que eu acho que nós devemos pensar é como regular de tal modo a evitar que esses trabalhadores sejam lançados ao desconsolo de ter que procurar o judiciário com possibilidades muito discutíveis e controvertidas de ver reconhecidos os seus direitos. Enfim, é preciso fazer alguma coisa antes da judiciarização, antes que a questão se torne judiciária.
Bom, e por último, há aqueles que são defensores das virtudes da selvageria do mercado e da capacidade de autorregulação, né, pela lei da oferta e da procura. Ainda há, curiosamente, depois de um século de OIT, de um século depois de quase um século da crise de 1929, ainda há quem acredite que o mercado tem essas possibilidades, essas virtudes regulatórias. Mas, enfim, esses são os argumentos contrários à regulação. Eu quero hoje aqui destacar o que eu acho importante para justificar a regulação. Bom, em linhas gerais, aplacar as consequências da selvageria do mercado, né? E quais são essas manifestações possíveis, essas decorrências possíveis da ausência de regulação, já identificáveis para quem pesquisa trabalho sobre demanda de plataforma? Em primeiro lugar, um desequilíbrio de poder entre as empresas. Evidentemente que boa parte do negócio, do êxito do negócio, está na capacidade de ter uma rede muito grande de inscritos, demandantes inscritos e ofertantes de trabalho, trabalhadores registrados. Isso faz com que o negócio tenha uma vocação para o oligopólio, uma vocação para relações anticoncorrenciais. Tem, portanto, uma destinação anticoncorrencial que o direito econômico precisa atentar. Segundo, evidente, o desequilíbrio do poder entre a plataforma e o trabalhador. E aqui a gente tem diversas consequências que todos conhecem. Em primeiro lugar, o desequilíbrio na fixação das condições, e aqui fixação das condições de exercício do trabalho, de remuneração do trabalho, do preço da tarifa, a falta de transparência na fixação do preço da tarifa, toda ela é supostamente medida por uma relação de demanda do momento em que a tarifa, em que o serviço é demandado, e isso passa por um processo de filtragem da plataforma de maneira absolutamente incapaz de ser visualizada, escrutinada, supervisionada, fiscalizada, controlada por quem quer que seja. Em segundo lugar, é importante que essa regulação também se oriente no sentido de proteger a privacidade do trabalhador. É claro, claramente, as ferramentas de algoritmos e a utilização dos mecanismos da plataforma e do celular do prestador de serviço, do trabalhador, tornam o trabalho extremamente vulnerável sobre esse aspecto. Em terceiro lugar, não menos importante, controlar a prática do poder disciplinar. Nós temos diversas notícias de trabalhadores que são excluídos porque cancelam, mesmo justificadamente, corridas, trabalhadores que são excluídos porque entram pouco, se colocam pouco à disposição da plataforma, trabalhadores que são excluídos porque receberam uma quantidade de estrelinha menor, sem ter nenhum direito de defesa, sem ter direito de voz, sem nenhum tipo de possibilidade de argumentação. Enfim, todas essas questões dizem respeito à desigualdade, à assimetria entre o poder da plataforma e os trabalhadores que prestam serviço sob sua exploração. Também é importante regular, de algum modo, para combater a precarização que essa forma de exploração do trabalho tem se mostrado relevante. Deixa aqui eu fazer uma observação. O que eu chamo de trabalho precário não é exatamente o trabalho atípico. Eu acho que algumas das colegas que me antecederam falaram de trabalho atípico, não standard. Na verdade, é algo um pouco diferente do trabalho atípico. Claro que o trabalho precário, em geral, é atípico. E é claro que o trabalho atípico também pode ser precário, mas, conceitualmente, se trata de dois fenômenos distintos. O trabalho atípico é aquele que foge da jornada completa e da dedicação integral, característica da relação de emprego na sua forma originária, na sua forma, por isso mesmo, típica. O trabalho precário
ele pode ser exercido em condições absolutamente típicas. Entretanto, o problema da precariedade, e aqui eu estou utilizando o conceito da Bosco, do Cranford, enfim, e de outros autores, que sinalizam para o fato de que o trabalho precário é aquele que, nada obstante, possa merecer a cobertura integral da proteção do vínculo de emprego, não recebe efetivamente essa proteção porque o trabalhador exibe algum tipo de característica de vulnerabilidade que o torna incapaz de lutar pela efetivação desse direito e que permite ao explorador desse trabalho furtar-se ao cumprimento da legislação, furtar-se, portanto, à efetivação da cobertura legalmente devida. E aqui trabalhadores migrantes indocumentados, e aqui questões, trabalhadores em situação de vulnerabilidade de gênero, enfim, migrantes ou não, estrangeiros, trabalhadores, enfim, que exibem algum tipo de vulnerabilidade relevante. Além enfim, de outras manifestações que decorrem das características do mundo do trabalho que nós temos identificado crescentemente. Aqui eu só fiz uma indicação do David Wales, o Fisher Workplace, só para destacar essa linha de preocupação, que também deve estar por trás, deve estar subjacente à ideia de regular. Reduzir e controlar e fazer políticas anticíclicas e compensatórias para instabilidades econômicas, controlar a elisão, reduzir as chances de elisão e de evasão fiscal. É interessante, o Pressel, no livro dele, e outros autores chamam a atenção para o fato de que essa forma de exploração do trabalho torna muito difícil o controle. Dificilmente um trabalhador que usa o Uber, que presta serviço para o Uber no sábado e no domingo, por exemplo, dificilmente ele vai se formalizar como um prestador de trabalho autônomo. Isso tende a ocasionar um efeito fiscal bastante considerável, dadas as dimensões grandiosas que o negócio acaba tendo. E eu reduzi as operações especulativas, aquilo que a literatura internacional chama de regulatory arbitrage, que é na verdade, um mecanismo de manipulação de ativos, de mudança de forma jurídica, visando a fugir do controle e, sobretudo, a fugir da eficácia da ação judicial. E, por último, mas não menos importante, a participação desse segmento no custeio da proteção social. E aqui eu me refiro à proteção social em sentido mais amplo. Eu me refiro à infortunística, ou seja, a cobertura em caso de acidentes de trabalho, ao afastamento por motivo de saúde e gestação, e, evidentemente, a aposentadoria. Nós estamos com uma geração de jovens que, mais tarde, necessitarão de algum tipo de cobertura na idade mais avançada. E essa cobertura tem que ser paga por alguém. Esse setor está produzindo uma geração de futuros demandantes por proteção social de aposentadoria e não está contribuindo no momento em que está realizando a atividade econômica. Então, esses objetivos todos, aqui, entre outros, que eu quero só rapidamente destacar, a associação entre a necessidade de proteção social com a proteção de direitos humanos. Nós temos visto situações muito, muito graves nessa área. Bom, como regular? Rapidamente, são três estratégias. Primeiro, o Estado pode atuar, e acho, meu ver, deve atuar como indutor da autorregulamentação. E mesmo indutor da heteroregulamentação por órgãos da sociedade civil. A autorregulamentação é algo que, em alguns países, deu muito certo. No Brasil, deu muito certo a autorregulamentação da propaganda,
Em alguns casos, a autorregulamentação sofreu alguma resistência, mas que o Estado, ao meu ver, não induziu satisfatoriamente mecanismos de autorregulamentação. Qual a vantagem da autorregulamentação? Em primeiro lugar, a adesão mais efetiva. Em segundo lugar, a regulação mais adequada às possibilidades, às necessidades e às expectativas do setor. E, em terceiro lugar, a autorregulamentação tende a ser mais plástica e mais flexível do ponto de vista da adaptação das regras, ou seja, na medida em que novas possibilidades, novas necessidades, novas características do negócio exigem mudança normativa, essa mudança normativa é bem mais fácil, bem mais rapidamente atingida. Segundo lugar, o diálogo social e negociação coletiva do trabalho. Está fora de questão no ambiente do atual governo brasileiro. Né? Não prestigiar o diálogo social e negociação coletiva do trabalho, nem para negociar a redução de jornada de trabalho e a redução de direitos trabalhistas durante a pandemia. E, infelizmente, com o aval do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que, do ponto de vista de um modelo regulatório, acho e acredito realmente que nós devemos recuperar e não perder de vista um dos pilares das estratégias normativas indicadas, preconizadas pela OIT, que é o diálogo social e que é a negociação coletiva do trabalho. A nossa colega da Itália falou da importância da negociação coletiva do trabalho na Itália, em outros países. No Brasil, também a negociação coletiva do trabalho teve sua grande relevância, a despeito de não termos um sistema jurídico tão autônomo quanto o sistema jurídico sindical italiano. Mas, apesar dessas características muito ainda tipicamente estatais e corporativistas do sindicato brasileiro, a negociação coletiva tinha e pode ter um papel importante. E qual a vantagem da negociação coletiva como estratégia regulatória para essa agenda? A grande vantagem é que a negociação coletiva permite a adesão, em primeiro lugar, a participação, a voz dos trabalhadores. Em segundo lugar, a adesão dos trabalhadores ao conteúdo, aos outputs dessa regulação. E, por fim, naturalmente, não há como escapar da regulação estatal por meio de dispositivos legais. Isso especialmente no que se refere à participação na contribuição, no rateio do custeio da proteção social, que aqui eu já me referi. E aqui eu queria também destacar que a regulação, do ponto de vista de estratégia, deve evitar o erro do modelo One Fits All, ou seja, o modelo em que todas as relações de trabalho, de prestação de trabalho sob demanda em plataforma, sejam necessariamente caracterizadas como emprego ou como trabalho autônomo, ou mesmo terceiro gênero para os países em que tem. No fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: os mecanismos tradicionais da dogmática trabalhista que permitem caracterizar o vínculo de emprego, caracterizar o trabalho autônomo, e quando existe o trabalho em um terceiro gênero de regulação, um terceiro gênero de contratação, esses mecanismos são absolutamente suficientes. Eu quero dizer, em outras palavras, o seguinte: há muito empregado, há muito trabalhador, caracteristicamente com vínculo de emprego, trabalhando e prestando serviço para essas plataformas. Mas há também, não há como negar, uma certa estatisticamente importante quantidade de trabalhadores que não querem ter, não se reconhecem como tendo, e prestam serviço de maneira tão errática que é difícil sustentar que tenham com essas plataformas uma relação de emprego. Uma relação desigual, sim, em todos os casos. Uma relação profundamente assimétrica e uma relação que merece, em todos os casos, ser objeto de regulação. Mas objeto de regulação não necessariamente através de um único figurino, vínculo de emprego ou trabalho autônomo. Bom, é importante a regulação, por mais não fosse também, pelo fato de que ela permite incorporar esse setor numa estratégia de construção de uma sociedade mais aberta, mais socialmente comprometida e uma sociedade mais inclusiva. Bom, concluindo, eu quero aqui
pedir, deixa eu ver quanto tempo mais eu tenho, sim, pouquíssimos. Eu só quero aqui apresentar algumas linhas de uma estratégia regulatória. Eu vou abrir aqui pelo Word, eu acho que fica mais fácil, em conclusão, para indicar para vocês algumas possibilidades de objetivos para a regulação. Aqui eu chamo de uma agenda de objetivos regulatórios para o trabalho em demanda da sua plataforma. Em primeiro lugar, entre os objetivos, levar em conta a diversidade de atividades e profissões, né? Ou, uma vez mais, fugir do one fits all, né? Levar em conta as especificidades. Em segundo, a limitação na quantidade de trabalho. Quer dizer, é importante que a regulação permita fixar limites para a exploração do trabalho. Não é possível, não é aceitável que o trabalho em plataforma seja o único que não tenha limitações de tempo, se não for de jornada, mas de prestação contínua máxima de trabalho, né? Não é aceitável que esse trabalho esteja totalmente fora de qualquer controle. Em terceiro lugar, fixação de um salário mínimo no equivalente hora, ou seja, é absolutamente imperioso que o trabalho sob demanda em plataforma seja tratado com igualdade diante do trabalho, em comparação com os trabalhos em vínculo de emprego de uma maneira geral. Também cobertura previdenciária em caso de acidente de trabalho, bem como fixação de normas de segurança e higiene do trabalho, segurança e higiene, especialmente em momentos de pandemia, em momentos de crise sanitária. Uma fixação de limites, digo, observância, controle de limites na idade mínima para o trabalho. Limites para o exercício do poder diretivo, é o que falávamos antes sobre a questão da preservação do direito à privacidade e obrigatoriedade da negociação coletiva nos termos da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. Bem, essas são alguns itens dessa agenda regulatória. Há uma série de outros. Eu destaquei aqui aquelas que eu reputo mais importantes. É claro que essa seria uma agenda mínima, mas é a agenda mínima sem a qual não é possível imaginar a continuidade do trabalho sob demanda em plataforma em condições minimamente dignas e aceitáveis. Com isso, eu encerro no prazo muito acima do que foi, pedindo desculpas pelo excesso e agradecendo a paciência de todos. Mais uma vez, muito obrigado aos organizadores, Jorge, Lorena, Andrea, e muito obrigado pela paciência e audiência de todos os amigos aqui. Obrigado, professor Freitas. Thank you very much. There is one question from Carmen that may be already answered. I would ask her if she still wants the answer or if she thinks it was already answered. Carmen, ¿me escuchas? Carmen, no sé si Carmen todavía está. I think Carmen already left, but anyway, I think the question was already answered. I would like to thank you all again, especially Andrea, for all the help, all the aid in the organization of this event. I hope this is only the first of many that we will make to organize together. I would like to thank all the lecturers, all the participants. I would like to thank everyone, our staff that helped us with the IT, and I will let Andrea make the honors of the house and our event.
Well, thank you so much, Jorge. And of course, I wanted to thank Professor Rodriguez de Freitas. That was a wonderful presentation. I would love to have another seminar just to discuss these possibilities of regulation, because we have been wondering about which is the core, the nuclear core of fundamental rights that we should acknowledge to every single person in the world of work. And this is nowadays the new challenge that we are facing, how this would look like, who should be trying to protect. So I will suggest this to Jorge, another seminar just to discuss these topics. So thank you, Jorge, and thank you so much to the Sao Paulo Associations of Labor Lawyers, and of course the University of Sao Paulo, the University of Buenos Aires, and to all of our speakers who have been here, and also for all of the audience who have accompanied us during these 2 days of seminars. I feel like the objective that we have at the beginning of this conference was accomplished, and furthermore, since we intended only to just to bring light to some of the main aspects that we were thinking about, and try to reflect on them from different perspectives, from an international perspective. So thank you very much to everyone who had the time and the effort to be here with us during these 2 days. So thank you to everybody, and we hope to see you again very, very soon.